Good morning, dear learners. Welcome to teaching learning session of sociology. In today's session, we'll start with sociology of India. First of all, let us describe the social background of the emergence of sociology in India. According to Abraham, sociology is a humanistic social science. So it has to take into account the specific ideas, ideals, values, aspirations, problems, and dilemmas of a concrete group, particularly historical circumstances, even when it tries to attain generalization about human relations. India has a rich heritage of thinking and reflection on socio cultural reality. There have been recorded observations on Indian society since 3rd century BC. India has a millennium old living traditions contained in religious and philosophical texts. Socio-economic condition of India at the time of British rules. The establishment of British domain in 18th century prompted a rapid acquisition of knowledge of the classical languages of India, structure of the society, their values, manners, and by the British officials and the missionaries. There are three major approaches of the Westerners to Indian society and culture. So let us discuss the three approaches of the Westerners they have for Indian society and the culture. By the end of the 18th century, three type of Western interpretation of Indian reality become evident: the Orientalist approach, the missionary approach, and the administrative approach. What is Orientalist approach? The Orientalists were captivated by Indian spiritual tradition, mythology, philosophy, etc. Their dependence on textual view led to a picture of Indian society as being static, timeless, and spaceless. So, according to Orientalist approach the Indian society is static, it is timeless, it is spaceless, because according to them the Indian culture is, or the India is captivated by the traditional mythology, philosophy, and spiritualism. So because of these things, Indian society is static, it's timeless and spaceless. The missionaries, who were extremists of the Christian religious tradition, looked at it as a socio-cultural and ethnic system which needed total religious tradition, looked at it as a social and ethnic system which needed total religious conversions. So Orientalists looked at it as a static, timeless, and spaceless. And according to the missionaries, they looked they looked at the socio-cultural and ethnic system of India, and according to them, the socio-cultural and ethnic system needed total religious conversion. Both the group agreed emergence of sociology in India, that Hinduism as practiced within the territory of their observations. Though the Orientalists considered the situation of their contemporary India as a fall from golden age, and the missionaries added lot of empirical study of Indian society, which was strengthened by the administrators. The interpretation of Indian reality by the administrators trained by the British University and trained by the utilitarian rationalism was more pragmatic and more matter of fact. Their purpose was to understand it in order to exploit its resources.
The administrator sought to develop categories that would help them in ordering their ideas and actions relating to the life of native of India, avoiding the enormous complexities characterizing it. So there are three approaches. The Orientalist approach, the missionary approach, and the administrative approach. So, according to the Orientalist approach, India is a static, timeless society. According to missionaries approach, India is led by the religious sentiments, and there need to be change in their there need to be a drastic religious change. Then comes the administrative approach. This administrative approach was it is this group was right developed by the British universities and trained by the utilitarian rationalism. So they looked. So they tried to understand the Indian society in order to exploit its resources. How can they exploit its resources? Right. So they developed the categories that would help them to achieve their targets. Example, B.H. Baden-Powell's three volumes of Land System of British India were not just a compilation of data but contained a series of arguments about the nature of Indian villages and its resources in relation to the state and its demand over these resources. So they try to understand about the Indian resources, how they can exploit Indian resources, how they can consume Indian resources to earn more profit. And in this, the administrative approach tries to understand the resources of India, and in order to exploit those resources, they studied the Indian society. And example is B.H. Baden-Powell's three volumes of Land System of British India. Baden-Powell strongly contested Henry Mann's view that there was only one type of Indian village, that is politically autonomous and economically self-sufficient village community. So according to Henry Mann and Baden-Powell, the Indian villages are politically autonomous and they are self-sufficient to exploit their resources. It continued to fascinate both Western thinkers as Marx and Metcalfe, and Indians. Metcalfe observed the village communities seems to be last when nothing else lasts. The idea of unchanging village community was incorporated into general social theory of the later 19th century and 20th century. The Indian nationalists, on the other hand, came to rely on R.C. Dutt's Economic History of India to establish that it was the evils of British imperial rule which degraded India from this restful state of a village republic with agricultural prosperity to the condition of stagnated rural economy dominated by moneylenders and landlords. So, according to Indian nationalists, British are responsible for this the development of money lenders and land lords, and because of the British rule, there was this restful state of the village republics. When they were self sufficient, it turned into a money lenders and a landlord type of a system. Early sociological beginnings. Karl Marx and Max Weber, as well as Durkheim, depended on the British and the continental writings on India for their analysis of Indian society and culture. W.H.R. Rivers' study on Todas was based on intensive fieldwork and was the first monograph on a people of India in modern anthropological tradition. So before that, the every writing on the India was based on the previous writings on the British and continental writings. But W.H.R. River was the first, he studied about the Toda tribe, and it was the first field work, it was the first monograph on the people of India.
Two of his students, that is student of Rivers, G.S. Gure and K.P. Chattopadhyay, came to play a significant role in development of sociology and anthropology in India. A river study was followed by A.R. Radcliffe Brown on the Andaman Islanders. During the first two decades, two Indian scholars, L.K. Anantha Krishna Iyer and S.C. Roy, made their mark in anthropology, though both of them lacked any formal training in the discipline. Roy research work among the tribes of Bihar. He founded and edited a famous journal, Man in India. Iyer, because of anthropological writings, was appointed to a lecturership in anthropography in Calcutta University, which surfaced the way of the first university department of anthropology in India. Bijendra Nath Singh, as a professor of philosophy at Calcutta University, Seal lectured, and initiated study on what he called a comparative sociology. The recognition of sociology as an separate academic discipline came much later than the economics or the political sciences in Indian University, and the first department of sociology and civics started in the Bombay University in 1919 under the leadership of Sir Patrick Geddes. In this country, he was known for his interest in town planning, with emphasis on the problems of urban deterioration. His reports on the town planning of Calcutta, Indore, and the temple cities of the South India contain most useful information and displays his acute awareness of the problems of the urban disorganization and renewal. Right? Then Radha Kamal Mukherjee, the pioneer of Lucknow School of Sociology in India, was also influenced by Geddes as he came in association with Geddes in urban survey. G. H. Gure obtained a doctorate from Cambridge mainly on his work on the caste. Gure himself wrote effectively on the great emergence of sociology in India, 23 varieties of themes. Gure's knowledge of Sanskrit enabled him to use the scriptures and epics in analyzing and interpreting Indian culture and society. He insisted on the field work, though he himself was an armchair sociologist. Then Lucknow University became another center of sociology and anthropology because of Radha Kamal Mukherjee, Drujyoti Prasad Mukherjee, and D.N. Majumdar. D.P. Mukherjee acknowledges the relevance of Indian tradition and philosophy for arriving at a theoretical and conceptual schemes of study of Indian society. DP does not totally rejected the Marxian contribution, particularly its dialectical logic articulating the century of process of conflict and contradiction of social processes. A combined department of sociology and anthropology under the leadership of the Iravati Karve was started in 1930 in Deccan College and a postgraduate research institute in Pune. Karve authors Karve's work on the kinship is very famous. She extensively studied about the kinship organization in India and did field work in the different parts of the country, and her knowledge of Sanskrit gave her the access to data
in scriptures, laws, books, and epics. Story of early beginning of sociology in India should mention the contribution of Nirmal Kumar Bose. His approach was historical, but he insisted on the field work by the researcher without any prejudgment in the mind. The study of sociology and social anthropology gradually and slowly became professionalized during 1910 and the 19 during between 1910 and 50. Autonomous department of these two subjects did not exist in more than half a dozen of universities. The Bombay University was the center of postgraduate research in sociology when India became independent. India, as we say, that India is a country of unity in diverse. India is a country of diverse unity in diversity. So let us understand the concept of what is unity and diversity. Diversity means collective difference. That is difference which marks of one group of people from another group. That is what the diversity. Diversity means difference that marks the difference that marks of one group of people from another. The difference between the group of people is known as diversity. The difference may be because of the biological reasons, because of the religion, on the basis of linguistic. The differences could be on the basis of language, right? On the basis when we have a difference on the basis of biology, then we have a then that is called as a racial diversity, right? The term diversity is opposite to uniformity. Uniformity means similarity of some sort that characterizes the people. Uni refers to one and form to the common ways. So, what is uniformity? When people are similar in some way, that is known as uniformity. Diversity, when there is a difference between the people of when there is a difference between one group and the another group. Uniformity, when there is some sort of similarity between groups, that is known as uniformity, right? Diversity means variety. For all practical purposes, it means a variety of group and culture. We have such a variety in abundance in India. We have here a variety of races, a variety of religion, a variety of languages, caste, and culture. And some reasons India is known as for because of this reason India is known for its socio-cultural diversities. India, that is we call India. There is a unity in India. There is a unity in diversity. India is a state of diversities. What is unity? Unity means integration. It is a social psychological condition. It means sense of oneness and a sense of we-ness. It stands for the bond which hold the members of society together. When we say that we all are Indians, despite of our racial differences, despite of our caste differences, despite of our differences, when we go abroad, we say that we are Indians. This is known as unity. Unity means a sense of oneness, right? People from the different religion when meet somewhere outside India, they say that we are Indians. Despite of their diversities, despite of diversities in their religion, biological differences, caste religion differences, there is a feeling of oneness. There is a feeling of oneness, and this feeling is known as unity. It stands for the bond which holds the member of society together. This unity holds the members of the society together. There is a difference between the unity and uniformity. Uniformity presupposes similarity, unity does not. Thus, unity may or may not be based on uniformity. Unity may be born out of uniformity. Durkheim calls this type
of unity is as a mechanical solidarity. We find this type of unity in tribal society and in traditional societies. Mechanical solidarity is found in tribal or the traditional society. As we explained, what is unity? Unity is it's a psychological condition. It is a sense of oneness. While uniformity means similarity of some sort that characterize the people, right? There is a uniformity of some sort, right? So there is a difference between uniformity and unity. Uniformity presupposes similarity. It presupposes that there is some similarity between the group, but unity does not. Unity may or may not based on uniformity, because we are similar there. It doesn't mean that there must be unity. Unity may or may not be based on the uniformity. Unity may be born out of uniformity. It may or may not be. It may be born out of uniformity, and when unity born out of uniformity, then that is known as mechanical solidarity. Unity may as well be based on the differences. It is a such unity which is described by the Durkheim as an organic solidarity, and this unity is characterized in modern society. Durkheim discussed two types of solidarities: mechanical solidarities and organic solidarities. Mechanical solidarities are basically found in tribal and the traditional societies. When that when unity is based on the uniformity, then that is known as a mechanical solidarity, right? That is a unity between a group of same profession, right? That is mechanical solidarity, that they are united because of their profession. There is a uniformity. While when their unity is not based on the uniformity, but we are dependent on each other because of reasons, right? Then that is known as organic solidarity. Forms of diversities in India. uh, in India, diversity could be because of biological reasons, that is racial. It could be on the basis of languages, linguistic diversity, then religious diversity, and the caste-based diversity. Racial diversity. A race is a group of a people with a set of distinctive physical features such as skin color, type of nose, form of hair, right? Herbert Ridgely has classified people of India into seven racial types. See, in India, even on the basis of race, there are seven types of groups, according to Herbert Ridgely. And these groups are Turco-Iranian, Indo-Aryan, Cyto-Dravidian, Aryo-Dravidian, Mongolo-Dravidian, Mongoloids, and Dravidians. These seven racial types can be reduced to three basic types: the Indo Aryan, the Mongolian, and the Dravidian. So, according to Ridgely, there are seven types, seven racial types in India. Racial, what is racial diversity? When it is based on the distinctiveness in the physical features. So, according to Ridgely, we can divide on the basis of divide the people of India into seven groups on the basis of races. Right? He divided it into seven groups, and then these seven racial groups can be reduced to the three basic types. That these three basic types is Indo-Aryan, Mongolians, and the Dravidians. Other administrative officers and anthropologists like J.H. Hutton, D.N. Majumdar, and B.S. Guha have given the latest racial classification of Indian people based on the further researches in field. Hutton's and Guha's classifications are based on 1931 census, right? So Guha has identified the six racial types: the Negroids, the Proto-Australoids, Mongoloids, Mediterranean, Western Brachycephals, and the Nordic, right? So they have divided it into six groups. Then, what is linguistic diversity? Linguistic diversity is uh,
when there are the differences in the languages. And India, there are many languages. 18 languages are listed in Schedule 8 of the Indian constitutions. 18 languages are listed in the Schedule 8 of Indian Constitution. So see, there are 18 types of the languages, at least 18 types of the languages which were listed in the Schedule 8 of the Indian Constitution. And these languages are Assamese, Bengali, Gujarati, Hindi, Kannada, Kashmiri, Konkani, Malayalam, Manipuri, Marathi, Nepali, Oriya, Punjabi, Sanskrit, Sindhi, Tamil, Telugu, and Urdu. Out of these 18 languages, Hindi is spoken by 39.85% of total population. Bengali, Telugu, and Marathi by around 8%, Tamil and Urdu by 6.26% and 5.22% respectively. Constitutionally recognized language belongs to two linguistic families, that is the Indo-Aryan and the Dravidian. These languages, these 18 languages, which are scheduled in um, uh, Constitution Schedule 8 of the Indian Constitution. These are based on these languages belongs to two linguistic family, that is Indo-Aryan family and the Dravidian family. Malayalam, Kannada, Tamil, Telugu are the four major Dravidian languages. The languages of Indo-Aryan family are spoken by the 75% of India's total population, while the languages of Dravidian family are spoken by the 20%. Right? Then there is a religious diversity in India. India is a land of multiple religion. We find here the followers of Hinduism, Islam, Christianity, Sikhism, Buddhism, Jainism, and many others. Then there are sects within each religion. Apart from the religion, there are sects in the religion. Hinduism, for example, has many sects, and like Shiva, Shakta, Vaishnava. There are sects. Add to them sects born or religious reform movements such as the Arya Samaj, Brahma Samaj, Ramakrishna Mission, right? And then there are cults that have come up, such as Radha Swami, Sai Baba, right? Similarly, Islam is divided into Shia and Sunni, Sikhism into Namdhari and Nirankari, Jainism into Digambar and Shwetambar, and Buddhism into Hinayan and Mahayan. So there is a diversity on in the religion. India is a land of multiple religion. Apart from the religion, there are sects. There are cults. Then there is a diversity on the basis of caste. Caste is the base of Indian society. The caste The term caste is generally used in two senses, sometimes in the sense of varna and sometimes in the sense of jati. Varna refers to the segment of fourfold division of Hindu society based on the functional criteria. Uh, in Hindu society, that on the basis of division of labor, it has been divided into four varnas, right? And the four varnas are Brahman, Kshatriya, Vaishya, and Shudra. And they are specialized, and it is on the basis of their functions, right? And these have been divided into four with their specialized functions. Brahman's function is learning, Kshatriya's function is to defend, Vaishya's function is to trade, and Shudra is to manual services, right? This Varna hierarchy is acceptable all over India. Jati refers to the hereditary endogamous status, group practicing a specific traditional or occupation. That what is Varna when there is a division on the basis of the
functions. While jati is hereditary endogamous status of a group, and it is on the basis of a specific tradition, traditional occupation, right? When we divide a group on the basis of a traditional occupation, and that is known as jati. There are more than 300,000 jatis in India. There are hierarchical graded in different ways in different regions. The practice of caste system is not confined to Hindus only. It is among the Muslim, Christian, Sikhs as well as other communities. Major form of diversity. We have diversity of many other sorts like settlement pattern, like tribals, rural people, urban. Then there is differentiation on the basis of marriage, on the basis of kinship pattern, along with religious and regional lines. Cultural patterns reflected the regional variations and so on. So there is a diversity on the basis of region, on the basis of religion, on the basis of culture, on the basis of languages, on the basis of cults, on the basis of jatis, on the basis of biology, right? So bonds of unity in India. Although there is a diversity in Indian society, but still there is a unity in that diversity. Indian society is united. What Let us discuss the bonds of unity in India. There are bonds of unity underlying all diversities. These bonds of unity may located in certain uniformity of life as well as certain mechanism of integration. Census Commissioner in 1911, and the Herbert Risley was the Census Commissioner in 1911. Herbert Risley was Herbert Risley observed beneath the manifold diversity of physical and the social types, languages, custom, religion, which strikes the observer in India, there can still be a certain underlying uniformity of life from Himalayas to Cape Comorin. So he also observed, despite of the diversities of the Indian society, there are still uniformity and unity in the Indian society. Bonds of unity of India are geopolitical unity, the institution of pilgrimage, tradition of accommodation, and the tradition of interdependence. Geopolitical unity, that is on the when there is a unity on the basis of geopolitics. The first bond of unity is found in geopolitical integration. India is known for its geographical unity, marked by Himalayas in the north and oceans on the other sides. Right? So there is a unity because of the geography. When we are living in a certain vicinity, there is a unity among the people. And politically, India is a sovereign state. They have follow the same constitution, the same parliament governs every part of it, and we in India share the same political culture marked by the norms of democracy, secularism, and the socialism. So, because of our geography, we are united. Because of our politics, we are united. Because all parts of India are governed by the same parliament, the same government uh, rule the all parts of the India. Right, the same parliament governs the India, and there is a same political culture everywhere in India. The expression of the consciousness of geopolitical unity of India are found in Rig Vedas, and Rig Veda is a Sanskrit written in the Sanskrit language. It is also found in the laws of Ashoka, in Buddhist monuments, and in various other resources. The ideal of geopolitical unity of India is also reflected in concept of Bharatvarsha, the old indigenous classical names of Bharatvarsha, the old indigenous classical name for India. Right? The institution of pilgrimage unites the India.
right? That is another source of unity in India, and it lies in the temple culture, which reflected a network of shrines and sacred places. From Badrinath and Kedarnath to Rameshwaram to Jagannath Puri to Dwarka, and holy rivers are spread throughout the length and the breadth of the country. And we move from one place to another, from Badrinath to Kedarnath to Dwarka to Rameshwaram. Closely related to them is the age old culture of pilgrimage, which was also always moved people to the various parts of the country and fostered in them the sense of geocultural unity. When you move from one place to another place, this unites the country together. Being an expression of religious sentiment, pilgrimage is also an expression of love for motherland, a short mode of worship of the country. It has played a significant part in promoting interaction and cultural affinity among the people living in the different parts of the India. See, when India is geographically, India is very vast. It's a big country, and when we move from one place to another, say for darshanas of any temple, that we come to know about the culture, about the people of that particular area, and this promotes the interaction and the cultural affinity among the people. And when there is an interaction and cultural affinity among the people, this unites the people of India together, right? Pilgrimage can be viewed as a mechanism of geocultural unity. When we come to know about each other, that yes, they are good people, right? Their culture is good. They follow this rituals because of this reason. When we come to know about this, this unite us together. Then another aspect which unites Indian together is tradition of accommodations. Indian culture has a remarkable quality of accommodations and tolerance. Then tradition of interdependence. India has a remarkable tradition of interdependence, which has held us together throughout the centuries. We are dependent on each other, right? We cannot perform all the tasks. We need help of others. A teacher needs help of a doctor needs a help of an engineer, an engineer needs a help of a teacher. So we need help of each other, and in this way, and all these things unite. This tradition of interdependence unite us. One manifestation of it is found in form of Jajmani system, that is a system of functional interdependence of a caste. Despite of the differences in the caste, we are dependent on each other. Example is the Jajmani system. Jajmani relations were conspicuous in village life as they entailed ritual matter, social support, as well as economic exchange. This Jajmani system is very important because this involves the economic exchange, right? This involves the social support. A landlord needs a barber for haircut, and in return, the landlord gives some money or something to the barber, right? Ritual, that is, and we need a social support of each other. The whole of local social order was involved in such Jajmani link. A pattern had Jajmani relation with member of a high caste. He also required the services of a specialist from lower jati to perform necessary tasks, like as I told that the landlord needs a barber, right? Those associated in these caste interdependent relationship were broadly supportive for each other with qualities of ready to help and generally close kinsmanship were expected to show. So there is the interdependence despite of their jatis. Even a higher caste needs the help of a lower caste, and lower caste needs
higher caste for their survivals, right? The Jajmani relations usually involved multiple kinds of payments and obligation as well as multiple functions. Each caste was a functional group in that it rendered a specified services to other caste group. Jajmani system is that mechanism which was formalized and regulated this functional interdependence because we are functionally interdependent on each other. The institution of Jajmani provides for interlinkage between people of different religious groups. So, through Jajmani system, we are associated. So, tradition of interdependence unite us together, right? Meaning and nature of social change. Society changes. Society is not static; it's a dynamic, and it should be dynamic. Society changes from time to time, right? So, let us understand the meaning and nature of social change. In sociology, social changes is change that occurs in the social structure and social relationship. What is social change? Social change is that change which occurs in the social structure and social relationship. It is dynamic. So society is dynamic. It's not society. It's not static. So there is a change in the social relationships. There is change in social structure, right? There may be shifts in the norms, in the values, and the cultural products and symbols in this society, right? The changes implies that change in the structure and function of social system, institutions, patterns of interaction, work, leisure activities, roles, norms, and other aspects of society can be altered over a time as a result of process of social change. So there over a period of time there could be change in social system, there could be change in social institutions, there could be change in pattern of interaction, there could be change in activities, there could be change in norms, there could be change in values and other aspects of the society. So these changes are known as social change. There are three aspects of social change. Social change is essentially a process of alteration with no reference to quality of change. Second, social change in society are related or linked to change in culture, so that it would be sometime useful to talk about the social cultural change. Some sociologists differentiate between social change and cultural changes. Social change is defined as alteration in social structure only, including the changes in the size of the society, or in particularly social institution, or in relationship between the institutions. So, social changes is some sociologists define the social changes. As a change in or the alteration in social structure or in particularly social institutions or relationship between the institution. They feel that social changes refers mainly to the human behavior. Cultural changes refers to variation in cultural phenomenon such as knowledge, ideas, art, religion, and moral values, belief, symbols, and so on. The distinction is abstract because in many situations it is difficult or nearly impossible to decide the type of change what is occurring. So some sociologists define that change in the structure of the society is a social change, while cultural change is when there is change in the values, norms, knowledge, idea, art, religion, moral. But this line is very bleak. It is at times it becomes difficult to differentiate whether it is a social change or whether it's a cultural change. So say social cultural changes, right? Social changes can vary in its scope and speed, right? That changes can be small scale or large scale changes. Changes can be of cyclic pattern.
It is also be revolutionary. Change can also include short-term changes as well as long-term changes in economic structure. Social changes, both growth and decline in membership and the size of the institution. So social changes could be of long-term changes or the short-term changes. Long-term changes could be like change in the institutions, right? And short-term changes is like rate of migration. This is a short-term change. People are migrating from one place to another, but it's a short-term say they might come back to their place or they might migrate to some other place. So it could be a short-term change, right? Change may include a continuous process like specialization and also includes a discontinuous process, such as particular technical or social invention. Social changes varies in the scope. It may influences many aspects of the society, and it and this social change can disrupt the whole social system. So their scope could be whether it could influence the whole aspect of the society, or it can disrupt the whole social system, right? The some changes occurs rapidly while other takes a long time. Change is natural, inevitable, and every present of life in every society changes over a period of time, right? Evaluation expresses continuity and direction of change. It means more than growth. Growth implies a direction of change, but essentially in size or quality. Evolution involves something more intrinsic, a change not only in size but in the structure. So every society evolves. Every society grows, but every society evolves over a period of time. There is a change difference between the growth and evolution. A growth implies a direction of the change, right? It could be essentially in the size or the quality, right? Change society, super society is expanding or contracting, a group is expanding or a group is contracting, right? It depends on the size, it depends on the quality. But evolution is evolution is something more intrinsic. It is not only in the change in the in the size, but it is a change in the structure, right? Evolution is a continuous process, and there is a direction of a change. That a society always evolve. The evolution is a continuous process, and over a period of time this society evolves. It never happens that suddenly a society evolves from one state to another state. It's a continuous process, and it's there is a direction of change, right? It's a slow process. Evolution is a slow process. It is something more intrinsic, right? Progress implies change in direction towards some final desired goals. All changes are not evolutionary and all changes are not progressive. See, um, what is another term is progress, and progress is a change in direction, a change in the direction which helps us to attain our goals, right? And it involves a value judgment. All changes are not evolutionary and all changes are not progressive. There is a change in the society always changes, but all changes could not be evolutionary. It's not compulsory that if there is a change in the society, society has evolved. No, evolution is an intrinsic process. It's a long term process, right? It defines the directions of a change,
It could be cyclic process. It is a cyclic process, but it is not necessary that all changes are evolutionary, and all changes could not be progressive. What is progressive? Progressive changes means while change in the direction towards some final desired goal. When we change ourselves, or when the society or a group changes itself to attain the final desired goals. But every time if there is a change in a group or a society, it doesn't imply that that change is progressive or that change is evolutionary. It is not compulsory. Sociological theories and concept of social change. Human societies are always in transition. Experiences are dynamic changes and passing through a old stage to enter into new. They are ever changing and they grow, decay, expand technologically, and develop. The process. In this process, they experience modification in their values, in their ideologies. The institutions and population undergo a variation over a period of time. So it's a cyclic process. In early sociological writings, the term and notion of development and change are used interchangeably. So development and change interchangeably. The clear distinction could either not be made, or if made, they were not treated as logically related terms. In many early sociological theories of 19th and early 20th century, the notion of change, development, evolution, and progress are sometimes confused or combined into a single term. Although there is a difference between these terms, there is a difference in the change, development, evolution, and progress. But in 19th century, they are treated as synonyms. So Auguste Comte is known as the father of sociology. He tried to understand social changes that occurred in the early years of the Industrial Revolution as an evolutionary process. Evolution implies gradual transformation or change through a series of stages. The theory of evolution explains that society passes through a number of stages, starting from a simple form and becoming more complex as a process of evolution progresses. Auguste Comte put forward the idea of evolutionary change and also related the idea of progressive change through the development of intellect, in particularly scientific thoughts. He was of the opinion that the human mind, human society, and human knowledge all went through a process of development and change from metaphysical to positivism. Metaphysical, that is non scientific, to positivism. Positivism is scientific. So, theories according according to Auguste Comte, there is an evolutionary change in the society. He tried to understand the changes in the society during industrial era, and he termed it as an evolutionary changes. And evolutionary changes is when a society underwent a number of changes, right? That is number of stages. When society underwent a number of stages starting from simpler one to more complex, then this is known as evolutionary progress, right? So Auguste Comte gave the idea of evolutionary change. According to him, that there is a change in society. That society goes through various stages, starting from more complex to the more complex one. And he related the idea with the progressive change. That is, there is a change in the evolutionary change in the society, but this change is progressive society. This change is progressive type of change. Progressive, according to him, that progressive change is when society is moving from metaphysical stage to positivism stage. Metaphysical stage is non-scientific stage according to Comte, and positivism is the scientific state. So there is an evolution according to Auguste Comte. There is a evolutionary stage with the positive, with the with the there. This is a there is a
evolution in the society, and this type of evolution is a progressive type of an evolution. When a society moves from various simple stages to more complex stages, and these stages are progressive type of the stages when the society moved from metaphysical stage to positivism stage. Then next theory was given by the Herbert Spencer. Herbert Spencer treated human society as a biological organism. According to him, that society is like a biological organism, and therefore tried to study the development of sense of change from within. In his opinion, social bodies are like living bodies, and thus with increase in size, their structure complexity too increases. And Spencer advocated an analogy between the society and the organism, and between social and the economic growth. Herbert Spencer actually has given the theory of evolution, evolutionary theory, a straight line theory. According to Herbert Spencer, that society moves from one stage to another stage in a linear fashion, that is that one stage to another stage in a linear fashion, that is the society moved from a simple to a complex society. And he compared the society with a human body or the organism, right? And uh, he advocated an analogy between the society and organism, that as the number, as there is a change, there is a development in this society, right? Development in the sense that there is increase in the size, there is increase in the structural complexity, there is increase in the size of the institutions, there is changes in the institution, the structural complexities too increases, and society evolves from one stage to another stage. And uh, he advocated an analogy between the society and organism, and social and economic growth. So, according to Herbert Spencer, that society moves from one stage to another stage, from simple to complex stage in a linear fashion. Then Emile Durkheim conceived society in terms of evolutionary scheme. He talked about the social solidarity. He has given the concept of mechanical solidarity and organic solidarity. By solidarity, he means the moral belief and the ideas which define the commonness underlying the social life. Like social evolutionist, he opined that pre-industrial societies' mechanical solidarity was based on the agreement and identity among people, while post-industrial societies' organic solidarity derived from agreement to tolerance, a range of differences, conflicts being moderate through a variety of institutional arrangements. So, Emile Durkheim also defined the society in terms of evolutionary scheme, right? He talked about the social solidarity. According to him, there are two types of solidarity: mechanical solidarity and organic solidarity. In pre-industrial society, there is mechanical solidarity, when people are united together because of commonness among them, because they share some common things between them, then that is known as mechanical solidarity. And according to Durkheim, the post-industrial society, there is an organic solidarity. They are united, the people of society are united together, there is a solidarity among the people, because they are dependent on each other, rather than being similar. So, see, organic solidarity, the solidarity is on the basis of interdependence rather than the commonness. Okay? Division of labor. Then he discussed about the division of labor, right? Division of labor was almost absent in pre-industrial society, while in post-industrial society there is a division of labor, because it was a highly specialized type of a society, and groups have been categorically defined on the basis of their specialization, right?
Max Weber. Then Max Weber examined the question of development and change in context of his study on capitalism. According to him, culture is the key element in their development. Unlike Durkheim, he tried to find out what it was in people's religious and ethical belief that had enabled society, which started with a similar technological benefication to develop and change in quite different ways. So, Max Weber, according to Max Weber, society, there is a change in this society. He tried to answer the question of development and change, and his study is based on capitalism. He tried to understand what are the factors which are responsible for the difference in the changes of the society while they started from the same point, right? That's all for today. Thank you very much. Namaskar.
My name is Dr. S. Venkatesh, పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లెక్చరర్ని. ప్రభుత్వ పాలనా శాస్త్రం యొక్క భావన. ప్రభుత్వ పాలనా శాస్త్రం అంటే ప్రజలను పాలించడం, ప్రజలను సేవ చేయడం అని ఒక మన యొక్క విధానం. అయితే భారతదేశంలో భారతదేశంలో ఈ ప్రభుత్వ పాలన అనేది పూర్వం, క్రీస్తు పూర్వమే దీని గురించి మనం చెప్పబడింది. కౌటిల్యుడు రచించిన అర్థశాస్త్రంలో రాజ్యం అంటే ప్రభుత్వం, రాజు ఎలా ఉండాలి, ప్రజలు ఎలా పరిపాలించాలా, ఉద్యోగులు ఎలా ఉండాలని చెప్పింది భారతదేశం యొక్క మొట్టమొదటి బుక్, మనకు తెలిసిన పుస్తకం అర్థశాస్త్రం. అయితే దీనివల్ల ఇది మనకు 1990లో సమాజశాస్త్ర దగ్గర సంస్కృత భాషలో దొరికిన ఆ పుస్తకం దాన్ని ఇంగ్లీష్లో రచించడంతో అప్పుడు మనకు దాని యొక్క అర్థశాస్త్రం గురించి ప్రపంచం మొత్తానికి తెలియజేయండి. అయితే భారతదేశ పరిపాలన చెప్పాలంటే 4 యుగాలు: త్రేతాయుగం, కృతాయుగం, త్రేతాయుగం, ద్వాపరయుగం, కలియుగం. కృతాయుగం గురించి తెలియకపోయినా కానీ ద్వాపరయుగంలో మనకు రామాయణం గురించి రచించిన రామాయణం గురించి ఎప్పుడైతే చెప్తున్నామో రామరాజ్యం అంటారు, రాముడు పరిపాలించిన విధానం. అలాగే ద్వాపరయుగంలో కృష్ణుడు ఎప్పుడైతే కౌరవ పాండవులతో జరిగిన యుద్ధము ఎందుకు జరిగింది, పాలన అని చెప్తున్నాం. అలాగే నేడు నవీన కలయాగంలో ఎప్పుడైతే భారతదేశానికి కాకుండా విదేశాల్లో భారతదేశానికి పాలనా శాస్త్రమైన పితామహుడైన వుడ్రో విల్సన్ ద్వారా మనకు భారతదేశంలో ప్రపంచం మొత్తంలో కూడా ప్రభుత్వ పాలన గురించి తెలియజేయడం. ఎప్పుడైతే 1880వ సంవత్సరంలో వుడ్రో విల్సన్ పాలనా అధ్యయనం, స్టడీ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క రచన ఏర్పడిందంటే పాలనను రాజకీయాల నుంచి వేరుపరచడం జరిగింది. ఈ యొక్క పాలన అంటే ఎలా జరుగుతుంది, ప్రభుత్వంను మరియు పాలన రెండు కలిపితేనే ప్రభుత్వ పాలన. ఇది నేడు జీవన విధానంలో ప్రపంచ దేశాల్లో కూడా ప్రభుత్వ పాలన నుంచి చెప్పబడుతుంది. ఇప్పటికీ 135 సంవత్సరాల చరిత్ర గల ఈ యొక్క ప్రభుత్వ పాలనా శాస్త్రంలో నేడు మన భారతదేశంలో కాకుండా ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా ఈ యొక్క ప్రభుత్వ పాలనా శాస్త్రాన్ని గురించి మనము తెలియజేయబడుతుంది. అయితే ఇది 19వ శతాబ్దంలో మాత్రమే ప్రభుత్వ పాలనను గుర్తించబడింది. ఎప్పుడైతే 1887 సంవత్సరంలో పొలిటికల్ సైన్స్ క్వార్టర్లీ అంటే పొలిటికల్ సైన్స్ త్రైమాసిక పత్రికలో ప్రభుత్వ పాలనా అధ్యయనము స్టడీ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనే వ్యాసం ఎప్పుడైతే రచించబడిందో అప్పటి నుంచి ప్రభుత్వ పాలన అనే శాస్త్రానికి ఒక రూపం ఏర్పడింది. అప్పటి నుంచి దీని యొక్క పుట్టుక అని చెప్తారు. అయితే వుడ్రో విల్సన్ ప్రభుత్వ పాలనానికి మూల పురుషుడిగా లేదా ప్రభుత్వ పాలన శాస్త్ర పితామహుడిగా చెప్పబడుతుంది. వుడ్రో విల్సన్ ఉద్దేశంలో రాజ్యాంగం నిర్మించడం సులభం కాదు, కానీ నిర్వహించడం చాలా కాదు. రాజ్యాంగం నిర్మించడం అంత సులభమే, కానీ నిర్వహించడమే కష్టం. అంటే చెప్పడం చాలా సులభం, కానీ చేయడమే కష్టం. అందుకని ఇతనితో పాటు ఫ్రాంక్ జే గుడ్నో ప్రభుత్వ పాలనా శాస్త్రం యొక్క అమెరికా పాలనా శాస్త్ర పితామహుడు అంటారు. 1990లో రాజకీయాలు పాలన అనే ఒక పుస్తకం రచించాడు. దాన్ని 1900వ సంవత్సరంలో రచించాడు. ఇతను కూడా ఏమన్నా ప్రభుత్వ పాలన అనేది 2 విభిన్నమైన విధులు నిర్వర్తించబడుతుందని చెప్పాడు. ఇది రాజనీతి అనేది రాజ్యం అభిష్టం వ్యక్తపరిచే విధానాలు లేదా విధానాలపై ఆధారపడి ఉంటుందని చెప్పాడు. ఇక్కడ మనం చెప్పాల్సింది మన యొక్క ఈ యొక్క భావనలో ఎప్పుడైతే ప్రభుత్వ పాలన ఎప్పుడైతే వచ్చిందో, ప్రభుత్వం అనేది ఒక చర్య, పాలన అనేది చర్య, రాజకీయం అనేది నిర్ణయం చేస్తుంది. అంటే రాజకీయం చట్టాలను తయారు చేస్తే వాటిని అమలు పరిచేది మాత్రం ఈ యొక్క పాలకులు. అంటే ఉదాహరణకి భారతదేశంలో చట్టాలు తయారు చేస్తారు రాజ్యాంగం అనుసరించి భారత పార్లమెంట్లో చట్టాలు తయారు చేసి ఆ చట్టాలను అమలుపరిచేది పాలకులు అంటే మంత్రులు. దాన్ని అమలుపరిచేది విధాన రూపకల్పన చేసేది మాత్రము ఉద్యోగులు అంటే పర్సనల్ అంటే ఉద్యోగులు. అంటే ఇక్కడ ఐఏఎస్, ఐపీఎస్, ఐఎఫ్ఎస్ అధికారులు, భారతదేశంలో ఉన్నత అధికారులు. అయితే మనకు అక్కడ మన పుస్తకంలో యూనిట్ 1లో కాన్సెప్ట్స్ అండ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఇక్కడ మనకు ఉదాహరించినట్టు ఏం చెప్తుందంటే సెంటర్ ఆఫ్ పవర్ అంటే ఏమంటున్నాను,
కేంద్రీకరించబడిన అధికారం. అంటే భారతదేశంలో అయితే కేంద్రీకరించబడిన కేంద్ర ప్రభుత్వం, దానికి రాష్ట్రపతి ఒక రాజ్యాంగ అధినేత అయితే, ప్రధానమంత్రి ముఖ్య కార్యనిర్వాహకుడు. కార్యనిర్వాహకుడు రాజ్యాంగబద్ధంగా అయితే రాష్ట్రపతి, ముఖ్య కార్యనిర్వాహకుడు అయితే ప్రధానమంత్రి. మరి ప్రధాన దౌత్యంలో భారతదేశ ప్రధాని దాన్ని సెంటర్ ఆఫ్ పవర్గా మనం ఉదాహరణగా చెప్పవచ్చును. ఇంకా ఇది ఇది ప్రభుత్వ ఉద్యోగ సామ్యం. ప్రభుత్వం యొక్క ఉద్యోగ సామ్యం అంటే ఒక మంత్రులు అంటే దేశంలో ప్రధానమంత్రి, ఇతర మంత్రి మండలి. భారతదేశంలో 3 రకాల మంత్రులు ఉన్నారు: క్యాబినెట్ మంత్రులు, స్టేట్ మంత్రులు, డిప్యూటీ మంత్రులు. ఈ యొక్క ముగ్గురు మంత్రులు వీళ్ళందరికీ వీళ్ళ కింద ఉండే సెక్రటరీలు, అండర్ సెక్రటరీలు అండ్ డిప్యూటీ సెక్రటరీలు అంటే కార్యదర్శి, ఉప కార్యదర్శి మరియు ఉన్నత కార్యదర్శి, సంయుక్త కార్యదర్శి, వీళ్ళంతా కూడా ఉద్యోగ సామ్యం. వీరి యొక్క ఆధ్వర్యంలోనే భారతదేశ పాలన కొనసాగుతుంది. అయితే ఇక్కడ చెప్పుకోవాల్సిందంటే, ఇక్కడ ఇంకో భావన ఏమొచ్చిందంటే 1990వ దశకంలో ఎల్పిజి అనేది వచ్చింది. లిబరలైజేషన్, ప్రైవేటైజేషన్, గ్లోబలైజేషన్. ఇది ఒక కాన్సెప్ట్ ఏమైందంటే దీని మూలంగానే అది ఒక కమ్యూనిస్ట్ దేశం. గోర్బచేవ్ అధ్యక్షుడిగా ఉన్నప్పుడు అది చిన్న భిన్నమైపోయింది. అంటే ఒక పెద్ద ప్రజాస్వామిక దేశంగా ఏర్పడింది. అందులో ఆ ఎల్పిజి మూలంగా అజర్బైజాన్, కజకిస్తాన్ ఇవన్నీ కూడా స్వతంత్ర దేశాలుగా ఏర్పడింది. ఈ రోజున ఏదైతే అంతర్యుద్ధం జరుగుతుందో, రష్యా మరియు ఈ దేశం ఇప్పుడు జరుగుతున్న యుద్ధంలో ఆ యొక్క రష్యా నుంచి వేరుపడిన దేశం మధ్యలో యుద్ధం జరుగుతుంది. కారణం మన యొక్క అంతర్గత విభేదాలు. దీనివల్ల మనం చెప్తాం దేని మూలంగా రష్యా ఏర్పడిందంటే, రష్యా లేదు, యునైటెడ్ సోవియట్ సోషలిస్ట్ రిపబ్లిక్. ఎల్పిజి మూలంగా ఆ యొక్క రష్యా చిన్నబెన్ను. అది ప్రపంచ దేశాల్లో కూడా ఈ యొక్క ఎల్పిజి యొక్క ప్రభావం ఏర్పడింది. ఇది ప్రైవేటైజేషన్ అంటే, గ్లోబలైజేషన్ అంటే భారతదేశంలో కాకుండా ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా కేంద్రీకరించబడుతున్నాయి. తను ఒక వస్తువు కావాలంటే ఆ యొక్క వస్తువును ప్రపంచంలో ఎక్కడికైనా పంపొచ్చు, సరఫరా చేయొచ్చు, అమ్మకాలు చేయొచ్చు, ఉత్పత్తులు చేయవచ్చును. ఇక్కడ దీని తర్వాత వచ్చింది ఎన్పిఎం, న్యూ పబ్లిక్ మేనేజ్మెంట్, నూతన ప్రభుత్వ నిర్వహణ. ఈ యొక్క భావన అనేది ఏమిస్తుందంటే దీంట్లో కొన్ని విషయాలు వచ్చాయి. అంటే ప్రభుత్వం దాని యొక్క ఆధ్వర్యంలో దాని యొక్క గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ అంటే వస్తువులు మరియు సేవలనే ఒక భావన వచ్చింది. ఈ భావనలతో పాటు మన ప్రభుత్వ పాలనా శాస్త్రంలో కాన్సెప్ట్ లైక్ కాంపిటీషన్ స్టేట్, మేనేజరియల్ ఓరియంటేషన్, కాంట్రాక్టింగ్ అవుట్ అండ్ డీబ్యూరోక్రేషన్ అండ్ డౌన్ సైజ్ ఈ యొక్క విధానాలు ఏర్పడ్డాయి ఈ ప్రభుత్వ పాలనా శాస్త్రంలో. అంటే కాంపిటీషన్ స్టేట్ అండ్ దేశాల మధ్య పోటీ ఏర్పడింది. ఈ పోటీ కూడా ఏమవుతుందంటే, ఇప్పుడు ఉత్పత్తులు ఉన్నాయి, భారతదేశం యొక్క ఉత్పత్తులు, అది వ్యవసాయ రంగం కావచ్చు, పారిశ్రామిక రంగం కావచ్చు, శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాలు కావచ్చు, ఒక్కొక్క దేశం ఒక్కొక్క రకంగా ఉంది. నేడు ఐటీ, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ, ఐసిటి, ఇన్ఫర్మేషన్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ, సమాచార సాంకేతిక పరిజ్ఞానం మూలంగా వివిధ దేశాల మధ్య ఏమైపోయిందంటే పోటీతత్వం ఏర్పడింది. మేనేజరియల్ ఓరియంటేషన్ అంటే ఈ యొక్క నిర్వహణ దృక్పథానికి అతి ప్రాముఖ్యత చెందింది. ఈ రోజుల్లో అడ్మినిస్ట్రేషన్ తర్వాత వచ్చింది మేనేజ్మెంట్, పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, పబ్లిక్ మేనేజ్మెంట్. నేడు జీవన విధానంలో ప్రతి వ్యవస్థలో కూడా ఆసుపత్రి పాలన కాకుండా ఆసుపత్రి నిర్వహణ అంటే హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ మేనేజ్మెంట్. మనకు మేనేజ్మెంట్ పితామహుడైన హెన్రీ థయల్ చెప్తాడు, ఇండస్ట్రియల్ అండ్ జనరల్ మేనేజ్మెంట్ అనే పుస్తకం వ్యవస్థకు ఈ యొక్క నిర్వహణ అనేది అతి ముఖ్యంగా చెప్తున్నాం. అండ్ కాంట్రాక్టింగ్ అవుట్, కాంట్రాక్ట్ అంటే
ఒక దేశం నుంచి ఇంకో దేశంతోని ఒప్పందాలు ఏర్పాటు చేసుకోబడుతున్నాయి. ఆ ఒప్పందాలు ఎలా ఉన్నాయి అంటే విదేశాంగ విధానంలో ప్రతి ఒక్క వ్యవస్థ కూడా ఏం చేస్తుందంటే కాంట్రాక్టింగ్ అవుట్ అంటే ఒక విధానాన్ని దాన్ని బయటికి పంపిస్తున్నాయి. అలాగే డిబ్యూరోక్రటిక్ బ్యూరోక్రాటైజేషన్ అంటే ఉద్యోగస్వామ్య వ్యవస్థకు అతీతంగా ఎలా ఉంటుందో చెప్తుంది. డౌన్ సైజింగ్ రోజు రోజు వ్యవస్థను కుంచుతుంది. అంటే ఉన్నతంగా పెద్దగా ఉన్న ఒక వ్యవస్థను చిన్న సైజ్ అంటే ఇక్కడ కొత్తగా చెప్పాల్సిందంటే ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నా మితవ్యయం భారతదేశంలో ఈ యొక్క విధానాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. అంటే ఏదైనా వస్తువులను తక్కువ ధరకు ఉత్పత్తి ఎక్కువ చేయాలి, తక్కువ ధరకు ఉద్యోగులకు జీతాలు ఎక్కువ ఉండాలి, తక్కువ ధరకు వస్తువులు లభించాలి అని అన్నాడు. అంటే నేడు వ్యవస్థ ఎలా ఉంటుందంటే 100 మంది చేసే దాంట్లో ఈ 50 మంది 25 మంది 10 మందితో ఆ యొక్క రాను ఉంచుకోబోతుంది. అంటే వ్యవస్థ చిన్న సైజుగా మారుతుంది. వీటి గురించి మనము తెలుసుకుందాం. అయితే నేను దీనికి ఆ విధానంలో మీనింగ్ చెప్తున్నాను. అడ్మినిస్ట్రేషన్, పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే ప్రభుత్వ పాలన అంటే ఎలా ఉంటుంది, దాని యొక్క విధానం ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు చూడండి. ప్రభుత్వ పాలన యొక్క అర్థ వివరణ. అడ్మినిస్ట్రేషన్కు పబ్లిక్ జోడిస్తే ప్రభుత్వ పాలన అంటే పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మనం తెలుగులో ప్రభుత్వ పాలనగా చెప్తున్నాము. ప్రభుత్వ పాలనని ఉన్నాయి. ప్రభుత్వం మరియు పాలన 2 పదాలు ఇమిడి ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇక్కడ పాలన అంటే తెలుసుకుందాం. పాలన అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది ఇది ఒక సర్వజనీయమైన ప్రవృత్తి యొక్క పదము. అయితే యాడ్ ప్లస్ మినిస్టర్ అనే 2 లాటిన్ పదాల కలయిక. యాడ్ ప్లస్ మినిస్టర్ అనే 2 లాటిన్ పదాల కలయిక. దీని యొక్క అర్థం ఏమంటే దీనికి వ్యవహారాలు నిర్వహించడం. అంటే ఏ వ్యవహారాలు? ప్రభుత్వం, కేంద్ర, రాష్ట్ర, స్థానిక ప్రభుత్వాలు. భారతదేశంలో అంటే 3 రకాల ప్రభుత్వాలు ఉన్నాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరియు స్థానిక ప్రభుత్వాలు. ఇది వ్యవహారం ఎలా నిర్వహించాలి అంటే లేక చక్కదిద్దడం. ప్రభుత్వ పాలన అంటే చక్కదిద్దడం లేదా సేవ చేయడం లేదా ఆదుకోవడం, ప్రజలను ఆదుకోవడం అని చెప్పబడుతుంది. అయితే ఇక్కడ నేను మీకున్న పుస్తకంలో కాకుండా పాలన అనేది 2, 3 ఒక 4 నిర్వచనాల గురించి నేను మీకు వివరిస్తాను. జాన్ ఏ వేగ్ అనే ఒక ప్రభుత్వ పాలన శాస్త్రవేత్త సహకారంతో నిర్ణీత లక్ష్యాన్ని సాధించడానికి చేసే నిశ్చిత చర్య పాలన. సహకారంతో నిర్ణీత లక్ష్యాన్ని సాధించడానికి చేసే నిశ్చిత చర్య పాలన అంటే సహకారం. ఎవరు? ప్రజలు, ప్రభుత్వాధికారులు, వాళ్ళతో ఒక లక్ష్యం. ఉదాహరణకి భారతదేశ పాలన తీసుకుంటే ప్రభుత్వం, కేంద్ర ప్రభుత్వము రాష్ట్రాల సహకారం తీసుకొని దేశం యొక్క లక్ష్యాన్ని నెరవేర్చడానికి పరిణామం. ఉదాహరణకి ఆయుష్మాన్ భారత్ అంటే వీడు భారతదేశంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి ఆరోగ్యాన్ని అందించడం. అంటే ఎలాంటి రోగం వచ్చినా అతని ఆయుష్మాన్ భారత్ ద్వారా అతనికి ఆరోగ్యం యొక్క సేవలను అందించాలి. అది ఒక నిశ్చిత చర్య, అది జరుగుతుంది, అది జరిగింది. ఉదాహరణకి తెలంగాణలో రైతు బంధు, కిసాన్ సమ్మాన్ యోజన అనే కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క పథకాలు. ఈ పథకాలన్నీ కూడా పాలన ద్వారా జరుగుతుంది. కేంద్రం నుంచి రాష్ట్రం నుంచి స్థానిక ఒక నిశ్చిత చర్య జరుగుతుంది. తర్వాత లూథర్ గల్లిక్ ఇతను ప్రభుత్వ పాలన శాస్త్రవేత్త. ఇతను ఏమంటే నిర్వచించిన ఉద్దేశ సాఫల్యం కోసం నిర్వర్తించే నిర్ధారిత కార్యకలాపమే పాలన. ఉద్దేశ సాఫల్యం అంటే దేనికోసమైతే మనం ఏ ఉద్దేశం కోసమైతే ఏర్పాటు చేయబడిందో అది నిర్ధారించబడుతుంది. ఉదాహరణకి ప్రభుత్వం, కేంద్ర రాష్ట్ర పథకాలు వాటి యొక్క లక్ష్యాలను ఏర్పరిచి వాటిని నిర్ధారించి దాని యొక్క కార్యకలాపమే పాలన. అంటే ఉదాహరణకి భారతదేశంలో శాంతి భద్రతల పరిరక్షణ, ప్రజల యొక్క తన్నము మానవు ధనము కాపాడేది పోలీసు యొక్క వ్యవస్థ, రక్షణ కల్పించడం. అంటే ప్రతిరోజు 24 గంటలు కూడా ఆ యొక్క పోలీసు వ్యవస్థ ఏమంటుంది? వాళ్ళకి నిర్ధారిత కార్యకలాపం. ఆ
ఒక పోలీస్ అధికారి అంటే ప్రజ యొక్క ఆస్తులను మాన ధర్మాలను కాపాడడం పాలన. లూథర్ గెల్లిచ్ యొక్క ఉద్దేశం చెప్పారు. ఓ లక్ష్యాన్ని ఒక ఉదాహరణకి ఎల్డి వైట్ ఇతను ఏం చెప్తాడంటే ఒక లక్ష్యాన్ని లేదా ఉద్దేశాన్ని సాధించడానికి వ్యక్తులను నిర్దేశించి సమన్వయపరిచి నియంత్రణ చేయడమే పాలన. అంటే ఒక లక్ష్యాన్ని ఒక ఉద్దేశం ఉంటుంది, వ్యక్తులకు నిర్దేశించిన డైరెక్షన్ చేస్తాడు. ఎవరు చేస్తారు? ప్రభుత్వం. ఒక మంత్రి, అతని మంత్రి కింద ఉండి ప్రభుత్వ అధికారులు అంటే కార్యదర్శులు కావచ్చు, డైరెక్టర్లు కావచ్చు, మేనేజర్లు కావచ్చు, వాళ్ళకు నిర్దేశిస్తుంది ఒక వ్యవస్థ. ఉదాహరణకి ఫైనాన్స్, ఆర్థిక శాఖ ఉంది. అది ఏం చేస్తుంది? వ్యక్తి నిర్దేశిస్తుంది. ప్రతి రాష్ట్రాల యొక్క ఆర్థిక మంత్రిని నిర్దేశించి డిసెంబర్ కల్లా ఎంతనైతే బడ్జెట్ కేటాయించారో ఆ బడ్జెట్ కేటాయించిన ఎంత ఖర్చు అయింది, ఎంత అయింది, ఆ బడ్జెట్ ఎంత రూపాయలు వచ్చింది, ఎంత మిగిలింది, అది ఉపయోగం చేసిందా లేదా, అసలు ఒకవేళ ఆ బడ్జెట్ ఉంటే సమన్వయం జరగదంటే ఇంగ్లీష్లో కోఆర్డినేషన్. ఈ కోఆర్డినేషన్ ద్వారా ఆ యొక్క లక్ష్యాన్ని పూర్తి చేసి వాటిని ఒకవేళ చేయకపోతే నియంత్రించడం, కంట్రోల్ చేసి దాని యొక్క లక్ష్యం నెరవేర్చడమే పాలనగా ఎల్డి వైట్ వివరించాడు. అలాగే జేమ్స్ మాక్యానీ అని ఏమంటాడంటే ఒక లక్ష్య సాధన కోసం వస్తువులను వ్యక్తులను వ్యవస్థీకరించి ఉపయోగించడమే పాలన. అంటే వ్యవస్థ ఉంటుంది, ఆ యొక్క వ్యవస్థీకరించిన వ్యక్తులను వస్తువులను వ్యవస్థీకరించడం. అంటే ఒక సంస్థ ఉంది, ఆ సంస్థలను వ్యక్తులను ఆ వస్తువులను వ్యవహరించి ఎవరు ఏ రకంగా చేయాలి, ఎవరి పని ఎలా చేయాలి చేసి దాని ఫలితం అనుభవించడమే పాలనగా జేమ్స్ మాక్యానీ చెప్తున్నాడు. అలాగే పిపినర్ ప్రభుత్వ పాలనా శాస్త్రవేత్త అయిన పిపినర్ ఏమన్నాడు? కోరుకున్న లక్ష్యాలను సాధించడానికి మానవ వస్తు వనరులను నిర్దేశించడమే పాలన. కోరుకున్న లక్ష్యాలను సాధించడానికి మానవ వస్తు వనరులను నిర్దేశించడమే పాలనగా పిపినర్ చెప్తున్నాడు. అంటే కోరుకున్న లక్ష్యాలను సాధించడానికి మానవులను వస్తువులు నిర్దేశించడం అంటే ఏదైతే లక్ష్యాలు ఉన్నాయో, ఉదాహరణకి పారిశ్రామిక రంగం కావచ్చు, వ్యవసాయ రంగం కావచ్చు, వీటికి వ్యవసాయ రంగం బాగా చేయాలంటే మనుషులు కావాలంటే ఆ మనుషులు ఉత్పత్తి చేసిన రసాయనిక పదార్థాలు, ఎరువులు మరియు పంటలు పండించిన తర్వాత ఆ పంటలు సేకరించి ఆ యొక్క వస్తువులను ప్రజలకి అంటే మార్కెట్లో అమ్మకాలు జరగడానికి నిర్దేశించడమే పాలనగా చెప్పుకుంటున్నాం. కోరుకున్న లక్ష్యం అంటే పంటలు పండిని, ఆ పంట పండిన తర్వాత అమ్మకాలు జరగాలి, కొనుగోలు జరగాలి. అది ఎవరి తరఫు జరుగుతుంది? మానవులు వస్తువు వనరులను నిర్దేశించడం. ఏ లక్ష్యం? యొక్క పంట పండిన. అలాగే పారిశ్రామిక రంగంలో వస్తువుల ఉత్పత్తి జరగాలి, జరిగిన తర్వాత వాటి అమ్మకాలు జరగాలి, వాటి సరఫరా జరగాలి, కొనుగోలు జరగాలి. ఇది చేయడమే చెప్పిన విధానమే పాలనగా పిపినర్ చెప్తున్నాడు. లక్ష్య సాధన కోసం మనుషులను వస్తువులను వ్యవస్థీకరించి ఉపయోగించుకోవడమే పాలనని ఫెలిక్స్ ఏ నైగ్రో వివరిస్తున్నాడు. పరమచంద్రను లక్ష్య సాధన మనుషులను వస్తువులను ఎక్కడైనా సరే, ఏ వ్యవస్థ అయినా సరే, అది పారిశ్రామికంగా కావచ్చు, లేకుంటే కార్యాలయం కావచ్చు, ఇక్కడ ఏ వ్యవస్థ అయినా కావచ్చు, ఇక్కడ వస్తువులను మనుషులను వ్యవస్థీకరించి ఉపయోగించుకోవాలి. ఏ మిషన్ ఎక్కడ ఉపయోగపడుతుంది, ఆ మిషన్ ఏ వ్యక్తి దాన్ని ఆపరేట్ చేయగలుగుతాడో. వస్తువుల ఉత్పత్తి అంటే ఉదాహరణకి ఒక నోటుబుక్ తయారు కావాలంటే, ఒక నోటుబుక్ తయారంటే పేపర్ తయారు చేయాలి, పేపర్ తీసి పేపర్కు లైన్ కొట్టాలి, అదైతే రూల్ కావాలండి. ఆ రూల్ కొట్టడానికి ఒక మిషన్ ఉపయోగిస్తాడు. ఆ మిషన్కు మనుషులు దాన్ని ఏం చేస్తాడు? దానికి ఒక యంత్రానికి తగ్గట్టుగా దానికి ఇంకు పేపర్ను సమపాలలో వేయించి దాని యొక్క రూపాంతరం చెంది పేపర్ మీద కరెక్ట్గా ఆ యొక్క రూల్ కరెక్ట్గా అవుతుంది. అలా మనుషులకు వ్యవస్థీకరించి ఒక నోటుబుక్ ఎలా అవుతుందో అలాగే ప్రతి వ్యవస్థలో కూడా మనుషులను వ్యవస్థలు ఉపయోగించుకొని ఆ లక్ష్య సాధన కోసం వ్యవస్థీకరించి ఉపయోగించుకునే పాలనగా ఫెలిక్స్ నిర్వచనం. పాలన అనేది మూలపదం. ఇందులో ప్రత్యేకంగా వివిధ పాలనలు చేరి ఉన్నాయి. పాలన అనేది సమాజం అంతా ప్రభుత్వేతర రంగాల్లో వ్యాపించి ఉన్నట్లు సమిష్టి మానవ కృషి వివరణ దీని పూర్తి స్వభావాన్ని తెలియజేస్తుంది. అంటే నేచర్ ఇది ప్రభుత్వ పాలన అన్నది ఎక్కడ తెలియజేస్తుంది?
ప్రభుత్వ పాలన ప్రభుత్వంలో ఉంది, ప్రభుత్వేతర రంగంలో కూడా ఉంది. ఉదాహరణకి నేడు ప్రభుత్వం ఒకటే చేయదు. ప్రైవేట్ అంటే మల్టీ కంపెనీస్ ఉన్నాయి. టాటా, బిర్లా, తర్వాత వివిధ రంగాల్లో ఉన్న ఉన్నత శ్రేణి రంగాలు ఉన్నాయి, ప్రైవేట్ వ్యవస్థలు. ఆ రంగాలని కూడా పాలన కొనసాగిస్తుంది. ప్రభుత్వమే అన్ని రకాలుగా ప్రజలకు సేవ చేయలేదు కాబట్టి ప్రైవేట్ రంగ సంస్థలకు కూడా పాలన కొనసాగుతుందని చెప్పవచ్చు. అయితే ప్రభుత్వ పాలనకు పబ్లిక్ జోడించడంగా ప్రభుత్వ పాలన అంటే పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే ఇవి ఏమంటే ప్రజలు బహిరంగమైన ప్రభుత్వం అనేది, ప్రజలు బహిరంగమైన ఈ శాస్త్ర అధ్యయనానికి పబ్లిక్ అనే పథకానికి, పబ్లిక్ అనే పదానికి ప్రభుత్వం అనే అర్థం సహజమైంది. అంటే పబ్లిక్ అనే దానికి ప్రభుత్వం అనేది జోడించడం సహజమైంది. ఇక్కడ ప్రభుత్వం అంటే అర్హత గల అధికారులతో విధానం రూపొందించి ప్రకటించేదే అర్థం. అంటే అర్హత గల అధికారులతోని అర్హత రూపొందించి విధానం అంటే ఉదాహరణకి భారతదేశంలో అమలుపరుస్తున్న ఏవైతే చట్టాలు ఉన్నాయో వాటిని రూపురేఖలంత చేసేది బ్యూరోక్రాట్స్ అంటే ప్రభుత్వ ఉన్నతాధికారులు, అంటే ఐఏఎస్ అధికారులు. అంటే వీళ్ళంతా ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీస్లో ఉండి, అలాగే ఐపీఎస్ శాంతి భద్రత పరీక్షలో ఇండియన్ పోలీస్ సర్వీస్, ఐఎఫ్ఎస్ ఇండియన్ ఫారెస్ట్ సర్వీస్ అంటే భారతదేశంలో అడవుల యొక్క పరిరక్షణ, వాటి యొక్క పరిపాలన చదువుతుంది. అంటే అడవులు, చెట్లు పేరుతున్నాయి, అడవుల్లో నివసిస్తున్న జంతువులు, వాటి యొక్క నివాసయోగానికి ప్రేరణ. వీటన్నిటి కూడా ఏమంటున్నానంటే ప్రభుత్వం ఉద్దేశం సబలీపరిచే ప్రభుత్వ పాలన. దీనికి విషయంగా ఒక అధ్యయనంగా ప్రభుత్వ అధికారులు ఉంటారు. అంటే ప్రతి ఒక్క మినిస్ట్రీకి కార్యదర్శి, తర్వాత భారతదేశ క్యాబినెట్ సెక్రటరీ, అతను ఉన్నతమైన మంత్రులందరికీ సెక్రటరీ. వాళ్ళకి ఏ రకంగా రూపాలు చేయాలి అంటే ఒక ఎజెండా తయారవుతుంది. ఆ ఎజెండాను అంతా తయారు చేసేది ప్రభుత్వ అధికారే. పాలకులు ఎవరైతే ఉన్నారో రాజనీతి వ్యక్తులు వాళ్ళని సలహా ఇస్తారు, ఇది కావాలి మాకంటే వీళ్ళు తయారు చేస్తారు. ఎవరు? అధికారులు, వాళ్ళే పాలకులు, వీళ్ళు చేస్తున్నారు. సాంప్రదాయంగా ఇప్పుడు ఆలోచిస్తే ప్రభుత్వ పాలన కార్యక్రమం కేవలం ప్రభుత్వ రంగానికి మాత్రం పరిమితం కాలేదు. ప్రభుత్వ రంగం అని ఈఎన్ గ్లాడెన్ అభిప్రాయం. ఇది ఇటీవల నికోలస్ హెన్రీ పాలనా శాస్త్రజ్ఞులు అభిప్రాయం కల్పించారు. ముమ్మరంగా పెరుగుతున్న సామాజిక అవసరాల దృష్ట్యా విస్తృతమైన కార్యకలాపాలు చేపట్టి వస్తుంది. ప్రజాహితమైన సంబంధమైన ప్రతి అంశాన్ని గురించి ప్రభుత్వ పాలన చొరవ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఇది అంటే ప్రతి విషయాన్ని భారతదేశం కాదు ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా ప్రజల హితం కోసమే పాలకులు పని చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇది పాలన యొక్క నేను మీకు ఈ యొక్క నిర్వచనాలు వివరించాను. ఇక్కడ మన దగ్గర కొన్ని ఉన్నాయి. వీటిలో ప్రభుత్వ పాలన ఎలా వచ్చింది, దీనికి ఎలా పోతుంది, దానికి రూపొందిక ఎలా వచ్చింది. ఇప్పుడు ప్రభుత్వ పాలన పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ నేచర్ అండ్ స్కోప్. ప్రభుత్వ పాలన యొక్క స్వభావము మరియు మరియు పరిధి. అయితే ప్రభుత్వ పాలనా శాస్త్రం యొక్క స్వభావం గురించి చెప్తారు. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ప్రభుత్వ పాలన యొక్క నిర్వచనాలు ఏవైతే చెప్పారో మీకు వాటి ద్వారానే ప్రభుత్వ పాలనా శాస్త్రం యొక్క స్వభావం గురించి చెప్తుంది. ఇది అంటే ప్రభుత్వ పాలనా శాస్త్రం యొక్క పూర్తి స్వరూపం మనం యొక్క పాలనా నిర్వచనాన్ని ఏదైతే చదువుకుంటున్నారో ఇంగ్లీష్లో ఏవైతే వాటి యొక్క అర్థాలే ప్రభుత్వ పాలనా శాస్త్రం యొక్క స్వభావంగా ఫెలిక్స్ ఏ మైక్రో చెప్పాడు. అందులో ఆయన యొక్క 6 విషయాలు చెప్పాడు. 6 విషయాలను మీకు స్వభావం నేచర్ ఆఫ్ ద పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లేదా ప్రభుత్వ పాలనా శాస్త్రం యొక్క స్వభావాన్ని వ్యక్తపరిచిన వ్యక్తి ఫెలిక్స్ ఏ మైక్రో. మొదటిది ఏమంటాడంటే మొదటి పాయింట్ ప్రభుత్వ ఏర్పాటులో సహకారం చేసే ఉమ్మడి కృషి. ప్రభుత్వ ఏం చెప్తున్నాడంటే ప్రభుత్వ ఏర్పాటులో సహకారంతో చేసే ఉమ్మడి కృషి. అంటే ఇక్కడ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తారు. ఎవరు చేస్తారు? ప్రజలు. ప్రజాస్వామ్య దేశంలో ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడి ఆ యొక్క పాలకులు ఎన్నికైన తర్వాత వాళ్ళు పాలకులతో అంటే వివిధ ప్రభుత్వ అధికారులతో ఇద్దరు కలిసి రాజకీయ నాయకులు ప్రభుత్వ అధికారులు ఉమ్మడి కృషి చేసేదే ఈ యొక్క ప్రభుత్వ పాలన యొక్క మొదటి స్వభావంగా చెప్పబడుతుంది. రెండవది శాసన నిర్మాణ కార్యశాఖ న్యాయశాఖలో సైతం ఉండి పరస్పర సంబంధాలను తెలియజేస్తుంది. అంటే కార్యనిర్వహణ శాఖ అంటే భారతదేశంలో కేంద్ర ప్రభుత్వాలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అంటే కేంద్రంలో ప్రజల చేత సాధారణ ఎన్నికల తర్వాత ఏర్పాటు చేయబడే కేంద్ర ప్రభుత్వం, దానికి
రాష్ట్రపతి ముఖ్య కారణం అయినా కానీ ప్రజల చేత ఎవరైతే జాతీయ స్థాయిలో అత్యధిక అత్యధిక సీట్లను గెలిచిన నాయకుడిని ప్రధానమంత్రిగా నియమిస్తాడు. అతను శాసన కార్యనిర్వహణ అంటే శాసనపరంగా ఆ యొక్క చట్టాలను తయారు చేస్తారు కార్యనిర్వాహకులు. అంటే పార్లమెంట్లు, భారతదేశంలో అయితే పార్లమెంటులో చట్టాలు చేస్తారు, రాష్ట్రాల్లో అయితే రాష్ట్ర అసెంబ్లీలో చట్టాలను శాసనాలు తయారు చేస్తారు. ఆ శాసనాలను అమలుపరిచేదే కార్యనిర్వాహక శాఖ. అయితే వీటిలో ఏ ఒక్క రెండు శాసనాలు తయారు చేస్తున్నప్పుడు, శాసనం అమలుపరుస్తున్నప్పుడు వాటిని ఉందా లేదా చెప్పడానికి ఏర్పాటు చేసిందే న్యాయశాఖ. వీటిలో ముగ్గురికి 3 పరస్పర సంబంధాలు ఉంటాయి. వీటన్నిటిని కూడా దేశ అధ్యక్షుడైన రాష్ట్రపతి యొక్క అభ్యున్నతి వరకే రాష్ట్రపతి కూడా రాష్ట్ర దేశం యొక్క కేంద్ర ప్రభుత్వంలో అతను కూడా ఒక మూలస్తంభం లాంటివాడు. నీకు మేము ఉదాహరణ చెప్తున్నాను. అంటే శాసన నిర్మాణం శాసన నిర్మాణం అంటే పార్లమెంట్లో చట్టాలు తయారైతాయి. ఆ చట్టాలను అమలుపరిచేది కార్మికులు అంటే మంత్రిమండలి, ప్రధానమంత్రి ఆధ్వర్యంలోని మంత్రిమండలి ద్వారా ఆ యొక్క చట్టాలను అమలుపరుస్తారు. న్యాయశాఖ దేశంలో ఈ 2 కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కావచ్చు, శాసన మరియు కానూను శాఖ ఏమైనా తప్పులు జరిగితే ఈ రాజ్యాంగం అనుసరించి చెప్పలేదు, ఇది చెల్లనేరు అని చెప్తుంది న్యాయశాఖ. అదే సుప్రీంకోర్టు కానీ హైకోర్టు కానీ, రాష్ట్రంలో అయితే హైకోర్టు, కేంద్రంలో అయితే సుప్రీంకోర్టు. ఇది చెల్లెనని న్యాయ సమీక్ష అంటారు దాన్ని. అంటే రాజ్యాంగానికి విరుద్ధంగా గనక ఒకవేళ చట్టాలు తయారు చేస్తే ఆ చట్టాలు చెల్లనేవి చెప్పడం కూడా ఈ యొక్క సుప్రీంకోర్టు గురించి మనం చెప్తున్నాం. అంటే ప్రత్యేక లక్ష్యం, ప్రభుత్వ విధాన రూపకల్పనలో ప్రముఖ పాత్ర వేస్తుంది. మూడవది, భారతదేశంలో కాదు ఎక్కడ దేశంలో కూడా ప్రభుత్వ విధాన రూపకల్పనలో రాజకీయ ప్రవృత్తిలో ఒక భాగంగా ఉంటుంది. ఏది? ప్రభుత్వ పాలన. రాజే పరిపాలన చేయలేడు రాజు. అప్పట్లో కూడా పూర్వకాలంలో కూడా రాజు 3 లేదా 4, 5 మంత్రులు పెట్టుకొని రాజ్య పరిపాలన చేశారు. అలాగే పాలనలో కూడా వివిధ విధానాల రూపకల్పన చేస్తున్న పాలకులను వాళ్ళ యొక్క ఆధ్వర్యంలోనే ప్రభుత్వ పాలన జరుగుతుంది. ప్రభుత్వేతర పాలన భిన్నంగా ఉంటుందంటే ప్రత్యేక లక్ష్యం కలిగి ఉంటుంది, వివిధ ప్రత్యేక లక్షణాలు కలిగి ఉండి ప్రభుత్వ పాలనకు ఈ యొక్క పాలన భిన్నంగా ఉంటుంది. ఇది ఒక అధ్యయన విషయం. ప్రభుత్వ పాలన అనేది ఒక అధ్యయన విషయంగాను, ఆచరణ వ్యయంగాను, మానవ సంబంధాల దృక్పథం. అంటే ఏంది ఇక్కడ మానవ సంబంధం? అంటే దేశంలో ప్రభుత్వం ప్రజలను పాలిస్తుంది. అంటే ప్రజలంటే మానవులు. వాళ్ళతోని ఇతోధికంగా సంబంధాలు కలిగి ఉదయం లేచిన మొదలు కొన్ని ప్రజలు నిద్రపోయే వరకు ప్రభుత్వ కార్యకలాపాలతో సంబంధం. ఉదాహరణకు ఉదయం లేకనే నీళ్ళు కావాలి, మంచినీళ్ళు కావాలి, మురికి నీటి పారుదల కావాలి, లేకుంటే విద్యుత్ సరఫరా కావాలి. ఇవన్నీ చేసేది ప్రభుత్వమే. ప్రభుత్వం యొక్క సహకారంతోనే ఇది చేయబడి ఉంటుంది. కాబట్టి ఇది మానవ సంబంధాల దృక్పథంగా కూడా మనం చెప్పవచ్చును. సమాజానికి సేవలను అందించడంలో ప్రభుత్వేతర సంఘాలతో, వ్యక్తులతోనూ సన్నిహిత సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. అంటే ఏంటి? ఇక్కడ ప్రభుత్వ పాలనలో ప్రభుత్వం ఒకటే చేయలేదు కాబట్టి ప్రభుత్వేతర సంఘాలతోనూ ప్రభుత్వ వ్యక్తులతోనూ ఉంటారు. ఉదాహరణకి దేశంలో ధనిక వర్గాలు ఉంటాయి, వాళ్ళు బాగా ఆస్తి కలిగిన వాళ్ళు, అంటే రాజరికం పొందిన వాళ్ళే ఉంటారు. లేకపోతే వివిధ సంఘాలు ఉంటాయి. అంటే విద్యార్థి సంఘాలు, ప్రభుత్వాధికారుల సంఘాలు, కూలీ సంఘాలు, రైతు సంఘాలు, లేదంటే వ్యాపార సంఘాలు, వీటన్నిటితోనూ కూడా సంబంధం. అయితే ఉదాహరణకి నేడు భారతదేశంలో అత్యధిక పన్ను వసూలు జరుగుతుందంటే జిఎస్టీ, గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్. ఇది ఏం చేస్తుంది? ప్రజలతోని కొన్ని కోట్ల రూపాయలు. ఇంకా 2 రకాలు ఉంది జిఎస్టీ. సిజిఎస్టీ, సెంట్రల్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్. స్టేట్ గవర్నమెంట్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్. ఇలా మనం ఈ రోజున హోటల్కి వెళ్తే నిత్యావసరకులు కొంటే ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఈ ట్యాక్స్ వసూలు చేస్తున్నారు. అంటే దేశం యొక్క ఆర్థికతను వివిధ వ్యక్తులతో ఔన్నత్యాన్ని పొందుతున్నారు. అంటే ఏమంటున్నారంటే పన్నుల వసూలు కావచ్చు, వివిధ సంస్థలు కావచ్చు, విద్యావేత్తలు కావచ్చు, ఆర్థికవేత్తలు కావచ్చు, పారిశ్రామికంగా బాగా అభివృద్ధి టాటా, బిర్లా, విప్రో, తర్వాత హెచ్సిఎల్, చాలా కొన్ని వందల
ఉన్నతమైన కుటుంబాలు, ఫ్యాక్టరీలు అంటే పారిశ్రామిక రంగంలో, ఐటీ రంగంలో కావచ్చు, వివిధ పారిశ్రామిక రంగంలో కావచ్చు, ఉన్నత వ్యక్తులతో వాళ్ళ యొక్క సహకారంతో కూడా ఈ యొక్క ప్రభుత్వ పాలన కొనసాగుతుందని ఈ యొక్క ప్రభుత్వ పాలన చెప్తుంది. అంటే ఇక్కడ ప్రభుత్వ పాలనకి 3 భావాలు ఉన్నాయి. భావనలు. ఒకటి, ప్రభుత్వ పాలన రాజకీయ ప్రమేయం లేని యంత్రాంగం. ప్రభుత్వ పాలన ఏంటిది? ఇది రాజకీయ ప్రమేయం లేని యంత్రాంగం. ప్రభుత్వ పాలనలో వ్యక్తులతో ప్రమేయం కానీ వస్తువులతో కాదు. ప్రభుత్వ పాలన అంటే వ్యక్తులు. అంటే ఉదాహరణకు నాకు ఒక క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ కావచ్చు, లేకుంటే భూమి కావచ్చు, లేకుంటే పెన్షన్స్ కావచ్చు. ఎక్కడికి వెళ్తాము? మనం వ్యక్తుల దగ్గరికి వెళ్తాము. ప్రభుత్వ అధికారి, మండల అధికారికి వెళ్తాము. గ్రామంలో అయితే గ్రామ సచివాలయానికి వెళ్తాము. మండలంలో అయితే మండలంలో ఉంటే మండల రెవెన్యూ ఆఫీసర్, ఎంపీడీఓ మండల డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్, ఇతను ఆ మండల రెవెన్యూ అధికారితో కలిసి ఉంటాడు, మండల ఆఫీసర్ ఉంటాడు. అలాగే సిఇఓ, చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ జిల్లా పరిషత్లో ఉంటాడు. పట్టణ ప్రభుత్వాలు అయితే గ్రామం, నగర పంచాయతీలు, ప్రభుత్వ పురపాలక సంస్థలు, నగరపాలక సంస్థలు, ఇవన్నీ వ్యక్తులతో కాకుండా ప్రజలతో సంబంధం కలిసి ఉంటుందంటే వ్యక్తులతో. ఇది ప్రభుత్వ పాలన ప్రభుత్వేతర పాలన భిన్నమైనది. ప్రభుత్వ పాలన అనేది ప్రభుత్వేతర ప్రైవేట్ పాలన చాలా భిన్నం. ఎందుకంటే ప్రభుత్వ పాలన అనేది సేవ చేయడం, దానికి ఏంటంటే దానికి సేవ చేయడమే కానీ లాభాన్ని ఆర్జించదు, లాభం చూసుకోదు, నష్టాన్ని భరించినా కానీ ప్రజలకు సేవ చేస్తుంది. ఉదాహరణకి మనం రేషన్ షాప్లో తీసుకుంటున్న కిలో రూపాయి బియ్యం కావచ్చు, కిలో గోధుమలు కావచ్చు, అవి బయటి ప్రభుత్వేతర రంగంలో అయితే ఏమవుతుందంటే కనీసం తక్కువలో తక్కువ ఈ రోజున 30 నుంచి 40 రూపాయల కేజీ బియ్యం ఉంటుంది. అదే 1 రూపాయికి ఇస్తుంది. అంటే అది ప్రభుత్వం. అదే ప్రైవేట్ రంగం అయితే 10 రూపాయలకు కూడా ఇవ్వదు. అది ఏం చేస్తుందంటే 40, 50, ఈ రోజున 60 వరకు చేరింది. అది ప్రభుత్వేతర రంగంలో. అంటే పాలన రూపాయికి బియ్యం, కిలో బియ్యం ఎక్కడ, రేపు అది బయట కొనపోతే 40 రూపాయల కిలో బియ్యం ఎలా అనేది అది ప్రభుత్వ పాలన ప్రభుత్వ పాలన భిన్నమైంది. అంటే ప్రభుత్వ పాలన రాజకీయ సంబంధించిన ప్రభుత్వ యంత్రాంగం. ఇది సంక్షేమ కార్యకలాపాలను ప్రభుత్వం ఏర్పరిచిన శాసనపరం నిర్వహిస్తుంది. ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలు నేడు మనకు ప్రభుత్వం కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను సంక్షేమ పథకాలు ఇస్తుంది. రైతులకు కావచ్చు, సామాన్య ప్రజలకు కావచ్చు. ఒకవేళ సామాన్య ప్రజలకి అయితే రేషన్ జాతీయ ఉత్పత్తుల ద్వారా కేంద్రం యొక్క సహకారంతో ప్రజలకు నిత్యావసరకులను తక్కువ ధరలకి అందుబాటులోకి తెస్తుంది. అది కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల యొక్క సహకారంతో అవి శాసనాలు, కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం శాసనాలు తయారు చేసి ఆ శాసనాల ద్వారా వీళ్ళు పాలన నిర్వహిస్తారు. ఇది నేను ప్రభుత్వ పాలన యొక్క స్వభావం గురించి మీకు చెప్పాను. ఇక ప్రభుత్వ పాలన యొక్క పరిధి స్కోప్, పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ స్కోప్. ఇది వివిధ రచయితలు నిర్వచనాల ప్రకారం ప్రభుత్వం ఎంతవరకు అధ్యయనం చేయాలి, ఏ విషయం గురించి అధ్యయనం చేయాలి, అది ఎలా విమర్శించాలి, ప్రభుత్వ పాలన అవునా కాదా అన్న విషయం స్పష్టంగా తెలియపరిచేదే ప్రభుత్వ పాలన యొక్క పరిధి. ప్రభుత్వ పాలన చేస్తుందా లేదా అనేది చెప్తుంది. అయితే ఇక్కడ ప్రభుత్వ పాలన విధానాలలో మనం చెప్పుకుంటే ఇక్కడ చెప్పుకోవాల్సింది 2 దృక్పథాలు ఉన్నాయి. 2 దృక్పథాలు. ఒకటి ప్రభుత్వ పాలన స్కోప్ ఆఫ్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో 2 దృక్పథాలు ఉన్నాయి. ఒకటి నిర్వహణ దృక్పథం అంటే మెనిచరియల్ వ్యూ, అభిన్న దృక్పథం ఇంటిగ్రల్ వ్యూ. ఈ 2 యొక్క వ్యూస్ ఏవైతే దృక్పథాలు ఉన్నాయో ప్రభుత్వ పాలన యొక్క పరిధిలోకి మనము చెప్పవచ్చును. అయితే నిర్వహణ దృక్పథాన్ని అధ్యయన శాస్త్రం కూడా చెప్పవచ్చును. అయితే నిర్వహణ దృక్పథంలో వచ్చేది పోజ్డ్ కార్బ్, POSDCORB, పోజ్డ్ కార్బ్. ఈ యొక్క పదాన్ని కనుగొన్నది లిథర్ గలిక్. అయితే ఈ యొక్క నిర్వహణ దృక్పథాన్ని వాళ్ళు మనకు చెప్పిన వాళ్ళల్లో హెన్రీ ఫేయల్ నిర్వహణ దృక్పథాన్ని వాళ్ళు ఎవరైతే చెప్పిందో వాళ్ళు దీన్ని అనుసరించిన వాళ్ళు హెన్రీ ఫేయల్, విల్లోబీ, లూథర్ గలిక్, సైమన్, స్మిత్బర్గ్, థామ్సన్. వీళ్ళు నిర్వహణ దృక్పథాన్ని ఆమోదించారు. అయితే ఈ యొక్క నిర్వహణ దృక్పథం విధులకు మాత్రమే పరిమితం చేస్తుంది. నిర్వహణ దృక్పథం విధులు ఎవరు ఏ పని చేయాలనేది చెప్పబడుతుంది. అయితే ఇక్కడ కేవలం కార్యశాఖల నిర్వాహక విధులు మాత్రమే ఇందులో చేరుతాయి. కార్యనిర్వాహకులు ఎవరు? కార్యనిర్వాహకులు ఉదాహరణకు సూపర్వైజర్, మేనేజర్, డైరెక్టర్స్, వీళ్ళంతా నిర్వాహక అధికారులు.
కార్యకలాపాలు తమకు నిర్వహిస్తారు. అధికారులు కార్యం తమకు తాముగా నిర్వహిస్తారు. ఆధీనం మాత్రం ఇందులో వాళ్ళను ఆధీనం నియంత్రణ అంటే ఒక మేనేజర్ దానికి ఒక బ్యాంక్ తీసుకుంటే ఒక బ్యాంక్ మేనేజర్ కింది స్థాయిలో ఉన్నారు. అంటే క్యాషియర్ కావచ్చు, లోన్లు ఇచ్చే వ్యక్తి కావచ్చు, వివిధ కార్యకలాపాలు బ్యాంకులో జరిగే వివిధ కార్యకలాపాలన్నీ ఈ యొక్క బ్యాంక్ మేనేజర్ ఆధ్వర్యంలోనే జరుగుతుంది, నిర్దేశించబడతాడు. అయితే నిర్వహణ దృక్పథంలో నిర్వహణ దృక్పథంలో కార్యశాఖ వ్యవస్థీకరణ ఉద్యోగ బృంద పద్ధతి ఉంటుంది. ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన కార్యకలాపాలను సమర్థవంతంగా నిర్వహించడానికి ఉపయోగించే ఆచరణ పద్ధతుల గురించి వివరంగా తెలియచేస్తుంది ఈ యొక్క నిర్వహణ దృక్పథం. అయితే ఇక్కడ విల్లోపి ఏం చెప్తున్నాడంటే విలేపి ఒక 5 ప్రధాన విభాగాలను చెప్పాడు. ఒకటి సాధారణ పాలన అంటే ఏంటి, జనరల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటారు. ఈ పాలన ఏం చేస్తుందంటే ఒక జనరల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఏం చేస్తుంది, జనరల్ ఆసుపత్రి అనుకున్నాం. జనరల్ ఆసుపత్రి అంటే అన్ని రోగాలకి చూపిస్తారు. అంటే న్యూరోజ్ కావచ్చు, ఈఎన్టీ కావచ్చు, థ్రోట్ కావచ్చు, ఈఎన్టీ అంటే థ్రోట్, ఇయర్ నోస్ థ్రోట్, లేకపోతే మన డెంటల్ కావచ్చు, ఐఆస్ కావచ్చు. ఒక ముఖం చూసుకుంటే ఎలాగైతే డాక్టర్ ఉంటారో ఒకే చోట ఇంతమంది ఎలాగ ఉంటారు, అలాగే జనరల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటారు. అంటే ఇక్కడ ఎవరు అంటే నిర్దేశించడం, అజమాయిషీ చేయడం, నియంత్రణ వంటి విధానాలన్నీ కూడా అక్కడ ఉంటాయి. రెండవది వ్యవస్థీకరణ. వాస్తవంగా తన యొక్క ప్రభుత్వ అధికారులు వాస్తవంగా పాలనా చర్యను నిర్వర్తించడానికి సేవల సరళిని ఏర్పాటు చేయడం. ప్రభుత్వ అధికారులు పాలన ఎలా చేయాలి, దాన్ని ఎలా సరళీకరించాలో చెప్పబడుతుంది. తర్వాత ఇక్కడ మన విల్లోవి 3M. నెంబర్ 1 మెన్, మెథడ్, మెటీరియల్. వస్తు సంపద, పద్ధతులు. వస్తువులు, మెటీరియల్ అంటే వస్తువులు, మెన్ అంటే మనుషులు, మెథడ్స్ అంటే పద్ధతులు. మెన్, మెటీరియల్, మెథడ్స్, పద్ధతి అనేది వ్యవస్థీకరణలో అతి ముఖ్యమైనది. ఉద్యోగి బృందం. పర్సోనల్ అంటే ఉద్యోగి బృందం. ఇది ఉద్యోగుల కార్యకలాపాలు ఎవరు ఏ స్థాయిలో ఎక్కడెక్కడ నిర్వహించాలో చెబుతుంది. 5వది ఏమన్నా ఇక్కడ వస్తువులు సరఫరా ప్రదేశం. అంటే ఉద్యోగులు తమ విధులను నిర్వర్తించడానికి అవసరమైన వస్తువులు ప్రదేశము మరియు సరఫరా చేయడం చెప్తుంది. ఇక 5వది అధ్యయన ద్రవ్య నిధులు. అంటే ఈ ఒక్క అవసరమైన ద్రవ్య నిధులు అంటే ఏ వ్యవస్థ అయినా, ఏ సంస్థ అయినా, ఏదైనా కావాలంటే వస్తువు అంటే ఫైనాన్స్ నిధులు కావాలి. డబ్బులు లేకపోతే ఏం లేదు. అయితే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోబోయే విధానంలో పోస్ట్ కార్డు చెప్తాను. ఈ పదాన్ని చెప్పిన వ్యక్తి మాత్రం లూథర్ గల్లిక్. పోస్ట్ కార్డ్. పి అంటే ప్రణాళీకరణ, ఓ అంటే వ్యవస్థీకరణ, ఎస్ అంటే స్టాఫింగ్. పి అంటే ప్లానింగ్ ప్రణాళీకరణ, ఓ అంటే ఆర్గనైజేషన్ వ్యవస్థీకరణ, ఎస్ అంటే స్టాఫింగ్ అంటే సిబ్బంది, డి అంటే డైరెక్టింగ్ దీనంటే తెలుగులో నిర్దేశించడం, సిఓ కోఆర్డినేషన్ అంటే సమన్వయం, ఆర్ అంటే రిపోర్టింగ్, బి అంటే బడ్జెటింగ్. ఇది పోజ్డ్ కార్డ్గా మనము చెప్తున్నాం. ప్లానింగ్. ఏ వ్యవస్థకైనా, ఏ వ్యక్తి అయినా సరే ఏదైనా చేయాలంటే చక్కటి ప్రణాళిక అవసరం. అది జరగబోయే ఈ రోజు కావచ్చు, రేపు కావచ్చు, వారం రోజులు కావచ్చు, నెల రోజులు కావచ్చు, సంవత్సరం కావచ్చు, దీర్ఘకాలికంగా కావచ్చు. ఏ పని అయినా చేయాలంటే రాబోయే కాలంలో ఎలాంటి పనులు చేయాలంటే ప్రణాళిక అవసరం. ఏ పని చేయాలి, ప్రణాళీకరణ. జరగబోయే కార్యక్రమం సాధించుకోదలుచుకున్న క్రమంలో అమర్చడం. ఏ పని తర్వాత ఏం చెప్పాలి. ఇప్పుడు మీకు పాఠం చెప్తున్నా, మొదటి పాఠం ముందు చెప్తున్నాను కాకుండా ఎక్కడో చివరి పాఠం మధ్య పాఠం తీసుకొని చెప్తే అర్థం కాదు. కాబట్టి మొదటి స్టెప్ బై స్టెప్ ఒక ప్రణాళిక ప్రకారం నాకు కేటాయించిన ఈ యొక్క ప్రభుత్వ పాలన యొక్క కాన్సెప్ట్ చెప్తున్నాను నేను ఇప్పుడు ఈ రోజున. అంటే ఒక ప్రణాళిక ప్రకారం నాకు ఇచ్చారు ఇది. అయితే ఓ అంటే ఆర్గనైజేషన్ వ్యవస్థీకరణ. ఇందులో లక్ష్య నిర్దేశన కోసం నిర్వర్తించే కార్యాన్ని విభజించి ఏదైతే లక్ష్యం ఉంది, ఒక సంస్థ ఉంది, ఆ సంస్థ లక్ష్యం ఏం నెరవేర్చాలంటే ఆ యొక్క పనిని విభజించాలి.
తర్వాత అమర్చడానికి, నిర్వహించడానికి వస్తువులు కానీ, యంత్ర పరికరాలు కానీ అమర్చడం, వాటిని నిర్వహించడానికి, సమన్వయపరచడానికి కావలసిన అధికార క్రమాన్ని నిర్వహించుకోవడమే వ్యవస్థీకరణ. ఆ వ్యవస్థలో ఉండి డైరెక్టర్ కావచ్చు, మేనేజర్ కావచ్చు, సూపర్వైజర్ కావచ్చు, ఇలాంటి ఎవరి వ్యక్తులనైనా ఆ వ్యవస్థీకరణ అధీనంలోనే జరుగుతుంది. జస్ట్ స్టాఫింగ్ సిబ్బంది నియామకంతో వారికి తగిన శిక్షణ ఇచ్చి, ఒకవేళ ఎంపికైన సిబ్బంది కూడా శిక్షణ ఇస్తారు. ఆ సంస్థ యొక్క అభివృద్ధి, ఆ సంస్థ యొక్క లక్ష్యం నెరవేర్చాలంటే ఆ ఎంపికైన సిబ్బందికి సరైన శిక్షణ అవసరం. అంటే ఉద్యోగ శిక్షణ ఇవ్వడం, మరియు వారు చేయాల్సిన పనిని ఇవ్వడం, వారికి సంరక్షణ బాధ్యతలు, వాళ్ళని ఎలా సంరక్షించాలి, సంస్థ కూడా ఆ ఉద్యోగం సంరక్షించుకోవాల్సి ఉంటుంది. అలాగే పనిచేయడానికి అనువైన వాతావరణం. ఇప్పుడు ఈ రోజున నేను ఇక్కడ పాఠం చెప్తున్న చక్కటి అనుభవం ఉంది. ఏసీ ఉంది, ఈ విద్యుత్ ఉంది, తర్వాత చక్కటి నెట్వర్క్ ఉంది. కాబట్టి నేను ఇక్కడ మీకు పాఠాన్ని చెప్పగలుగుతున్నాను. దీన్ని నాకు అందించిన ఈ యొక్క సిబ్బందికి కృతజ్ఞతలు చేసుకోవాలి. డైరెక్టింగ్ అంటే నిర్దేశకత్వం అంటే ప్రతి ఒక్క వ్యవస్థకు ఒక నిర్దేశకుడు అనేది ఉంటాడు. ఎవరికైనా ఉంటాడు. ఒక విద్యా వ్యవస్థను తీసుకుంటే కళాశాలకి ప్రిన్సిపాల్ ఎలా ఉంటారు, అలాగే ఆ యొక్క వ్యవస్థ కానీ, ఆ యొక్క మేనేజర్ కానీ, ఆ యొక్క డైరెక్టర్ కానీ అధ్యయనంలో ఇతను నిర్దేశించి అతను ఏం చేస్తాడు, సాధారణ ఆజ్ఞలు జారీ చేసి, ఒకవేళ ఆ యొక్క ఆజ్ఞలను జారీ చేసి తయారు చేసి మరి ఆ యొక్క పనిని నిర్వర్తించడానికి కావాల్సిన ఎడతెరిపి నిర్ణయాధికారులు తీసుకుంటారు. ఆ సంస్థ అంటే డైరెక్షన్ అనేది ముఖ్యం. ఒక చక్కటి సినిమా నిర్వహణ, చక్కటి నిర్దేశకత్వం ఉండాలి. అతను ఒక నటుడు తన యొక్క పాత్రను ఎలా నటన చెయ్యాలో చెప్పేది దర్శకుడు. అలాగే కార్యాలయంలో కూడా ఒక కార్యదర్శి ఒక కార్యకలాపం నుంచి ఉద్యోగులు ఎలా పని చేయాలన్నది ఆజ్ఞలు జారీ చేసి అతన్ని పనిని గుర్తించేలాగా చేయని చెప్తున్నాను. అలాగే కోఆర్డినేషన్, ఇది ఏ వ్యవస్థకైనా కావచ్చు, ఇద్దరు వ్యక్తులు కావచ్చు, సంస్థకు కావచ్చు, ఎక్కడైనా సరే కోఆర్డినేషన్ అతి ముఖ్యమైనది. కోఆర్డినేషన్ అంటే సమన్వయం ద్వారానే సంస్థ యొక్క లక్ష్యాలను నెరవేర్చడానికి ఇది చాలా చక్కగా పనిచేస్తుంది. నిర్వహణలో సంబంధమైన కార్యకలాపాలు అతివ్యాప్తి, ప్రతిరూపణ, ఘర్షణ తొలగించి పరస్పర సంబంధం లేదు. అతివ్యాప్తి, నేను చెప్తున్నాను చెయ్యి, నువ్వెందుకు చేయవు అంటే ఘర్షణ లేకుండా, ప్రతిరూపణ అంటే చెప్పిన దానికి వ్యతిరేకంగా జరిగే విధానాలు జరగకుండా వచ్చిన వ్యక్తితోని ఘర్షణను తొలగించి నేనెందుకు చేయాలా, మీరెందుకు చెప్తారు, మేము చేస్తాము అంటే ఒక చిన్న విషయంతో ఘర్షణ జరుగుతుంది. ఆ ఘర్షణ రూపమార్పి చక్కటి సమన్వయంతో ఒక సమన్వయం ద్వారా వ్యక్తులు అందరూ కలిసికట్టుగా ఆ యొక్క లక్ష్యాన్ని నెరవేర్చడానికి ఈ యొక్క సమన్వయం అనేది చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది. రిపోర్టింగ్, ఇది సంస్థ మనుగడకు అతి ముఖ్యమైన. రోజు నివేదిక ఇస్తాడు అంటే సంస్థల విదేశాలు జరుగుతున్న కార్యకలాపాలు ఎప్పటికప్పుడు కింది స్థాయి ఉద్యోగులు పై అధికారులకు తమ యొక్క పనిని ఏమేమి పూర్తి చేస్తాడు. ఉదాహరణకి ఒక సంస్థలో పనిచేస్తానంటే రోజువారీ నివేదికలు ఉంటాయి. వస్తువులు ఎంత ఉత్పత్తి అయింది, ఎంత ఉత్పత్తిలో ఉన్నాయి, ఎంత కావాలి, ఆ ఉత్పత్తి రంగం జరిగిందా లేదా అని రిపోర్ట్ ఇస్తాడు. అలాగే ఉదాహరణకి ఒక వ్యక్తి నేనున్నాను, ఇప్పటివరకు ఎన్ని పాఠాలు చెప్పాను అనేది సంస్థ డైరెక్ట్కి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఎన్ని పత్రాలు చెప్పాను, ఇన్ని టాపిక్, ఇప్పుడు ఈ యొక్క గంటలో నేను ఏమేమి పూర్తి చేశానో చెప్పాలి. దాన్ని నివేదిక అంటారు. ఒక గంటలో నేను ఏమేమి టాపిక్ చెప్పాలో అదే నివేదిక అందిస్తాను డైరెక్టర్ గారికి, అది నివేదిక. అలాగే ప్రతి సంస్థలో కూడా ఆ రోజు జరిగినది అంటే రోజువారీ కార్యకలాపాలు కావచ్చు, వారాంత కార్యకలాపాలు కావచ్చు, నెల రోజుల కార్యకలాపాలు ఏమేమి పని అయితే జరిగిందో దాన్ని నివేదించడమే నివేదన. దాన్ని రిపోర్టింగ్ అంటారు. తెలుగులో రిపోర్టింగ్, నివేదన అంటారు. ఇక చివరిది బడ్జెట్. ప్రతి వ్యవస్థకి, ప్రతి వ్యక్తికి ఈ బడ్జెట్ అనేది అతి ముఖ్యమైనది. బడ్జెట్ లేకుండా, ఫైనాన్స్ లేకుండా ఏ వ్యక్తి కూడా, ఏ వ్యవస్థ కూడా మనుగడదు. అంటే విత్త పాలన కార్యకలాపాలు, తెలుగులో బడ్జెటింగ్, విత్తకరం. బడ్జెట్ తయారీ, విత్త నిర్ణయం సంబంధించిన ఖాతాలు రాయడం, పన్నులు విధించడం, ఆడిట్ చేయడం. ఆడిట్ అంటే
ప్రతి ఒక్క వ్యవస్థ ఆడిట్ అతి ముఖ్యమైనది. అంటే చేసిన ఖర్చులు సజావుగా, చక్కగా, అవసరంగా జరిగినాయా లేదా, దాంట్లో ఏమన్నా అవినీతికి పాల్పడ్డారా అనే విషయాన్ని మాకు తెలియజేస్తారు. ఇది మనకు చెప్పబడుతుంది. కాబట్టి పర్జ్డ్ కార్బన్ ప్రణాళీకరణ, వ్యవస్థీకరణ, సిబ్బంది నిర్దేశించడం, సమన్వయం, నివేదించడం, తర్వాత బడ్జెట్, ఇది పోస్ట్ వారి యొక్క కార్యకలాపాలు నుంచి మీకు ఈ యొక్క నిర్వహణ దృక్పథం నుంచి చెప్పాను. ఆ తర్వాత అయితే నీకేం చెప్పాను ఇక్కడ, నిర్వహణ దృక్పథాన్ని ప్రతిపాదించిన వాళ్ళలో హెన్రీ ఫ్రేయల్, లూథర్ గల్లిక్, విల్లోబీ లూథర్ గల్లిక్, స్మైన్, సేమన్, స్మిత్బర్గ్, థామ్సన్ అనే రచయితలు ఈ యొక్క నిర్వహణ దృక్పథాన్ని ప్రతిపాదించిన వాళ్ళు ముఖ్యులు. ఇక మనం చెప్పవలసింది అభిన్న దృక్పథం అయితే దీని యొక్క ఏంటంటే న్యారో అంటారు. అంటే ఇది సన్నగా ఉంటుంది, తక్కువగా ఉంటుంది, దగ్గరగా ఉంటుంది. కానీ అభిన్న దృక్పథం, ఈ నిర్వహణ దృక్పథం నిబంధనగా రూపొందించింది అభిన్న దృక్పథం. దీనికి ఇంకోరకంగా రూపొందించింది అభిన్న దృక్పథం. ఈ అభిన్న దృక్పథంలో ఎప్పుడైతే నిర్వహణ దృక్పథంలో పోస్ట్ కార్బన్ యొక్క నిర్వహణలు ఎలాగ చెప్పావో ఇది వ్యవస్థలోని అన్ని రంగాలకు వర్తిస్తుంది. పోస్ట్ కార్బన్ అనేది అన్ని రంగాలకు వర్తిస్తుంది. నిజానికి ప్రభుత్వ పాలన, ప్రభుత్వ విధాన లక్ష్య సాధన కోసం పూర్తి యంత్రాంగాన్ని నిర్వహించడమే కార్యకలాప సముదాయమే. అలాంటి కార్యకలాపాల్లో నిర్వహణ అధికారులు కార్యకలాపాలు మొదలుకొని సాంకేతిక, ఇతర సిబ్బంది నిర్వహించే కార్యక్రమాలు కూడా చేరి ఉంటాయి. సాంకేతిక మరియు ఇతర వ్యక్తులు కూడా అధికారుల పనులు చేరి ఉంటాయి. అంటే ప్రభుత్వం 3 విభాగాల్లో ఉన్నత అధికారులతో నుంచి చివరి స్థాయి అధికారుల వరకు అధికార కార్యకలాపాలు చర్యలకు ప్రభుత్వ పాలన పరిధిలోకి వస్తాయి. అంటే ఉన్నతమైన స్థాయి నుంచి మొదలుకొని కింది స్థాయి, ఉదాహరణకి భారతదేశంలో అయితే భారత రాష్ట్రపతి మొదలుకొని కింది సబ్ స్టార్ ఒక అటెండర్ వరకు ఏదైతే జరుగుతుందో ఇది చాలా బ్రాడ్ వ్యూ అంటారు. ఇది నిర్వహణ. నారో వ్యూ అనేది నిర్వహణ దృక్పథం అయితే అభివృద్ధి దృక్పథం బ్రాడ్, రాష్ట్రపతి మొదలుకొని కింది స్థాయి అటెండర్, సబ్ స్టార్ అంటే ఒక కింది స్థాయి చిన్న అధికారి వరకు జరిగే కార్యకలాపాలను అభిన్న దృక్పథంలో చెప్పబడతాయి. 3 విభాగాలు అంటే భారతదేశ అంగాలైన 3 అంగాలు. ఒకటి శాసన నిర్మాణ శాఖ, కార్యనిర్వహణ శాఖ, న్యాయశాఖ, 3 శాఖలు. శాసనశాఖ చట్టాలను తయారు చేస్తుంది. అది కూడా పార్లమెంటులో చట్టాలను అమలు చట్టాలను రూపొందిస్తున్నప్పుడు వివిధ రకాలుగా దానికి ఎంతో టైం తీసుకుని చర్చిస్తారు, ఆమోదిస్తారు, దాని యొక్క లాభ నష్టాలను చేస్తారు. ఆ యొక్క చట్టం ద్వారా ఆ యొక్క చట్టాన్ని అమలుపరిచేది కార్యనిర్వహణ మంత్రులు మరియు ఉద్యోగులు పాల్పంచుకుంది. అయితే న్యాయశాఖ వీళ్ళు రాజ్యాంగబద్ధంగా వీటి యొక్క నిర్వహణ జరుగుతుందా లేదా, రాజ్యాంగబద్ధంగా కార్యకలాపాలు జరుగుతుందా లేదా, లేకుంటే రాజ్యాంగ వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయని చూసేది కార్యశాఖ. అంటూ శాసనశాఖలో కూడా శాసనం తయారు చేసినప్పుడు అధికారులు ఉంటారు, శాసనాలను అమలుపరచడానికి అధికారులు ఉంటారు. ఈ 2 సరిగ్గా అమలుపరచకపోతే అక్కడ కూడా అధికారులు ఉంటారు, పాలకులు ఉంటారు. ఎక్కడ న్యాయ వ్యవస్థలో అంటే సుప్రీంకోర్టు, హైకోర్టు, డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టులు, న్యాయ పంచాయతీలు కూడా ఈ యొక్క అధికారం నుంచి తెలియజేస్తుంది. అంటే అయితే ఈ నిర్వహణ అభిన్న దృక్పథాన్ని ప్రతిపాదించిన వాళ్ళు డిమాక్ మరియు ఎల్డి వైట్ను ఈ యొక్క అభిన్న దృక్పథాన్ని చేస్తారు. అంటే ఇందులో 3 విభాగాల నుంచి మనం చెప్పాలి. సాధారణంగా చెప్పాలంటే కార్యనిర్వహణ శాఖ, శాసనశాఖ, కార్యశాఖ, న్యాయశాఖ. ఇది దేశం మొత్తానికి గురించి వీటి యొక్క పనులు కొనసాగుతాయి కాబట్టి చెప్తారు. అయితే ఈ విధానంలో అలాగే విద్యాపాలనలో అయితే చూస్తే విద్యా పాలకులు మరియు పోలీసులు, శాంతి భద్రత పరిస్థితి పోలీసులు, అలాగే విద్యాపాలన పోలీసులు అయితే ఆరోగ్య సంరక్షణలో మరియు వైద్యము మరియు పాఠశాల పరీక్షణ వంటి విషయాల్లో విద్యారంగం. అంటే ఉదాహరణకు విద్యారంగం తీసుకుంటే విశ్వవిద్యాలయాలు, యూజీ, పీజీ అంటే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ విశ్వవిద్యాలయాలు జరుగుతుంది, యూజీ అంటే
వివిధ కళాశాలలు ప్రభుత్వ ప్రైవేట్ కళాశాలలు జరుగుతాయి. విశ్వవిద్యాలయాలు కూడా ప్రభుత్వ ప్రైవేట్ ఉన్నాయి. తర్వాత స్కూళ్ళు, ఉన్నత విద్య, మాధ్యమిక, ప్రాథమిక విద్యారంగం, ఇదంతా ఒక బ్రాడ్ మైండ్గా జరుగుతుంది. ఒక కింది స్కూళ్ళే 3 రకాలు: ప్రాథమిక, మాధ్యమిక, ఉన్నత, ఆ తర్వాత ఇంటర్మీడియట్, ఆ తర్వాత డిగ్రీ, ఆ తర్వాత పీజీ. ఈయన ఎంతో విషయాత్మకంగా బాగా బ్రాడ్గా ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ అభివృద్ధి దృక్పథంలో చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే, పరస్పర సంబంధాలని వివిధ శాఖలతో పాలనలు, పరస్పర సంబంధం లేని వివిధ శాఖలని పాలనా పద్ధతిని తెలుసుకోవాలంటే ఇది ఒక అతుకుల పంతగా చెప్తున్నాం. అంటే విద్యాశాఖ కావచ్చు, ఆరోగ్య శాఖ కావచ్చు, మరియు రక్షణ శాఖ, పోలీస్ వ్యవస్థ కావచ్చు. పోలీస్ వ్యవస్థ ఏం చేస్తుంది? శాంతి భద్రతల పరిరక్షణ. ఆరోగ్య శాఖ ఏం చేస్తుంది? ప్రజలకు వచ్చిన రోగాల యొక్క నిర్మూలన. ఆ రోగాల బారిన పడకుండా, రోగాల బారిన పడితే వాళ్ళకి స్వాస్థ్య చేయకూడదు, అంటే రోగం నయం చేయకూడదు. అయితే వీరి యొక్క 2 దృక్పథాలు, అభివృద్ధి దృక్పథం మరియు నిర్వహణ దృక్పథంలో పాజిటివ్గా మొదటి అంశానికి అనుమతిస్తే, రెండో అంశం వచ్చేది అభివృద్ధి దృక్పథానికి సంబంధించి ఇప్పటిదాకా మేము చెప్తున్నాం. అయితే ఇక్కడ మీకు ఇచ్చిన లెసన్లో పాటు సబ్జెక్ట్ వ్యూగా ప్రభుత్వ పాలనా శాస్త్రంగా చెప్తే పోస్ట్ కార్డు ఎలా పనిచేస్తుందో మీరు చెప్పాము. అయితే ఇక్కడ మనం చెప్పుకోవాల్సింది ప్రభుత్వ పద్ధతులు, ప్రభుత్వ పాలన మరియు ప్రైవేట్ పాలన మధ్య యొక్క సంబంధం గురించి మీకు నేను చెప్పాలి. మీకు ఈరోజు ఇచ్చిన క్లాస్లో ఇప్పుడు ప్రభుత్వ పాలనా శాస్త్రం, ప్రైవేట్ పాలనా శాస్త్రం గురించి మీకు నేను ఇక్కడ వివరిస్తాను. ఇక్కడ ప్రభుత్వ పాలనా శాస్త్రం నోట్ చేసుకోండి మీరు. ప్రభుత్వ పాలనా శాస్త్రం గురించి చెప్తున్నప్పుడు ఏమిటంటే, ప్రభుత్వ మరియు ప్రభుత్వేతర పాలనా శాస్త్రం యొక్క భేదాలు. ఇక్కడ దీని యొక్క పరిచయం చెప్తాను. ప్రభుత్వ పాలన, ప్రభుత్వేతర పాలన మధ్య వైవిధ్యాన్ని హెర్బర్ట్ సైమన్ చక్కగా అంటే ఏమంటే, హెర్బర్ట్ సైమన్ అనుసరించి ప్రభుత్వ పాలన ఉద్యోగస్వామ్య సంబంధమైనది. ప్రభుత్వ పాలన ఉద్యోగులతోనే జరుగుతుంది. ప్రభుత్వేతర పాలన వ్యాపార సంబంధం. ప్రభుత్వ పాలన ఉద్యోగ సంబంధమైనది, అంటే ఉద్యోగులే చేస్తారు. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి, ప్రభుత్వ కార్యాలయం, ఏ కార్యాలయంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ఉంటాడు అదే. కానీ ప్రభుత్వేతర పాలన వ్యాపారం, అంటే అతను ప్రభుత్వ పాలన చేస్తే ఏం చేస్తుంది? లాభార్జన చేయకూడదు. ప్రభుత్వేతర పాలన మాత్రం లాభార్జన ధ్యేయంగా పనిచేస్తుంది. లాభం వస్తే పనిచేస్తే, లేకపోతే లేదు. అట్లాగే దీనికి ప్రభుత్వేతర పాలన రాజకీయం లేనటువంటి, ప్రభుత్వ పాలన ఏమో రాజకీయ పరంగా ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ ప్రభుత్వ పాలన జాప్యానికి మూలం. ఇది చాలా చక్కగా గుర్తుంచుకోండి. దీన్ని ఇంగ్లీష్లో రెడ్ టేపిజం అంటారు. జాప్యానికి అంటే నువ్వు అప్లికేషన్ ఇస్తే అది ఉన్నత చేరి నీకు ఆ సమస్య పరిష్కారం చేయడానికి చాలా కాలం జరుగుతుంది. అదే ప్రభుత్వేతర రంగంలో అయితే చెప్పగానే వెన్నంటిగానే ఉన్నతాధికారి దాని గురించి ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకొని సమస్య పరిష్కారం చేయగలుగుతాడు. అంటే ప్రభుత్వ పాలన అధ్యయనానికి మూలాధారం మాత్రం చెప్పవచ్చును. అయితే పాల్ ఆపిల్ బి అభిప్రాయంలో 3 విషయాల్లో చెప్పాడు. ఒకటి, విశాల పరిధి, ప్రభావం, ఆశయం కలిగి ఉండటం. ఏంటి? ప్రభుత్వ పాలన, ప్రైవేట్ పాలనలో విశాల పరిధి మరియు ప్రభావం, ఆశయం కలిగి ఉండటం. ప్రజలకు జవాబుదారీగా ఉండాలి. ఏ వ్యవస్థ అయినా, ఏ ప్రభుత్వమైనా ప్రజలకు జవాబుదారీగా ఉండాలి. రాజకీయ స్వభావం కలిగి ఉండడం. ఏంటిది? ఏ పని చేసినా. అయితే నేటి జీవన విధానంలో నేటి తీసుకొచ్చిన ఇక్కడ ఈ గవర్నెన్స్ లేకుంటే స్మార్ట్ గవర్నెన్స్, దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం 2 విషయాలు: ట్రాన్స్పరెన్సీ, అకౌంటబిలిటీ. ట్రాన్స్పరెన్సీ అంటే పారదర్శకత, అకౌంటబిలిటీ అంటే జవాబుదారీతనం. ఏ ప్రభుత్వమైనా దానికి ప్రజలకు జవాబుదారీగా ఉండి ఆ ట్రాన్స్పరెన్సీ, ఎలాంటి అవినీతికి తావని లేకుండా, లేకుంటే బంధుప్రీతి కావచ్చు, ఎలాంటి బాధాభావం లేకుండా అకౌంటబిలిటీ, ట్రాన్స్పరెన్సీ ద్వారా ప్రజలకు సేవలను అందించాలని చెప్పబడుతుంది. అయితే ఇక్కడ మనం కొన్ని విషయాలను సంబంధించి చెప్తాము. అంటే వీటికి మనకు పోలికలు ఎట్లా ఉన్నాయి అంటే, ప్రభుత్వ మరియు ప్రైవేట్ రంగంలో లేకుంటే భేదాలు ఎలా ఉంటాయి? రాజకీయ సంబంధం. ప్రభుత్వ పాలనకి రాజకీయ సంబంధం తప్పనిసరి. అంటే ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో ప్రభుత్వ పాలనకు రాజకీయ సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. ఎట్లా అంటే, ప్రధానమంత్రి రాజకీయ నాయకుడు, ఈయన రాజకీయంగా సాధారణ ఎన్నికల్లో ఎన్నికైనా ఏ మెజారిటీ పార్టీ వస్తుందో ఆ మెజారిటీ పార్టీ నాయకుడు ప్రధానమంత్రి అవుతాడు.
అలాగే రాష్ట్రంలో జరిగే ఎన్నికల్లో ఆ రాష్ట్రానికి చెందిన ఏ పార్టీ అయితే ఎన్నికల్లో గెలుస్తుందో ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తుంది. అతను రాజకీయ సంబంధాన్ని ఎప్పుడైతే ప్రజలకు హామీలు ఇస్తారో ఆ హామీలని చట్టాలుగా తయారు చేసి అమలుపరిచి ప్రజలకు సేవలు అందిస్తారు. ఇది రాజకీయ సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. ఇది పార్టీ సిద్ధాంతాలు కట్టుబడి, ఏ రాజకీయ పార్టీ అయినా పార్టీ సిద్ధాంతాలు కట్టుబడి నాయకుని ఆదేశానుసారం శాసనసభ లోపల వెలుపల మంత్రివర్గ సభ్యులు ప్రవర్తిస్తుంటారు. ఇది రాజకీయ సంబంధం కలిగింది. అలాగే వాళ్ళు ప్రజలకు ఏదైతే చేస్తాం మేనిఫెస్టో అంటారు. ఎన్నికల కంటే ముందు ప్రతి రాజకీయ పార్టీ మేనిఫెస్టోను విడుదల చేస్తుంది. ఆ మేనిఫెస్టో ప్రజలకు ఇచ్చిన వాగ్దానాలు కాబట్టి ఆ వాగ్దానాల ద్వారానే ప్రజలకు ఆ యొక్క ఆ యొక్క ఉపయోగాలు నెరవేర్చాలంటే వాటికి చట్టాలను తయారు చేసి అమలుపరచాలి. ఇది రాజకీయ. అదే ప్రభుత్వేతర పాలనలో రాజకీయ ప్రేమ ఉండదు. ప్రభుత్వేతర పాలనలో రాజకీయ ప్రేమ, వ్యవస్థ యాజమాన్య అవసరం తగ్గట్లుగా నిర్ణయాలు చేయడం లేదా ప్రధాన కార్యాలయ అధికారం దత్తత చేయడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ అక్కడంటే రాష్ట్రపతి, ప్రధానమంత్రి మంత్రిమండలి చెప్పి చేస్తారు. ఇక్కడ ఆ యొక్క సంస్థ యొక్క అధినేత ఆజ్ఞలు జారీ చేసి ముఖ్య కార్యదర్శికి చెప్పి ఆ యొక్క పనులు నిర్వర్తిస్తూ ఉంటాడు. ప్రజల యొక్క బాధ్యత, ప్రభుత్వంలో భేదాలను చెప్తాను. మొట్టమొదటి రాజకీయ సంబంధం చెప్పాను. రెండోది ప్రజా బాధ్యత. ప్రభుత్వ పాలన సంక్షేమానికి పాటుపడదు. ప్రభుత్వ పాలన ప్రజా సంక్షేమానికై పాటుపడుతుంది. ఏంటిది? ప్రభుత్వ పాలనకు సంబంధించిన ఆర్థిక వ్యయాన్ని పూర్తిగా ప్రజలే భరిస్తారు. అందువలన ప్రభుత్వ పాలన ప్రజలకు జవాబుదారీగా ఉంటుంది. ఒకవేళ ప్రభుత్వం ఏం చేయకపోతే మనం ప్రజలు, ప్రతి ఒక్క సిటిజన్, ప్రతి ఒక్క పౌరుడు ప్రభుత్వానికి ప్రతి పౌరునికి ప్రభుత్వం జవాబుదారీగా ఉంటుంది. అంటే ప్రజలు యొక్క ప్రజాప్రతినిధి ద్వారా ఒకవేళ ఆ యొక్క ప్రభుత్వం సరి చేయకపోతే ప్రజాప్రతినిధులు ఎవరైతే ఎమ్మెల్యేలు ఉంటారో, ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడిన ఎమ్మెల్యేల ద్వారా వారి యొక్క అభిప్రాయాలను అక్కడ ప్రభుత్వంలో చెప్పబడుతుంది. ముఖ్యమంత్రి కానీ లేకుంటే అసెంబ్లీలో కానీ ఆ యొక్క ప్రజల యొక్క వాయిస్, ప్రజల యొక్క మాటను అక్కడ ప్రజాప్రతినిధులు వినిపిస్తారు. అయితే ప్రభుత్వేతర పాలనలో ప్రజలకు బాధ్యత వహించదు. ప్రైవేట్ సంస్థ ప్రజలకు బాధ్యత వహించదు. అందుకే వారికి జవాబుదారి కాదు, ప్రజలకు జవాబుదారి కాదు. ప్రభుత్వేతర పాలన అంటే ప్రైవేట్ సంస్థలు. పాలన వ్యవహారాలు ఆదాయ వ్యయాలు ప్రజలకు తెలిపాల్సిన అవసరం లేదు. అంటే ఎంత ఆదాయం వచ్చింది, ఎంత నష్టం వచ్చింది కూడా ఏమీ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ అక్కడ ప్రజలకి ఆదాయ వ్యయాలు, నష్టములు, లాభాల గురించి చెప్పాల్సి ఉంది. వ్యవస్థ యొక్క నిర్వహణ పోలికల్లో ప్రభుత్వ పాలన మారుతున్న సామాజిక ఆర్థిక విలువలకు అనుగుణంగా పాలన యంత్రాన్ని మార్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. సాంకేతిక వైజ్ఞానిక రంగాల్లో ఇతోధికంగా ప్రగతిని సాధిస్తున్న సమాజ ఆదర్శాలు, అభిప్రాయాలు తగిన ప్రభుత్వ నిర్వహణ ఏర్పాటు చేయడం అవసరం. అంటే సామాజికంగాను, సాంకేతిక వైజ్ఞానిక రంగాల్లో యొక్క వ్యవస్థల నిర్వహణ కూడా అవసరం. అదే ప్రభుత్వేతర పాలనలకు సంక్షేమ కార్యకలాపాలు గాను, దేశ నిరుద్యోగ సమస్య కానీ, ప్రజా సమస్యలు కానీ తమ సంస్థ నిర్వహణలో ముడిపెట్టుకోవాల్సిన బాధ్యత అవసరం లేదు. ఎందుకంటే నిరుద్యోగం ఉందా, తన సంస్థ నడుస్తుందా, లాభాలు ఇస్తున్నాడు, అంతవరకు ఉద్యోగాలు ఇస్తాడు. మిగతా వాళ్ళకి ఒకవేళ ఎక్కువ ఉంటే వాళ్ళను తొలగించేస్తాడు. ఇది నిరుద్యోగ సమస్య. అంటే ప్రజలకు కావాల్సిన వివిధ సామాజిక న్యాయం కావచ్చు, లేకుంటే జీవనోపాధి కావచ్చు. ఈ దానికి ప్రైవేట్ సంస్థ ఎలాంటి చొరవ చూపదు. సేవాభావం. ప్రభుత్వం అంటేనే సేవాభావం. ప్రభుత్వ పాలన సామాజిక సంక్షేమం కోరుకుంటుంది కాబట్టి అనేక రకాలైన సేవలను అది అందిస్తుంది. కాబట్టి ప్రజలకు ప్రభుత్వం సేవాభావంతో పనిచేస్తుంది. కానీ ప్రైవేట్ సంస్థ పరిమిత వనరుల వల్ల ప్రభుత్వేతర పాలన వైవిధ్యం గల కార్యకలాపం సేవలను చేపట్టజాలదు. అంతేకాకుండా సంక్షేమ సంబంధ సేవలను నిర్వహించడానికి అదసలు ముందుకే రాదు ఏది ప్రైవేట్ సంస్థలు. కానీ ఎక్కడో కొన్ని చోట్ల, ఎక్కడో కొన్ని విధానాల్లో అయితేనే మనకు ఈ రోజున కొన్ని సంస్థలు సమాజ అభివృద్ధి కోసం కొంత సమయాన్ని వాళ్ళు కేటాయిస్తుంటారు. అయితే నేను ఇక్కడ ప్రైవేట్ సంస్థల గురించి మీకు సంబంధాలను రిలవెన్స్ ఆఫ్ ద అడ్మినిస్ట్రేటివ్ మేనేజ్మెంట్
ప్రభుత్వ ప్రైవేట్ యొక్క అడ్మినిస్ట్రేషన్ గురించి మీకు ఇప్పటిదాకా మేము వివరించాను. మరి కొన్ని 2 పాయింట్స్ ఇచ్చి ఒక 2 మినిట్స్లో చెప్తాను. సమదృష్టి. సమదృష్టి మీన్స్ ఇక్కడ ప్రభుత్వ పాలన ఆసక్తుల పట్ల సమదృష్టి చూపిస్తుంది. ప్రభుత్వ విధాన రూపకల్పనలో, చట్టాల అమల్లో, ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల భర్తీలో సామాజిక వేగం చేస్తుంది. సాధారణ ఇంతటితో ప్రభుత్వ పాలన, ప్రైవేట్ పాలన యొక్క గురించి చెప్పాను. నమస్కారం అండి.
Good afternoon, everyone. আজি আমি ফিনান্সিয়েল একাউণ্টিঙৰ 4 নম্বৰ ক্লাছটো কৰিম, চতুৰ্থ ক্লাছ কৰিম। আজিৰ ক্লাছত আমি ইউনিট 3 ডিছকাছ কৰিম। ইউনিট 3টো হৈছে একাউণ্টিং প্ৰিন্সিপলছ। এই ইউনিট 3 একাউণ্টিং প্ৰিন্সিপলছ হিচাপৰ নীতিসমূহ আলোচনা কৰাৰ পূৰ্বে আমি ইতিমধ্যে 3টা ক্লাছ কৰিলোঁ। প্ৰথম ক্লাছটোত কৰিছিলোঁ আমি, অৰ্থাৎ ইউনিট 1ত আমি তলত দিয়া বিষয়বোৰ আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। নেচাৰ অফ একাউণ্টিং এণ্ড স্কোপ অফ একাউণ্টিং, একাউণ্টিঙৰ প্ৰকৃতি আৰু পৰিসৰ, নিডছ অফ একাউণ্টিং, একাউণ্টিঙৰ প্ৰয়োজনীয়তা, অবজেক্টিভছ অফ একাউণ্টিং, ইউজাৰ্ছ অফ একাউণ্টিং ইনফৰমেশ্যন, একাউণ্টিং হিচাপৰ তথ্যবোৰৰ ব্যৱহাৰকাৰী পক্ষবোৰ, ডেফিনেশ্যন অফ একাউণ্টিং, স্কোপ অফ একাউণ্টিং অৰ্থাৎ একাউণ্টিঙৰ সংজ্ঞা আৰু পৰিসৰ, বুকছ অফ একাউণ্টিং, একাউণ্টিঙৰ হিচাপ ৰখা, এডভান্টেজেছ অফ একাউণ্টিং, একাউণ্টিঙৰ সুবিধা, লিমিটেশ্যনছ অফ একাউণ্টিং, একাউণ্টিঙৰ সীমাবদ্ধতা, এণ্ড কোৱালিটেটিভ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ একাউণ্টিং ইনফৰমেশ্যন, হিচাপৰ বা একাউণ্টিঙৰ তথ্যবোৰৰ গুণগত বৈশিষ্ট্য, ব্ৰাঞ্চেছ অফ একাউণ্টিং অৰ্থাৎ একাউণ্টিঙৰ শাখাবোৰ, বেচেছ অফ একাউণ্টিং, একাউণ্টিঙৰ আধাৰবোৰ কি কি অৰ্থাৎ কেছ বেচিছ আৰু এক্ৰুৱেল বেচিছ, একাউণ্টিঙৰ কাৰ্য, ফাংচনছ অফ একাউণ্টিং। অৰ্থাৎ ইউনিট 1ত আমি এইখিনি বিশদভাৱে আলোচনা কৰিছোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এতিয়া আমি ইউনিট 2ত আলোচনা কৰিছোঁ একাউণ্টিঙৰ প্ৰক্ৰিয়া, প্ৰচেছ অফ একাউণ্টিং, একাউণ্টিঙৰ চক্ৰ অৰ্থাৎ একাউণ্টিং চাইকল, এণ্ড একাউণ্টিঙৰ প্ৰকাৰ, টাইপছ অফ একাউণ্টিং। একাউণ্টিঙৰ প্ৰকাৰৰ ভিতৰত আমি 3 প্ৰকাৰৰ হিচাপৰ আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। সেইবোৰ হৈছে পাৰ্চনেল একাউণ্ট অৰ্থাৎ ব্যক্তিগত হিচাপ, ৰিয়েল একাউণ্ট এণ্ড নমিনেল একাউণ্ট। ডেট ইজ পাৰ্চনেল আৰু ইম্পাৰ্চনেল, ব্যক্তিগত হিচাপ আৰু অব্যক্তিগত হিচাপ। অব্যক্তিগত হিচাপবোৰক 2টা ভাগত ভগোৱা হৈছিলে, ৰিয়েল এণ্ড নমিনেল, সম্পত্তি বিষয়ক আৰু নামমাত্ৰ হিচাপ। এইবোৰ আলোচনা কৰাৰ পিছত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ দুবাৰ প্ৰৱেশৰ নীতি অৰ্থাৎ ডাবল এণ্ট্ৰি ছিষ্টেম অফ একাউণ্টিং ডাবল এণ্ট্ৰি ছিষ্টেম অফ বুক কিপিং, একাউণ্টিঙৰ নিয়ম আদিত আলোচনা কৰিছোঁ বা ৰুলছ অফ একাউণ্টিং। আৰু এই অধ্যায়টোত অৰ্থাৎ ইউনিট 3ত আজি আমি আলোচনা কৰিম অবজেক্টিভছ, সাম বেচিক একাউণ্টিং টাৰ্ম অৰ্থাৎ হিচাপৰ কিছুমান মৌলিক তথ্য, মানে মৌলিক পদ, ইয়াত চৰ্তাৱলী বুলি কৈছোঁ যদিও হিচাপৰ মৌলিক পদ, ৰুলছ অফ একাউণ্টিং, একাউণ্টিঙৰ নীতি নিয়ম বা একাউণ্টিং প্ৰিন্সিপলছ, কিতাপ কিপিং অৰ্থাৎ ডাবল এণ্ট্ৰি আৰু ছিংগুল এণ্ট্ৰি ছিষ্টেম অৰ্থাৎ ছিষ্টেমছ অফ বুক কিপিং, ডাবল এণ্ট্ৰি ছিষ্টেম আৰু ছিংগুল এণ্ট্ৰি ছিষ্টেম অৰ্থাৎ একক প্ৰণালীৰ প্ৰয়োগ। আমি এই অধ্যায়টোত আমি এইখিনি কথা আলোচনা কৰিম। এই অধ্যায়টো আলোচনা কৰিলে আমি গম পাম, এইখিনি কথা জানিব পাৰিম। অৰ্থাৎ after studying this unit, we are able to explain the meaning of some basic accounting term. অৰ্থাৎ এই অধ্যায়টো আলোচনা কৰিলে আমি হিচাপৰ কিছুমান বেচিক টাৰ্ম, মানে ইউজুৱেলি ইউজ টাৰ্ম ইন একাউণ্টিং অৰ্থাৎ সচৰাচৰ হিচাপ ফিনান্সিয়েল একাউণ্টিঙত ব্যৱহাৰ হোৱা কিছুমান শব্দৰ বিষয়ে, পদৰ বিষয়ে আমি জানিব পাৰিম। তাৰপিছত আমি জানিব পাৰিম সম্পত্তি কি, লাইবিলিটি কি, ইনকাম কি, এক্সপেন্সেছ কি, অৰ্থাৎ সম্পত্তি, দেনা, আয় আৰু খৰচৰ বিষয়ে আমি জানিব পাৰিম। আমি একাউণ্টিং কনচেপ্টবোৰৰ নেচাৰ আৰু প্ৰয়োজনীয়তাৰ বিষয়ে জানিব পাৰিম।
আমি জানিব পাৰিম এই চেপ্টাৰটো এই অধ্যায়টো শিকাৰ পিছত আমি জানিব পাৰিম develop familiarity with the basic concept to be kept in mind at the time of recording stage অৰ্থাৎ হিচাপৰ তথ্যবোৰ ৰেকৰ্ড কৰাৰ সময়ত লিপিবদ্ধ কৰাৰ সময়ত আমি কোনবোৰ ধাৰণা আমি প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব সেই কথাবোৰৰ বিষয়ে জানিব পাৰিম অৰ্থাৎ ৰেকৰ্ডিং পৰ্যায়ত মনত ৰাখিব লগা মৌলিক ধাৰণাবোৰৰ বিষয়ে আমি পৰিচয় কৰিব পাৰিম আৰু decide what type of transactions are to be recorded in books of accounts অৰ্থাৎ হিচাপত কোন ধৰণৰ লেনদেনবোৰ আমি ৰেকৰ্ড কৰিব লাগিব আৰু কোনবোৰ ৰেকৰ্ড কৰিব নালাগে আমি এই কথাখিনি জানিব পাৰিম আমি জানিব পাৰিম ascertain the amount of capital মূলধনৰ পৰিমাণ লাইবিলিটিৰ পৰিমাণ অৰ্থাৎ দেনাৰ পৰিমাণ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ নিৰ্ণয় কেনেদৰে কৰে আমি সেইখিনি কথা জানিব পাৰিম আৰু হিচাপৰ সমীকৰণ অৰ্থাৎ একাউন্টিং ইকুৱেশ্যনৰ বিষয়েও আমি ইয়াত জানিব পাৰিম আমি ইয়াত জানিব পাৰিম আমি এক্সপ্লেইন কৰিম যে টু সিস্টেম অফ বুক কিপিং হিচাপৰ যে দুটা সিস্টেম আছে অৰ্থাৎ সিঙ্গল এন্ট্ৰি আৰু ডাবল এন্ট্ৰি এই কথাখিনি আমি বিশদভাৱে জানিব পাৰিম এতিয়া আহিল আমাৰ হিচাপত একাউন্টিং ফিনান্সিয়েল একাউন্টিংত বিত্তীয় হিসাব ব্যৱস্থাটোত সচৰাচৰ প্ৰয়োগ হোৱা কিছুমান শব্দ আৰু এই শব্দ কেইটা হৈছে তোমাৰ সত্তা অৰ্থাৎ এন্টিটি বিজনেস এন্টিটি মানে কি ঘটনা আৰু লেনদেন অৰ্থাৎ ইভেন্ট এণ্ড ট্ৰানজেকশনস গুডস বস্তু ক্ৰেডিটৰ্স ঋণদাতা ডেটৰ্স পাওনাদাৰ ক্ৰেডিটৰ্স মানে পাওনাদাৰ ডেটৰ্স দেনাদাৰ একাউন্টিংৰ হিসাবসমূহ কিতাপসমূহ অৰ্থাৎ বুকস অফ একাউন্টস এন্ট্ৰি প্ৰবিষ্টি কি জাৰ্নেল কি লেজাৰ বুলিলে কি বুজো লেজাৰ মানে কি ইয়াৰ প্ৰয়োগ কেনেদৰে কৰা হয় হিসাব কি টু ডেবিট এন একাউন্ট এটা একাউন্টৰ ডেবিট সাইডে ৰেকৰ্ড কৰা মানে কি টু ক্ৰেডিট এন একাউন্ট এটা হিসাবৰ ক্ৰেডিট সাইডে লিখা মানে কি অন একাউন্ট হিসাব মানে কি এসেটস সম্পত্তি মানে কি এক্সপেন্ডিচাৰ মানে কি ইকুইটি মানে কি লাইবিলিটি কি দেনা কি মূলধন কি ড্ৰয়িংস অৰ্থাৎ আহৰণ কি লাভ কি প্ৰফিট কি লস লোকসান কি আয় কি গেইন মানে কি লাভ মানে কি উপাৰ্জন মানে কি ট্ৰেড ডিসকাউন্ট বাণিজ্য ৰেহাই মানে কি ক্যাশ ডিসকাউন্ট মানে কি ভাউচাৰ কি সলভেন্ট মানে কি সলভেন্ট কেতিয়া সচ্ছল বুলি কোৱা হয় ইনসলভেন্ট দেউলিয়া মানে কি দেউলিয়া অৱস্থা কেতিয়া হয় বেড ডেট কি স্টক কি এই বিষয়ে আমি এই চেপ্টাৰটোত এতিয়া আমি বিশদভাৱে আলোচনা কৰিম প্ৰথমটো হৈছে সত্তা অৰ্থাৎ এন্টিটি এন্টিটি কনসেপ্ট বা এন্টিটি এজাম্পশনস এন্টিটি মানে হল আইডেন্টিটি অৰ্থাৎ পৰিচয় ন্যাচাৰেল পাৰ্সনবোৰ আমি হিউম্যান বিংবোৰ আমাৰ যেনেকৈ এটা সত্তা আছে আমাৰ এটা আইডেন্টিটি আছে আমাক চিনাক্ত কৰিব পৰা যেনেকুৱা আমাৰ এটা এন্টিটি আছে সত্তা এটা আছে যেনে আমাৰ এটা নাম আছে আমাৰ এড্ৰেছ আছে আমাৰ গাৰ্জেন্টৰ নাম আছে আমাৰ কেয়াৰ অফ অৰ্থাৎ অভিভাৱকৰ নাম আছে ঠিক তেনেদৰে এখন ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান এবাৰ আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত সেই ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানখনে এটা নিজস্ব সত্তা লাভ কৰে অৰ্থাৎ ওন এন্টিটি এটা লাভ কৰে ই কেনেদৰে লাভ কৰিব যে ওনাৰে মালিকে এখন ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰাৰ পিছত ব্যৱসায়খনৰ এটা নাম দিয়ে এটা ধুনীয়া নাম এটা দিয়ে নামটো দিয়াৰ লগে লগে ব্যৱসায়খনৰ এটা লোগো তৈয়াৰ কৰে তেওঁলোকে এটা সিম্বল এটা প্ৰতীক চিহ্ন এটা তৈয়াৰ কৰে নাম দিয়ে তাৰ লগত এটা প্ৰতীক চিহ্ন দিয়ে এটা সিল থাকিব ব্যৱসায়খনৰ নামত এটা পেজ থাকিব এইখিনি যদি আমি কৰবাত দেখা পাওঁ তেতিয়া আমি জানি লম যে এইটো অমুক ব্যৱসায়ৰ প্ৰতীকী চিহ্ন অৰ্থাৎ এইটো অমুক ব্যৱসায় যেনেকৈ ৰিলায়েন্স বা টাটা তেওঁলোকৰ এটা লোগো থাকে এটা সিম্বল থাকে প্ৰতিটো অৰ্গানাইজেশ্যনে জন্ম হোৱাৰ পিছত
এটা এণ্টিটি লাভ কৰে, আইডেণ্টিটি লাভ কৰে। আৰু সেই আইডেণ্টিটিটো তেওঁলোকৰ নাম, তেওঁলোকৰ প্ৰতীকী চিহ্ন, ষ্টাম্প, পেড আদিৰ দ্বাৰাই ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানে এটা সুকীয়া অস্তিত্ব লাভ কৰে, অৰ্থাৎ এটা সুকীয়া সত্তা লাভ কৰে। যদিও মালিকে ব্যৱসায়খন আৰম্ভ কৰে, আৰম্ভ হোৱাৰ পিছৰ পৰাই ব্যৱসায়খনে মালিকৰ পৰা পৃথক হয়, অৰ্থাৎ মালিকৰ ব্যক্তিগত লেনদেন আৰু ব্যৱসায়খনৰ লেনদেনৰ মাজত পাৰ্থক্য উলিয়াই দিয়া হয়। ব্যৱসায়খনৰ লেনদেনবোৰ ব্যৱসায়ৰ হিচাপৰ বহীত লিপিবদ্ধ কৰা হয় আৰু মালিকৰ ব্যক্তিগত লেনদেনসমূহ মালিকৰ ব্যক্তিগত হিচাপৰ বহীত লিখা হয়। মালিকৰ ব্যক্তিগত লেনদেন আৰু ব্যৱসায়িক লেনদেনৰ মাজত সংমিশ্ৰণ ঘটাই নিদিয়ে, একাকাৰ কৰি এঠাইতে লিখি নিদিয়ে, সেইবোৰ বেলেগ বেলেগ কৰি লিখা হয়। আৰু এই এণ্টিটি এজামশ্যনটো অনুসৰিয়ে মালিকে অনাৰে যিখিনি মূলধন বা যিখিনি টকা তেওঁ ঘৰৰ পৰা আনি ব্যৱসায়ত লগাই দিয়ে, খটাই দিয়ে, ইনভেষ্ট কৰে, সেই টকাখিনিক ব্যৱসায়খনে মূলধন হিচাপে গ্ৰহণ কৰে আৰু সময়ে সময়ে সেই মূলধনৰ ওপৰত লাভ মালিকসকলক দি দিয়ে। আৰু সেই মূলধনখিনি ব্যৱসায়ীয়ে যিখিনি মালিকৰ পৰা পায় সেইখিনিক লাইবিলিটি হিচাপে ট্ৰিটমেণ্ট কৰে, দেনা হিচাপে ট্ৰিটমেণ্ট কৰে। আৰু সেইকাৰণে কেপিটেল সদায় বেলেঞ্চ শ্বীটৰ লাইবিলিটি ছাইডত লিখা হয়, বেলেঞ্চ শ্বীটৰ লাইবিলিটি ছাইডত লিপিবদ্ধ কৰে। ব্যৱসায়খনে ধৰি লয় যে আজি আমি মালিকৰ পৰা টকা লৈছোঁ, এদিন তেওঁক ঘূৰাই দিব লাগিব। আৰু ঘূৰাই দিব নোৱাৰা পৰ্যন্ত বা ঘূৰাই নিদিয়া পৰ্যন্ত যিমান দিনলৈকে ব্যৱসায়খন থাকিব, সিমান দিনলৈকে আমি আমাৰ ব্যৱসায়ত তাক মূলধন হিচাপে গ্ৰহণ কৰি ৰাখিম আৰু প্ৰতি বছৰে তাৰ ওপৰত সেই মূলধনৰ ওপৰত মালিকক এটা লাভ দিম, প্ৰফিট দিম বা ডিভিডেণ্ড দিম। গতিকে সেইকাৰণে এই ধাৰণাটো অনুসৰি, এই কনচেপ্টটো অনুসৰি, এণ্টিটি কনচেপ্টটো অনুসৰি মালিক আৰু ব্যৱসায়ৰ মাজত এটা পাৰ্থক্য নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হয়। মালিকৰ লেনদেন আৰু ব্যৱসায়খনৰ লেনদেন ছেপাৰেটকৈ উলিয়াই পৃথক পৃথকভাৱে তাক ৰেকৰ্ড কৰে। দিছ ইজ দ্য এণ্টিটি এজামশ্যনছ অৰ বিজনেছ এণ্টিটি এজামশ্যন বা ব্যৱসায়ৰ অস্তিত্বৰ সত্তা। ইয়াৰ পৰৱৰ্তীটো হৈছে ইভেণ্ট এণ্ড ট্ৰেনজেকশ্যনছ, অৰ্থাৎ ঘটনা আৰু লেনদেন। ঘটনা মানে কি? ঘটনা বুলিলে আমি কি বুজি পাওঁ? সাধাৰণতে আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত যিখিনি আমি কাৰ্য কৰোঁ, যিখিনি কাম কাজ কৰোঁ, সেই প্ৰতিটো কাম কাজকে একোটা ঘটনা বুলি কোৱা হয়। যেনে মই এতিয়া ক্লাছ কৰি আছোঁ, এজন মানুহ ৰাস্তাৰে গৈ আছে, তেওঁৰ বন্ধুৰ লগত কথা পাতিছে, কোনোবা এজনে মাৰ্কেটিং কৰিছে, কাৰোবাৰ পৰা কোনোবাই টকা ধাৰলৈ লৈছে, কাৰোবাক টকা ধাৰলৈ দিছে, ইত্যাদিবোৰ হৈছে একোটা ঘটনা। ঠিক তেনেদৰে ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানখনতো ৰাতিপুৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সন্ধিয়া ব্যৱসায়খন বন্ধ নকৰালৈকে যিমানবোৰ ঘটনা ঘটি যায়, অৰ্থাৎ যিমানবোৰ ঘটনা হয়, সেইবোৰক আমি ঘটনা বুলি কওঁ। যেনে বস্তু কিনা, বস্তু বিক্ৰী কৰা, কোনোবাই বন্ধুৰ লগত কথা পতা, কোনোবাই বন্ধু আহি ব্যৱসায়খনত এটা বহুমূলীয়া পৰামৰ্শ দিছে, উপদেশ দিছে, কিছুমান জ্ঞান দিছে ব্যৱসায়িক সম্পৰ্কত এজন বন্ধুৱে আন এজন বন্ধুক, ইত্যাদিবোৰ হৈছে ঘটনা। এই ঘটনা দুই প্ৰকাৰৰ: মুদ্ৰা সংক্ৰান্তীয় ঘটনা অৰ্থাৎ মানিটাৰী ইভেণ্ট এণ্ড নন মানিটাৰী ইভেণ্ট, অমুদ্ৰাগত ঘটনা। অমুদ্ৰাগত ঘটনাবোৰ হৈছে সেইবোৰ ঘটনা যিবোৰ ঘটনাৰ লগত কোনো মুদ্ৰা বা টকা পইচা জড়িত নহয়। উদাহৰণস্বৰূপে দুজন বন্ধুৱে লগ হৈছে, অৰ্থাৎ এজন বন্ধুৱে ব্যৱসায় দি আছে, ব্যৱসায় চলাই আছে, আন এজন বন্ধুৱে তেওঁৰ ব্যৱসায়ৰ খবৰ ল'ব আহিছে। খবৰ ল'ব আহি তেওঁৰ ব্যক্তিগত কথা বা তেওঁলোকৰ বন্ধুত্বমূলক আলোচনা কৰাৰ লগতে তেওঁলোকে যদি ব্যৱসায়িক সম্পৰ্কতো কিছুমান দিহা পৰামৰ্শ বা আলোচনা কৰে, সেই আলোচনাটো ব্যৱসায়ৰ কাৰণে বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব পাৰে বা বৰ লাভজনক হ'ব পাৰে। তথাপিও তেনেকুৱা আলোচনাৰ লগত কোনো ধৰণৰ টকা পইচাৰ সম্পৰ্ক নাই। গতিকে তেনেকুৱা ঘটনাবোৰক বা তেনেকুৱা আলোচনাবোৰক অমুদ্ৰাগত ঘটনা বা নন মানিটাৰী ইভেণ্ট বুলি কোৱা হয়। আনহাতে যিবোৰ ঘটনাৰ লগত টকা পইচা জড়িত হৈ থাকিব,
মুদ্ৰা জড়িত হৈ থাকিব সেইবোৰ ঘটনাক মুদ্ৰা সংক্ৰান্তীয় বা মুদ্ৰাৰ লগত জড়িত ঘটনা বুলি কোৱা হয়, মানিটাৰী ইভেন্ট বুলি কোৱা হয়। যেনে ব্যৱসায়ীখনে ব্যৱসায়ৰ কাৰণে বস্তু কিনি আনিছে বাহিৰৰ পৰা, বা তেওঁ ব্যৱসায়ৰ বস্তু তেওঁৰ গ্ৰাহকক বিক্ৰী কৰিছে, এইটো হৈছে মুদ্ৰা সংক্ৰান্তীয় ঘটনা বা মানিটাৰী ইভেন্ট। এতিয়া ছেকেণ্ডটো হৈছে লেনদেন অৰ্থাৎ ট্ৰেনজেকশ্যন। ট্ৰেনজেকশ্যন হৈছে এই মানিটাৰী আৰু নন মানিটাৰী ঘটনাবোৰৰ ইভেন্টবোৰৰ যিবোৰ মানিটাৰী ইভেন্ট, যিবোৰ মুদ্ৰা সংক্ৰান্তীয় ঘটনা, সেই ঘটনাবোৰকে লেনদেন বুলি কোৱা হয়। অৰ্থাৎ লেনদেন হৈছে এনেকুৱা এটা ঘটনা যিবোৰ ঘটনাৰ ফলত কোনো এজন ব্যক্তি বা এখন ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানৰ যদি আৰ্থিক অৱস্থাৰ সলনি হয়, তেনেকুৱা ঘটনাবোৰকে লেনদেন বুলি কোৱা হয়। অৰ্থাৎ যিবোৰ ঘটনাৰ দ্বাৰা কোনো এখন ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান বা কোনো এজন ব্যক্তিৰ তেওঁৰ মুদ্ৰাগত পৰিৱৰ্তন হয়, তেওঁৰ মুদ্ৰাৰ সলনি হয়, চেঞ্জেছ অফ মানি, চেঞ্জেছ অফ ফিনান্সিয়েল পজিশ্যন অফ এন অৰ্গেনাইজেশ্যন ডিউ টু এনি ইভেন্ট, such events are known as a transaction. What is transaction? What is lenden? Lenden বুলিলে কি বুজিছে? Transactions are the events which changes the financial position of the organization. অৰ্থাৎ লেনদেন হৈছে এনেকুৱা একোটা ঘটনা যিবোৰ ঘটনাৰ ফলত এখন ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানৰ আৰ্থিক অৱস্থাটোৰ সলনি হয় বা মুদ্ৰাগত অৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন হয়, তেনেকুৱা ঘটনাবোৰক লেনদেন বুলি কোৱা হয়, অৰ্থাৎ ট্ৰেনজেকশ্যন বুলি কোৱা হয়। নেক্সট হৈছে গুডছ, বস্তু। বস্তু কি? বস্তু হৈছে এখন ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানে তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়ত বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে বা ব্যৱসায়িক লেনদেনবোৰ সম্পাদন কৰিবৰ কাৰণে যিবোৰ বস্তু আহৰণ কৰে তাকেই বস্তু বুলি কোৱা হয়, বস্তু বা পদাৰ্থ বুলি কোৱা হয়। যে গুডছ আৰ দ্য থিংছ অৰ আৰ্টিকলছ হুইচ ইজ একুৱাৰ্ড বাই দ্য বিজনেছ ফৰ ৰিচেল পাৰপাছ। অৰ্থাৎ এখন ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানে যিবোৰ সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে কিনি আনে, সেই সামগ্ৰীবোৰকে গুডছ বুলি কোৱা হয়, বস্তু বুলি কোৱা হয়। নেক্সট ডেটৰ্ছ, দেনাদাৰ। দেনাদাৰ হৈছে ডেটৰ্ছ আৰ দ্য পাৰ্চনছ অৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন হু পাৰ্চেজ গুডছ ফ্ৰম দ্য বিজনেছ অন ক্ৰেডিট ফ্ৰম আছ। অৰ্থাৎ এখন ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা যিবোৰ ব্যক্তি বা প্ৰতিষ্ঠানে কোনো বস্তু বাকীত কিনি লৈ যায় আৰু তাৰ ফলত সেই ব্যক্তি বা প্ৰতিষ্ঠানখনে ব্যৱসায়ীখনক টকা দিবলগীয়া হৈ থাকে, তেতিয়া তেওঁলোকক ডেটৰ্ছ বুলি কোৱা হয়, অৰ্থাৎ দেনাদাৰ বুলি কোৱা হয়। চ' দেনাদাৰ আৰ দ্য পাৰ্চনছ অৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন হু পাৰ্চেজ গুডছ ফ্ৰম আৱাৰ বিজনেছ অন ক্ৰেডিট। হি ইজ ন'ন এজ এ ডেটৰ। তেওঁক আমি দেনাদাৰ বুলি ক'ম, যি আমাৰ পৰা বস্তু বাকীত কিনি লৈ যায় আৰু তাৰ ফলত তেওঁ আমাক টকা দিবলগীয়া হৈ থাকে, তেওঁক দেনাদাৰ বুলি ক'ম। ক্ৰেডিটৰ্ছ, পাওনাদাৰ বুলি কয় অসমীয়াত। পাওনাদাৰ হৈছে সেইবোৰ ব্যক্তি বা প্ৰতিষ্ঠান যিবোৰ ব্যক্তি বা প্ৰতিষ্ঠানে আমাৰ পৰা টকা পাবলগীয়া হৈ থাকে, অৰ্থাৎ আমি তেওঁলোকৰ পৰা বস্তু বাকীত কিনি আনো। যদি আমি তেওঁলোকৰ পৰা বস্তু বাকীত কিনি আনো, আমি তেওঁলোকক টকা দিবলগীয়া হৈ থাকে। অৰ্থাৎ উই পাৰ্চেজ গুডছ ফ্ৰম দেম অন ক্ৰেডিট। আৰু বস্তু বাকীত কিনি অনাৰ ফলত আমি তেওঁলোকক যিখিনি মূল্য দিবলগীয়া হৈ আছো, তাত তেওঁলোকক সেইকাৰণে আমি পাওনাদাৰ বুলি ক'ম, অৰ্থাৎ ক্ৰেডিটৰ্ছ বুলি ক'ম। নেক্সট বুকছ অফ একাউণ্টছ, হিচাপৰ বহীপত্ৰ। হিচাপৰ বহীপত্ৰ মানে হৈছে সেইবোৰ হিচাপৰ বহীপত্ৰ যে যিবোৰ বহীপত্ৰত এখন ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানৰ লেনদেনবোৰ আমি লিপিবদ্ধ কৰোঁ। অৰ্থাৎ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানখনত যিমানবোৰ লেনদেন সংঘটিত হয়, সেই লেনদেনবোৰ আমি যিবোৰ বহীপত্ৰত, যিবোৰ বুকত আমি লিপিবদ্ধ কৰোঁ, সেইবোৰকে বুকছ অফ একাউণ্টছ বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ ভিতৰত প্ৰথম বুকছ অফ একাউণ্টছটো হৈছে জাৰ্নেল বুক। জাৰ্নেল বুকটো হৈছে ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান এখনত লেনদেন সংঘটিত হোৱাৰ পিছত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবেই জাৰ্নেল বুকত লিপিবদ্ধ কৰা হয়। কেনেকৈ লিপিবদ্ধ কৰা হ'ব? উইথ দ্য হেল্প অফ জাৰ্নেল এণ্ট্ৰিজ।
জাবেদা প্ৰবিষ্টিৰ সহায়ত জাৰ্নেল বুকত ব্যৱসায়ৰ লেনদেনবোৰ পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰতিটো লেনদেনৰ দুইটা দিশ অৰ্থাৎ প্ৰতিটো লেনদেনৰ দুটা দিশ থাকে এটা ডেবিট দিশ আৰু এটা ক্ৰেডিট দিশ বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ দুটা একাউণ্ট আমি তৈয়াৰ কৰোঁ দুটা সাইড আমি উলিয়াই লওঁ তাৰে এটা সাইডক আমি ডেবিট কৰোঁ দুটা একাউণ্ট হয় সেই সাইড দুটা একাউণ্ট হয় এটা ডেবিট একাউণ্ট হ'ব এটা ক্ৰেডিট একাউণ্ট হ'ব আৰু সেই ডেবিট আৰু ক্ৰেডিট একাউণ্ট দুটা মেনশ্যন কৰি আমি জাৰ্নেল এণ্ট্ৰিৰ সহায়ত অৰ্থাৎ জাবেদা প্ৰবিষ্টিৰ সহায়ত আমি জাৰ্নেল বুকত জাৰ্নেল এণ্ট্ৰি দিওঁ জাবেদা প্ৰবিষ্টি দিওঁ গতিকে এইখনক প্ৰাথমিক বহী বুলি কোৱা হয় Why it is known as a primary book? Because in the journal book, the business recorded each and every transaction for the first time. So it is known as a journal book. অর্থাৎ প্রাথমিক বহি, primary books of accounts বুলি কোৱা হয়। Next, after recording the transaction in the journal book, we posted it into ledger account. খতিয়ান বহিত জাৰ্নেল বুকত ৰেকৰ্ড কৰাৰ পিছত আমি এই জাৰ্নেলবোৰ এই একাউণ্টবোৰ জাৰ্নেল বুকৰ পৰা আমি জাবেদা প্ৰবিষ্টিত অৰ্থাৎ লেজাৰ একাউণ্টত আমি পোষ্টিং কৰোঁ অৰ্থাৎ যিটো একাউণ্ট হয় লেজাৰ মানে ক্লাছিফিকেশ্যন অফ একাউণ্টছ বুলি কয় অৰ্থাৎ আমি শ্ৰেণী বিভাগ কৰোঁ এছেটছ একাউণ্টবোৰ এছেটছত লিখিম লাইবিলিটি একাউণ্টবোৰ লাইবিলিটিত লিখিম কেপিটেল একাউণ্টবোৰ আমি কেপিটেলৰ কাৰণে এটা লেজাৰ একাউণ্ট বনাম মূল তাৰপিছত আমি এক্সপেন্সেছৰ একাউণ্টবোৰ এক্সপেন্সেছৰ এটা একাউণ্ট বনাম ইত্যাদিকৈ আমি লেজাৰ বুকত লেজাৰ পোষ্টিং কৰোঁ এইবোৰকে আমি বুকছ অফ একাউণ্টছ বুলি কোৱা হয় বা আমি জাৰ্নেলবোৰ সাব ডিভাইড কৰোঁ কেতিয়াবা আমি জাৰ্নেলবোৰ যেতিয়া আমাৰ বহুত লেনদেন হ'ব এখন ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানত যেতিয়া লেনদেনৰ পৰিমাণ সৰহ হ'ব বহুত হ'ব তেতিয়া সেই আটাইবোৰ লেনদেন যদি আমি এটা জাবেদা বহীত অৰ্থাৎ এটা জাৰ্নেল বুকত লিপিবদ্ধ কৰোঁ তেতিয়া জাৰ্নেল বুকৰ সাইজটো আকাৰটো বহুত ডাঙৰ হৈ যাব আৰু বহুত ডাঙৰ হৈ গ'লে তাৰ কেইবাটাও অসুবিধা আছে আৰু সেই অসুবিধাবোৰ নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে আমি জাৰ্নেল বুকখনক কেইটামান সৰু সৰু ভাগত ভগাই দিওঁ আৰু সেই সৰু সৰু ভাগবোৰকে কি বুলি কোৱা হয় সাব ডিভিজন অফ জাৰ্নেল বুক বুলি কোৱা হয় যেনে পাৰ্চেজ বুক চেলছ বুক পাৰ্চেজ ৰিটাৰ্ণ চেলছ ৰিটাৰ্ণ বিলছ বুক কেছ বুক ইত্যাদি আমি বিভিন্ন ভাগত সেইবোৰ ভাগ কৰোঁ গতিকে এইবোৰকে আমি বুকছ অফ একাউণ্টছ বুলি কওঁ এতিয়া এণ্ট্ৰি বুলি ক'লে আমি অলপ আগতে মই এই কথা ক'লোৱে যে জাৰ্নেল বুকত যাৰ দ্বাৰা লিপিবদ্ধ কৰা হয় ট্ৰেনজেকশ্যনবোৰ তাক আমি এণ্ট্ৰিৰ দ্বাৰাই লিপিবদ্ধ কৰোঁ অৰ্থাৎ প্ৰবিষ্টিৰ দ্বাৰাই লিপিবদ্ধ কৰোঁ এণ্ট্ৰি মিনছ জাৰ্নেল এণ্ট্ৰি য'ত প্ৰতিটো ট্ৰেনজেকশ্যনৰ দুইটা এছপেক্ট উলিয়াই লৈ অৰ্থাৎ দুইটা একাউণ্ট উলিয়াই লৈ এটা ডেবিট আৰু এটা ক্ৰেডিট কৰি আমি জাৰ্নেল বুকত লিপিবদ্ধ কৰোঁ এই প্ৰচেছটোকে কি বুলি কোৱা হয় এণ্ট্ৰি বুলি কোৱা হয় মিনছ জাৰ্নেল এণ্ট্ৰি বুলি কোৱা হয় জাৰ্নেল ইজ এ বুক হোৱাট ইজ জাৰ্নেল ইজ এ বুক ইট ইজ এ প্ৰাইমাৰী বুক where for the first time transactions are recorded with the help of entry. That is journal. Each and every transactions are recorded for the first time in the book. The book is known as journal book. That is journal. Next ledger, I have explained earlier. অর্থাৎ মই অলপ আগতে কৈ উঠিছোঁ যে জাৰ্নেল এণ্ট্ৰি দিয়াৰ পিছত জাৰ্নেল এণ্ট্ৰিৰ দ্বাৰাই অৰ্থাৎ জাবেদা প্ৰবিষ্টিৰ দ্বাৰাই জাবেদা বহীত জাৰ্নেল এণ্ট্ৰি দিয়াৰ পিছত আমি সেইবোৰ জাবেদা বুকৰ পৰা বা জাৰ্নেল বুকৰ পৰা সেইবোৰ আমি লেজাৰ একাউণ্টলৈকে বা খতিয়ান হিচাপলৈকে আমি এইটো স্থানান্তৰ কৰোঁ খতিয়ান হৈছে শ্ৰেণী বিভাগ কৰা ভাগ কৰা বিভাজন কৰি উলিওৱা হয় অৰ্থাৎ জাৰ্নেল বুকত আমি আটাইবোৰ হিচাপৰ একাউণ্টে আমি তাত লিপিবদ্ধ কৰোঁ এছেটছ লাইবিলিটি কেপিটেল ৰেভিনিউ এক্সপেন্সেছ এই আটাইবোৰ একাউণ্টে আমি জাবেদা বহীত লিখোঁ তাৰ পৰা আমি এইবোৰ ভাগকৈ লিখোঁ অৰ্থাৎ তাক ক্লাছিফিকেশ্যন অফ একাউণ্টছ বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ জাবেদা প্ৰবিষ্টিৰ পৰা অৰ্থাৎ জাৰ্নেল বুকৰ পৰা আমি সেইবোৰ লেজাৰ একাউণ্টলৈকে এইবোৰ ট্ৰান্সফাৰ কৰোঁ তাক লেজাৰ পোষ্টিং বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ এছেটছবোৰ এছেটছ একাউণ্টত লিখিম লাইবিলিটিবোৰ লাইবিলিটি একাউণ্টত লিখিম ক্ৰেডিটৰ্ছ একাউণ্টত লিখিম ডেটৰ্ছ একাউণ্টত লিখিম ফাৰ্নিচাৰ একাউণ্টত লিখিম পাৰ্চেজ একাউণ্টত লিখিম চেলছ একাউণ্টত লিখিম ইত্যাদি
আমি ভাগ ভাগ কৰি যিবোৰ হিচাপ তৈয়াৰ কৰোঁ বা যিবোৰ বহীত আমি লিপিবদ্ধ কৰোঁ সেই বহীবোৰকে জাবেদা বহী বুলি কোৱা হয়। নেক্সট হিচাপ, একাউণ্ট। হিচাপ কি, একাউণ্ট কি? যে একাউণ্ট সম্পৰ্কে আমি আগৰ এটা ক্লাছত, যোৱা ক্লাছত আমি বিশদভাৱে আলোচনা কৰিছোঁ যে একাউণ্ট হৈছে এটা প্লেচ, এটুকুৰা ঠাই, যি ঠাইত আমি একে ধৰণৰ লেনদেনবোৰ লিপিবদ্ধ কৰোঁ। অৰ্থাৎ এছেটছ একাউণ্ট বুলি ক'লে তাত অকল সম্পত্তি বিষয়ক লেনদেনবোৰহে লিপিবদ্ধ কৰিম। ডেটৰ্ছ একাউণ্ট বুলি ক'লে আমি ডেটৰ্ছৰ লগত ৰিলেটেড, ডেটৰ্ছৰ লগত জড়িত হোৱা আটাইবোৰ আমি হিচাপে আমি তাত লিপিবদ্ধ কৰিম। পাৰ্চেজ একাউণ্ট বুলি যদি আমি কওঁ, পাৰ্চেজ ৰিলেটেড যিমান ট্ৰেনজেকশ্যন হ'ব সেই আটাইবোৰ লেনদেন আমি পাৰ্চেজ একাউণ্টত লিপিবদ্ধ কৰিম। যে ইয়াক আমাৰ ইংৰাজী কেপিটেল লেটাৰ টিৰ দৰে বুলি কোৱা হয়, টি ফৰ্মৰ। অৰ্থাৎ যেনেকৈ আমি টিটো দুটা ভাগত বিভক্ত কৰিছোঁ, লেফ্ট হেণ্ড চাইড আৰু ৰাইট হেণ্ড চাইড, ঠিক তেনেদৰে একাউণ্টটোকো আমি দুটা ভাগত ভাগ কৰিম, এটা লেফ্ট হেণ্ড চাইড, এটা ৰাইট হেণ্ড চাইড। লেফ্ট হেণ্ড চাইডে তাৰ 4টা কলম থাকিব, 4টা ভাগ থাকিব। এটা হ'ব ডেট কলম, হিচাপ তাৰিখ, দ্বিতীয়টো বিৱৰণ পাৰ্টিকুলাৰ্ছ, তাৰপিছত JF অৰ্থাৎ জাৰ্নেল ফলিঅ', জাবেদা প্ৰবিষ্টিৰ ফলিঅ' বুলি ক'ম। নেক্সট এমাউণ্ট, ঠিক তেনেদৰে ৰাইট হেণ্ড চাইডত অৰ্থাৎ ক্ৰেডিট চাইডতো 4টা কলম থাকিব, 4টা ঘৰ থাকিব। প্ৰথমটো হ'ব তাৰিখৰ ঘৰ, দ্বিতীয়টো হ'ব বিৱৰণৰ ঘৰ অৰ্থাৎ পাৰ্টিকুলাৰ্ছ, তৃতীয়টো হ'ব জাৰ্নেল ফলিঅ', জাবেদা প্ৰবিষ্টিৰ ভাগ, আৰু চতুৰ্থ কলমটো হ'ব হিচাপৰ ভাগ অৰ্থাৎ এমাউণ্টৰ ভাগ, টকাৰ পৰিমাণ। গতিকে এইটো এটা একাউণ্ট বুলি কোৱা হয়। এই একাউণ্টৰ ডেবিট ক্ৰেডিট দুইটা ছাইড থাকিব আৰু ইয়াৰ প্ৰতিটো ছাইডৰ 4টাকে কলম থাকিব আৰু ট্ৰেনজেকশ্যনবোৰ আমি তেনেকৈ তাত লিপিবদ্ধ কৰিম। দ্যাট ইজ এন একাউণ্ট। টু ডেবিট এন একাউণ্ট, অৰ্থাৎ টু ডেবিট এন একাউণ্ট মানে এটা হিচাপৰ ডেবিট ছাইডে লিখা মানে হ'ল, ইট মিনছ making an entry for a transaction on the debit side of an account. অৰ্থাৎ এটা একাউণ্টৰ ডেবিট সাইডে অৰ্থাৎ লেফ্ট হেণ্ড সাইডে যিবোৰ ট্ৰেনজেকশ্যন আমি লিপিবদ্ধ কৰিম, যিবোৰ ট্ৰেনজেকশ্যন এটা হিচাপৰ ডেবিট সাইডে লিপিবদ্ধ কৰিম তাকে কোৱা হয় টু ডেবিট এন একাউণ্ট। অৰ্থাৎ এটা একাউণ্টৰ ডেবিট সাইডে লিখাটোকে আমি ডেবিট এন একাউণ্ট বুলি কম। ক্ৰেডিট এন একাউণ্ট, টু ক্ৰেডিট এন একাউণ্ট মিনছ এটা হিচাপৰ ক্ৰেডিট সাইডে আমি যিবোৰ লেনদেন আমি লিপিবদ্ধ কৰোঁ সেইবোৰক আমাৰ ক্ৰেডিট এন একাউণ্ট বুলি কোৱা হয়। Debit an account and credit an account means recording a transaction in the debit side of a ledger account as well as recording a transaction in the credit side of a ledger account. অৰ্থাৎ এখন খতিয়ান বহীৰ লেফ্ট হেণ্ড সাইডে অৰ্থাৎ বাও সাইডে যিবোৰ লেনদেন আমি লিপিবদ্ধ কৰিম তাক ডেবিট এন একাউণ্ট বুলি কোৱা হয়, আৰু সো সাইডে অৰ্থাৎ ক্ৰেডিট সাইডে যিবোৰ লেনদেন আমি তাত লিপিবদ্ধ কৰিম তাক ক্ৰেডিট এন একাউণ্ট বুলি কোৱা হয়। নেক্সট অন একাউণ্ট। অন একাউণ্ট মানে হৈছে যে আগতে যদি কোনোবা এজন ব্যক্তি বা এখন প্ৰতিষ্ঠানৰ এটা হিচাপ আমাৰ বহীত লিখা আছে, সে ফৰ এক্সাম্পল বিফৰ 5 months we purchase goods from Mr. X on credit for ₹5,000. যে যোৱা ধৰা 6 মাহ আগতে বা 5 মাহ আগতে মিষ্টাৰ এক্সৰ পৰা আমি 5,000 টকাৰ বস্তু বাকিত কিনি আনিছিলোঁ। এতিয়া মিষ্টাৰ এক্সৰ এটা একাউণ্ট আছে আমাৰ ইয়াত, ক্ৰেডিটৰ হিচাপে এটা একাউণ্ট আছে। গতিকে আমি তাৰ পিছত যদি এতিয়া আমি সেই 5,000 টকাৰ ভিতৰত যদি মিষ্টাৰ এক্সক 2,000 টকা পৰিশোধ কৰোঁ, তেতিয়া আমি অন একাউণ্ট অৰ্থাৎ মিষ্টাৰ এক্সৰ সেই হিচাপৰ পৰা আমি 2,000 টকা প্ৰদান কৰিলোঁ, তেতিয়াহে আমাৰ অন একাউণ্ট বুলি কোৱা হয়। যে আগতে আমাৰ হিচাপৰ বহীত উপস্থিত থকা, হিচাপৰ বহীত প্ৰবিষ্ট থকা, লিপিবদ্ধ কৰা থকা এটা হিচাপৰ যদি কোনো এটা অংশ এতিয়া প্ৰদান কৰা হয় বা কাৰোবাৰ পৰা পোৱা হয় তেতিয়া তাক অন একাউণ্ট বুলি কোৱা হয়, হিচাপৰ পৰা বুলি কোৱা হয় অন একাউণ্ট। দ্যাট ইজ অন একাউণ্ট। পুৰণা এটা হিচাপৰ এটা পাৰ্ট আমি যদি কাৰোবাক দিওঁ বা পুৰণা এটা হিচাপৰ আমি যদি এটা পাৰ্ট কাৰোবাৰ পৰা পাওঁ তেতিয়া সেই হিচাপটোক অন একাউণ্ট বুলি কোৱা হয়। সে ফৰ এক্সাম্পল Mr. X owes ₹5,000 of which he pays ₹2,000 now. This may be termed as receive ₹3,000 from Mr. X on account. অৰ্থাৎ মিষ্টাৰ এক্সৰ পৰা যদি আমি 5,000 টকা পাবলগীয়া আছিলোঁ
আৰু তাৰ ভিতৰত যদি এতিয়া মিষ্টাৰ এক্সে আমাক ৩,০০০ টকা বা ২,০০০ টকা প্ৰদান কৰি তেতিয়া তাক মিষ্টাৰ এক্সৰ একাউণ্ট বুলি কোৱা হ'ব। মিষ্টাৰ এক্সৰ একাউণ্টৰ পৰা আমি ৩,০০০ টকা পালো, তাকে কোৱা হয় অন একাউণ্ট। নেক্সট এছেটছ। এছেটছ মানে হৈছে সম্পত্তি। সম্পত্তি শব্দটোৰ অৰ্থ বিশাল, বহুত বহল অৰ্থত ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা হয়। সাধাৰণতে আমি সম্পত্তি বুলি ক'লে আমি ঘৰ দুৱাৰ, মাটি বাৰী, গাড়ী, আচবাব পত্ৰ বা মেচিনাৰী যন্ত্ৰপাতিকে আমি বুজো। কিন্তু এখন ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত বা হিচাপৰ ক্ষেত্ৰত বা একাউণ্টছৰ ক্ষেত্ৰত আমি সম্পত্তি বুলিলে ইয়াৰ অৰ্থটো আমি বহুলভাৱে ব্যাখ্যা কৰিব পাৰোঁ। যে সম্পত্তি মানে হ'ল এনেকুৱা কিছুমান বস্তু বা পদাৰ্থ বা সামগ্ৰী যিবোৰ পদাৰ্থ বা সামগ্ৰী বা বস্তু এখন ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান আৰম্ভ কৰিবৰ বাবে প্ৰয়োজন হয় আৰু ব্যৱসায়খনৰ দৈনন্দিন কাম কাজবোৰ চলাই থাকিবৰ বাবে যিবোৰ বস্তু বা সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন হয় সেই বস্তু বা সামগ্ৰীবোৰকে সম্পদ বা সম্পত্তি বুলি কোৱা হয়। অৰ্থাৎ এখন ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান আৰম্ভ কৰিব লাগিলে প্ৰয়োজন হ'ব আমাৰ এটুকুৰা মাটিৰ লাগিব বা এটা ঘৰ লাগিব। অৰ্থাৎ নিজৰ মাটি বা ঘৰ নাথাকিলেও তেওঁ এটা ঘৰ ভাড়া ল'ব লাগিব অন্যৰ পৰা। ঘৰটো ভাড়া ল'লে ঘৰটোত আমাৰ কিছুমান ফাৰ্নিচাৰ লাগিব, আচবাব পত্ৰ লাগিব, অফিচ ৰুমত বহিবৰ কাৰণে টেবুল, চেয়াৰ এইবোৰ বস্তু লাগিব। ঘৰ হ'ল টকা পইচা লাগিব, আমাক টকা পইচা লাগিব বা ব্যৱসায়খন চলিবৰ কাৰণে আমাক যিখিনি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব, বস্তু কিনিবৰ কাৰণে যিখিনি টকাৰ প্ৰয়োজন হ'ব বা যিবোৰ বস্তু কিনি অনা হয়, এই আটাইবোৰ বস্তুকে অৰ্থাৎ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান এখন আৰম্ভ কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ব্যৱসায়খনৰ দৈনন্দিন কাম কাজ চলি থাকিবৰ বাবে যিখিনি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব, বস্তু বা সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন হ'ব, সেই বস্তু বা সামগ্ৰীখিনিকে সম্পত্তি বুলি কোৱা হ'ব। ইয়াৰ উপৰিও সম্পত্তি বুলি ক'লে আমাৰ বাণিজ্যত সম্পত্তি বুলি ক'লে, কমাৰ্চত সম্পত্তি বুলি ক'লে ইয়াৰ উপৰিও যদি বেলেগৰ পৰা, অইন ব্যক্তি বা প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা কিবা পাবলগীয়া থাকে, সেই পাবলগীয়া থাকিলে তাকো সম্পত্তি বুলি কোৱা হ'ব। গতিকে সম্পত্তি বুলি ক'লে ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান এখন আৰম্ভ কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ব্যৱসায়ৰ দৈনন্দিন কাম কাজসমূহ পৰিচালনা কৰিবৰ বাবে যিবোৰ বস্তু বা সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন হয় সেই আটাইবোৰ বস্তু বা সামগ্ৰীকে সম্পত্তি বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ উপৰিও যদি ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানখনে অইনৰ পৰা কিবা পাবলগীয়া থাকে, সেই পাবলগীয়া থকা বস্তুবিলাককো সম্পত্তি বুলি কোৱা হ'ব। ইয়াৰ পিছত আহিলে এক্সপেণ্ডিচাৰ, খৰচ কাক কয়? যে এক্সপেণ্ডিচাৰ আৰু এক্সপেন্সেছৰ মাজত কিন্তু এটা বৃহৎ পাৰ্থক্য আছে। মই প্ৰথমতে তাক এক্সপেণ্ডিচাৰ শব্দটোৱে আমি আলোচনা কৰোঁ, পদটোৱে আলোচনা কৰোঁ। এক্সপেণ্ডিচাৰ হৈছে যে কোনো এছেটছ, ফিক্স এছেটছ পাৰচেছ কৰিবৰ কাৰণে, ক্ৰয় কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি টকা খৰচ কৰা হয় তাক এক্সপেণ্ডিচাৰ বুলি কোৱা হয়। The expenditure is the amount of money which is spent to purchase, to earn an assets, a things which is used for a long period of time. দীৰ্ঘ সময়ৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে, দীৰ্ঘ সময় জুৰি ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে কোনো এটা সম্পত্তি আহৰণ কৰিলে সেই সম্পত্তিটো আহৰণ কৰাৰ ফলত যিখিনি টকা খৰচ হ'ব তাকে এক্সপেণ্ডিচাৰ বুলি কোৱা হয়। And expenses, though these two terms are similar, but amongst them there are slight differences. অৰ্থাৎ ইয়াৰ মাজত কিছু পাৰ্থক্য দেখা যায়। এক্সপেন্সেছ মানে হ'ল, অৰ্থাৎ খৰচ মানে হ'ল এনেকুৱা এটা বস্তু, এনেকুৱা কিছুমান টকা যিবোৰ টকা লাভ উপাৰ্জন কৰিবৰ কাৰণে খৰচ কৰা হয় তাকে এক্সপেণ্ডিচাৰ বুলি কোৱা হয়, এক্সপেন্সেছ বুলি কোৱা হয়। অৰ্থাৎ ৰেভিনিউ, আয়, ইনকাম আৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি টকা খৰচ কৰা হয় তাক এক্সপেন্সেছ বুলি কোৱা হয়, নট এক্সপেণ্ডিচাৰ। অৰ্থাৎ পাৰচেজ গুডছ ফৰ চেল, আমি বস্তু বিক্ৰী কৰি লাভ উপাৰ্জন কৰিবৰ কাৰণে যদি বস্তু কিনি আনো, বস্তু কিনি অনাৰ ফলত যিখিনি টকা যাব তাক আমি খৰচ বুলি কওঁ, এক্সপেন্সেছ বুলি কওঁ। That is expenses. Next, ইকুইটি মানে হৈছে অনাৰ্ছ ক্লেইম
অৰ্থাৎ কেপিটেল বুলিও ক'ব পাৰোঁ যে all claims or rights over the assets of a business firm is called equity. All claims or rights over the assets of a business firm are called equities. যে কোনো সম্পত্তিৰ ওপৰত এখন ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানৰ সম্পত্তিৰ ওপৰত যিখিনি ক্লেইম থাকিব বা ৰাইটছ থাকিব সেই ৰাইটছখিনিকে ইকুইটি বুলি কোৱা হয় ইকুইটিজ আৰ অফ টু টাইপছ ক্ৰেডিটৰ্ছ ইকুইটি এণ্ড অনাৰ্ছ ইকুইটি ইকুইটি দুই প্ৰকাৰৰ এটা হৈছে ক্ৰেডিটৰ্ছ ইকুইটি অৰ্থাৎ পাওনাদাৰৰ ইকুইটি আৰু এটা হৈছে অনাৰ্ছ ইকুইটি মালিকৰ ইকুইটি মালিকৰ ইকুইটিক আমি কেপিটেল বুলি কওঁ অৰ্থাৎ মালিকে ব্যৱসায়খন আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি টকা ঘৰৰ পৰা লৈ আহিছিল মূলধন হিচাপে সেই মূলধনখিনিক আমি অনাৰ্ছ ইকুইটি বুলি কওঁ আৰু ইয়াৰ উপৰিও ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানখন চলাই নিবৰ কাৰণে যদি মাজত টকাৰ প্ৰয়োজন হয় সেই টকাখিনি বাহিৰৰ কাৰোবাৰ পৰা আউটসাইড সোৰ্সৰ পৰা যিখিনি কালেকশ্যন কৰা হয় আদাৰ দেন অনাৰৰ বাহিৰে প্ৰয়োজন হোৱা বাকি টকাখিনি যেনে বেংক লোন the issue of debenture creditors these are all outside equity অৰ্থাৎ সেইবোৰক আমি ক্ৰেডিটৰ্ছ ইকুইটি বুলি কম পাওনাদাৰৰ ইকুইটি বুলি কম গতিকে ইকুইটি দুই প্ৰকাৰৰ অনাৰ্ছ এণ্ড ক্ৰেডিটৰ্ছ ইকুইটি the claim of the outsiders are called creditors equities or liability the claim of the owners is called owners equity or capital বুলি কোৱা হয় নেক্সট আহিল লাইবিলিটি মানে দেনাদাৰ যিখিনি দিবলগীয়া হৈ আছে তাক লাইবিলিটি বুলি কোৱা হয় Liability also known as creditors equity or outsiders equity. Other than owners equity, which amount collected from outside sources, অর্থাৎ ব্যৱসায়খনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় হোৱা টকাখিনি অনাৰৰ মালিকৰ বাহিৰে যিখিনি বাহিৰা সোৰ্সৰ পৰা কালেকশ্যন কৰি অনা হয় তাক ক্ৰেডিটৰ্ছ ইকুইটি বা আউটসাইডাৰ্ছ ইকুইটি বুলি কোৱা হয় আৰু সেই আউটসাইডাৰ ইকুইটি বা ক্ৰেডিটৰ্ছ ইকুইটিখিনিকে আমি লাইবিলিটি বুলি কম গতিকে লাইবিলিটি বুলি ক'লে হ'লে আমি যিখিনি টকা দিবলগীয়া হৈ আছে অন্য ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানখনে ব্যৱসায়ৰ বাহিৰৰ পক্ষবোৰক যিখিনি টকা দিবলগীয়া হৈ আছে তাক আমি লাইবিলিটি বুলি কম যেনে লোন ফ্ৰম এ বেংক ক্ৰেডিটৰ্ছ ফৰ গুডছ ছাপ্লাইড ৰেণ্ট পেয়েবল চেলেৰী পেয়েবল ইণ্টাৰেষ্ট পেয়েবল টু দ্য লেণ্ডাৰ্ছ are the sum of examples of liabilities. Next, capital, মূলধন হৈছে এটা ইকুইটি যিখিনি ইকুইটি অনাৰৰ পৰা পায় মূলধন অৰ্থাৎ কেপিটেল ইজ দ্য এমাউণ্ট ইনভেষ্টেড বাই দ্য অনাৰ্ছ মূলধনখিনি হৈছে অনাৰে যিখিনি ইনভেষ্ট কৰে ব্যৱসায়খনক তাক ইকুইটি বুলি বা কেপিটেল বুলি কোৱা হয় ইট ৰিপ্ৰেজেণ্টছ দ্য অনাৰ্ছ ক্লেইম অফ দ্য ফাৰ্ম এছেটছ এণ্ড ইজ ন'ন এজ অনাৰ্ছ ইকুইটি আৰু এই ইকুইটিখিনি এই মূলধনখিনিয়ে ব্যৱসায়খনৰ এছেটছৰ ওপৰত মালিকৰ যিটো ৰাইটছ থাকিব ক্লেইম থাকিব ব্যৱসায়ৰ সম্পত্তিবিলাকৰ ওপৰত মালিকৰ যিটো ক্লেইম বা দাবী থাকিব তাকে অনাৰ্ছ ইকুইটি বুলি কোৱা হয় বা ডেট ইজ অনাৰ্ছ ইকুইটি অৰ কেপিটেল বুলি কোৱা হয় or it is also known as the net assets or net worth আৰু ইয়াক মুঠ সম্পত্তি বা মুঠ ৰিসোৰ্স বুলি কোৱা হয় worth বুলি কোৱা হয় next drawings অৰ্থাৎ drawings হলে আমাৰ অসমীয়াত কি হ'ব আহৰণ কৰা আহৰণ বুলিলে কি বুজা যে আহৰণ হৈছে সেইখিনি বস্তু বা সামগ্ৰী বা টকা পইচা যিখিনি বস্তু সামগ্ৰী বা টকা পইচা অনাৰে মালিকে ব্যৱসায়খনৰ পৰা লৈ গৈ তেওঁৰ ঘৰুৱা বা ব্যক্তিগত কামত ব্যৱহাৰ কৰিব যে ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানখনৰ পৰা মালিকে বা অনাৰে যিখিনি টকা পইচা বস্তু বা সামগ্ৰী বা সম্পত্তি ব্যৱসায়খনৰ পৰা লৈ গৈ তেওঁৰ ঘৰুৱা ব্যক্তিগত কামত ব্যৱহাৰ কৰিব সেইখিনিকে ড্ৰয়িংছ বা আহৰণ বুলি কোৱা হয় Next, profit, লাভ। Profit কাক কয়?
Profit is the excess of income over expenditure during a period of time. It is owner's equity. যে লাভ মানে হল প্রফিট মানে হল যে ব্যৱসায় এখনৰ খৰচৰ তুলনাত আয়ৰ পৰিমাণটো যদি বেছি হয়, খৰচৰ তুলনাত যদি ইনকামৰ পৰিমাণটো বেছি হয়, ইনকামস ওভাৰ এক্সপেন্সেস, অৰ্থাৎ খৰচতকৈ যদি লাভৰ পৰিমাণটো আয়ৰ পৰিমাণটো বেছি হয়, তেতিয়া তাক প্ৰফিট বুলি কোৱা হয়। আৰু এই প্ৰফিটটো অনাৰৰ ক্লেইমছ বুলি কৈছে, অনাৰৰ অধিকাৰ বুলি কৈছে প্ৰফিট। নেক্সট লছ, লোকচান কি বুলি কৈছে? ইন ওৱান সেন্স লছ মিন্স মানি অৰ মানিজ ৱৰ্থ লষ্ট উইদাউট ৰিচিভিং এনি বেনিফিট। অৰ্থাৎ লাভ উপাৰ্জন নকৰাকৈ যিখিনি টকা খৰচ কৰা হয়, লাভ নোহোৱাৰ বাবে যিখিনি টকা খৰচ কৰা হয় তাকে লোকচান বুলি কোৱা হয়। অৰ ৰিভাৰ্সলি it may be says as the excess of expenses over income is known as a loss. অৰ্থাৎ খৰচৰ পৰিমাণ যদি ইনকামৰ পৰিমাণতকৈ আয়ৰ পৰিমাণতকৈ যদি বেছি হয়, তেতিয়া তাক কি বুলি কোৱা হ'ব? লোকচান বুলি কোৱা হ'ব। For example, cash or goods lost by theft or fire accident. যে বস্তু যদি কোনোবা মানুহে বা টকা পইচা যদি কোনোবা ব্যক্তি বা প্ৰতিষ্ঠানে যদি লৈ যায়, চুৰ কৰি লৈ যায়, তেতিয়া তাকো লোকচান হোৱা বুলি কোৱা হয়। আৰু এইটো প্ৰফিট এণ্ড লছ একাউণ্টৰ এক্সপেন্সেছ সাইডে অৰ্থাৎ ডেবিট সাইডে ৰেকৰ্ড কৰা হয়। দ্যাট ইজ লষ্ট। নেক্সট ইনকাম, আয় কাক কয়? ইনকাম অলসো কল্ড ৰেভিনিউ। Revenue is the amount earned by a business entity resulting from operation which constitute its major or central activities, for example, sale of goods or services. যে ইনকাম কাক কয়? যে ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান এখনে যদি তেওঁৰ দৈনন্দিন ব্যৱসায়িক কাম কাজবোৰৰ পৰা যিখিনি ইনকাম আৰ্ন কৰিব, যিখিনি টকা পইচা তেওঁ উপাৰ্জন কৰিব, সেই উপাৰ্জিত টকাখিনিকে ইনকাম বুলি কোৱা হয়। অৰ্থাৎ এখন ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানৰ দৈনন্দিন যিমানখিনি কাম কাজ হ'ব, সেই কাম কাজখিনিৰ পৰা তেওঁৰ যিখিনি ৰাহি হ'ব, সেই ৰাহিখিনিকে আমি ইনকাম বুলি কম। অৰ্থাৎ ফৰ এক্সাম্পল sale of goods is the example of income. What is gain? Gain বুলি আমি কি বুজিম? The gain is a profit that arises from events or transactions which are incidental to business, such as sale of an asset, winning of a court case, appreciation in the value of land and building. That is gain. কি বুলি কৈছে gain? অৰ্থাৎ লাভ কাক কৈছে? The gain is the profit that arises from event or transactions which are incidental of a business. যে ব্যৱসায়িক ব্যৱসায়ৰ কোনো ঘটনাৰ পৰা যিখিনি লাভ উপাৰ্জন কৰা হ'ব বা ট্ৰানজেকশ্যনৰ পৰা যিখিনি লাভ হ'ব, তাকে প্ৰফিট বুলি কোৱা হয়, লাভ বুলি কোৱা হ'ব। অৰ্থাৎ যে ব্যৱসায়ীখনে যদি এটা এছেটছ বিক্ৰী কৰি লাভ পায়, তেতিয়া তাক প্ৰফিট বুলি কোৱা হ'ব বা গেইন বুলি কোৱা হ'ব। বা তুমি আমি লটাৰীত যদি কিবা প্ৰাইজ জিকো, that will be known as a gain. Next, trade discount. What is trade discount? Discount key. Before going to discuss about the term discount, we should know what is discount. The discount is an allowance. Discount হৈছে এটা ৰেহাই বা কিছু টকা কমাই দিয়া। যেনে ফৰ এক্সাম্পল, purchase a goods of the return price ₹50 at ₹45. অৰ্থাৎ আমি 50 টকা মূল্যৰ বস্তু এটা যদি 50 টকা লিখিত মূল্যৰ বস্তু এটা যদি 45 টকা দামত আমি ক্ৰয় কৰি আনো, 45 টকা মূল্যত যদি আমি ক্ৰয় কৰি আনো, তেতিয়া সেই 45 টকা টো হ'ল আমাৰ পাৰ্চেজ প্ৰাইচ, আৰু
50 টকাটো হৈছে তাৰ লিখিত মূল্য অৰ্থাৎ লিখিত মূল্য আৰু ক্ৰয় মূল্যৰ মাজৰ যিটো ডিফাৰেন্স এমাউন্ট তাকে আমি ডিসকাউন্ট বা ৰেহাই বুলি কম অৰ্থাৎ আমি 5 টকা ৰেহাই পালো বস্তুটোৰ দাম লিখা আছিল 50 টকা তাৰ পৰিৱৰ্তে আমি 45 रुपीसত যদি বস্তুটো কিনি আনো তেতিয়া 5 টকা আমি কমত কিনি আনিলো এই কমটোকে আমাৰ কি বুলি কম ডিসকাউন্ট বুলি কম ৰেহাই বুলি কম এতিয়া ট্ৰেড ডিসকাউন্ট ব্যৱসায়িক বা বাণিজ্য ৰেহাই কি যে বাণিজ্য ৰেহাই হৈছে এটা ৰেহাই যিটো ৰেহাই ব্যৱসায়িক বিলাকৰ মাজত ব্যৱসায়ী সংস্থাবোৰৰ মাজত বা ব্যৱসায়ী ব্যক্তিবোৰৰ মাজত ইজনে আনজনক প্ৰদান কৰে হেতুকে বাণিজ্য ৰেহাই বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ ট্ৰেড ডিসকাউন্ট বুলি কোৱা হয় যে ট্ৰেড ডিসকাউন্ট is a discount which is allowed by one trader to another এজন ব্যৱসায়ী আন এজন ব্যৱসায়ীক যদি লিখিত মূল্যৰ ওপৰত কম দামত বস্তু বিক্ৰী কৰে তেতিয়া এই কম দামটো হৈছে ট্ৰেড ডিসকাউন্ট say for example producer sold goods to the wholesaler again wholesaler sold goods to the retailer these three parties are interchange অর্থাৎ এই তিনিটা পক্ষই এটা পক্ষ আন এটা পক্ষক লাগি বা নেক্সট পক্ষ দুই থার্ড পক্ষটোক লাগি বস্তু বিক্ৰী কৰে এটা এই বস্তু বিক্ৰী কৰা কালচোৱাত যদি এটা বস্তুৰ লিখিত মূল্য 100 টকা হয় প্ৰডিউচাৰে বা ম্যানুফ্যাকচাৰাৰে যদি সেই 100 টকা মূল্যৰ বস্তুটো তেও 60 টকা মূল্যত যদি হোলসেলাৰৰ ওচৰত বিক্ৰী কৰে অৰ্থাৎ 100 টকাৰ ঠাইত তেও 40 रुपीस কমাই অৰ্থাৎ 40 টকা কমাই তেও যদি 60 টকা দামত বিক্ৰী কৰে এই 40 টকাটো অৰ্থাৎ তেও হোলসেলাৰৰ ওচৰত যদি 60 টকাত বিক্ৰী কৰে তেতিয়াহলে হোলসেলাৰে 40 টকা কম পালে আৰু this 40 rupees is known as a trade discount এই 40 টকাটোকে আমি বাণিজ্যিক ৰেহাই বুলি কম because it is allowed by one trader to another কারণ এই 40 rupees টো এজন ব্যৱসায়ীয়ে আন এজন ব্যৱসায়ীৰ ওচৰত কমাই দিছে অৰ্থাৎ producer is also a businessman producer sell goods of rupees 60 which is written as rupees 100 অর্থাৎ 100 টকা মূল্যৰ বস্তুটো প্ৰডিউচাৰে উৎপাদনকাৰীয়ে যদি হোলসেলাৰক 60 টকা মূল্যত বিক্ৰী কৰে তেতিয়াহলে এই 40 টকাটো হ'ব ট্ৰেড ডিসকাউন্ট ঠিক তেনেদৰে হোলসেলাৰে 100 টকা মূল্যৰ বস্তুটো তেও 60 টকাত কিনি আনিছিলে তেও যদি সেই 60 টকাৰ বা 100 টকা মূল্যৰ বস্তুটো এইবাৰ তেও যদি 80 টকা মূল্যত তেও যদি ৰিটেইলাৰৰ ওচৰত যদি বিক্ৰী কৰে খুচুৰা পাইকাৰীৰ ওচৰত যদি তেও বিক্ৰী কৰে তেতিয়া তেও 100 টকা মূল্য লিখা আছিল তেও বিক্ৰী কৰিলে 80 টকা 20 টকা কমাই বিক্ৰী কৰিলে তেতিয়ালে ইয়াক কি বুলি কোৱা হ'ব এই 20 টকা যে কমাই বিক্ৰী কৰিলে 100 টকাৰ পৰিৱৰ্তে তেও যে 80 টকাত বিক্ৰী কৰিলে এই 20 টকাটো হ'ব ব্যৱসায়িক ভাত্তা বা ট্ৰেড ডিসকাউন্ট অৰ্থাৎ বাণিজ্য ৰেহাই বুলি কোৱা হ'ব অৰ্থাৎ প্ৰডিউচাৰে ডিসকাউন্ট দিলে হোলসেলাৰক লাগি দ্যাট ইজ ট্ৰেড ডিসকাউন্ট যদি হোলসেলাৰে ৰিটেইলাৰক যদি ডিসকাউন্ট দিয়ে দ্যাট ইজ অলসো ট্ৰেড ডিসকাউন্ট ইট মিন্স trade discount is allowed by one trader to another অর্থাৎ ট্রেড ডিসকাউন্ট হৈছে এজন ব্যৱসায়ী আন এজন ব্যৱসায়ীক যিটো ৰেহাই দিব হেতু ট্রেড ডিসকাউন্ট বা বাণিজ্য ৰেহাই বুলি কোৱা হ'ব ঠিক তেনেদৰে কেশ ডিসকাউন্ট হৈছে এটা ডিসকাউন্ট যিটো ডিসকাউন্ট when goods are sold on credit যেতিয়া বস্তু বাকিত বিক্ৰী কৰা হয় the buyer is expected to pay the amount on or before the due date যে বায়ারে কিনতাই যদি before due date অর্থাৎ due date এর আগতে যদি কিনতাই গ্রাহকজনে আগতীয়াকৈ যদি টকাটো পেমেন্ট কৰে পৰিশোধ কৰে তেতিয়া হলে বিক্ৰেতাই সেলাৰে কিনতাজনক পাৰ্চেজাৰক অলপ ৰেহাই দিব পাৰে say for example goods purchased in the month of January amount due in the month of April মাহত টকা দিয়া কথা আছিল বস্তু কিনিছে জানুৱাৰী মাহত আৰু টকা দিয়া কথা আছিল কেতিয়া এপ্ৰিল মাহত কিন্তু এপ্ৰিল মাহলৈকে নৰখি যদি গ্ৰাহকজনে ফেব্ৰুৱাৰী মাহতে টকাটো দি দিয়ে বিক্ৰেতা তেতিয়া যিটো দাম আছিল সেই দামতকৈ যদি অলপ কমাই দিয়ে বিক্ৰেতাই যদি পাবলগীয়া দামতকৈ যদি অলপ ৰেহাই দি দিয়ে সেই ৰেহাইটোকে কোৱা হ'ব কেশ ডিসকাউন্ট অৰ্থাৎ শৰ্টলি
Cash discount means the discount which is allowed by retailer to their customers for early payment of cash. নগদ টকা সোনকালে পোৱাৰ আশাত বা সোনকালে পোৱাৰ বাবে খুচুৰা ব্যৱসায়ীয়ে যদি গ্ৰাহকক টকাটো সোনকালে পাবৰ কাৰণে বা সোনকালে পোৱাৰ ফলত যদি কিছু ৰেহাই দিয়ে তেতিয়া তাক নগদ ভাত্তা বুলি কোৱা হয়, অৰ্থাৎ কেশ ডিসকাউন্ট বুলি কোৱা হয়। When goods are sold on credit, the buyer is expected to pay the amount on or before the due date. Due date or আগতে যদি উপভোক্তাই অৰ্থাৎ গ্ৰাহকে কিনতাক যদি টকাটো সোনকালে ঘূৰাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে কিনা মূল্যৰ পৰা কিছু ৰেহাই দি দিয়ে আৰু সেই ৰেহাইটোকে নগদ ভাত্তা বুলি কোৱা হয়। Next is voucher. Voucher কি? Voucher is a written document. It is a documentary evidence of a transaction called the voucher. The voucher is a documentary evidence of a transactions. এটা লেনদেনৰ ডকুমেণ্টাৰী এভিডেন্স হিচাপে যিখন পত্ৰ বা যিখন ডকুমেণ্টক আমি ইউজ কৰোঁ তাকে ভাউচাৰ বুলি কোৱা হয়, ৰিটাৰ্ণ ডকুমেণ্ট বুলি কোৱা হয়। ফৰ এক্সাম্পল, ইফ উই বাই গুডছ ফৰ কেছ উই গেট এ কেছ মেমো। যদি আমি নগদ টকাত বস্তু কিনি আনো তেতিয়াহ'লে আমি এখন কেছ মেমো পাম। ইফ উই বাই অন ক্ৰেডিট উই গেট এন ইনভইচ। যদি আমি বস্তুটো বাকীত কিনি আনো তেতিয়াহ'লে আমি কি পাম? এখন ইনভইচ পাম। এণ্ড অলছ' ছ' অন। আৰু এনেদৰে আমি পাই গৈ থাকিম। বস্তু কিনাৰ সময়ত নগদ টকাত বস্তু কিনি আনিলে যিখন কেছ মেমো পাওঁ সেইখন হ'ব ডকুমেণ্টাৰী এভিডেন্স। আৰু যদি বস্তু কাৰোবাৰ পৰা বাকীত কিনি আনো তেতিয়া আমি এখন ইনভইচ পাম। সেই ইনভইচখনকে আমি ভাউচাৰ বুলি ক'ম বা ডকুমেণ্টাৰী এভিডেন্স বুলি ক'ম। Entry in the books of accounts are made with the help of such voucher. আৰু হিচাপৰ বহীত যিবোৰ আমি লেনদেন লিপিবদ্ধ কৰিম প্ৰাইমাৰী বুকত অৰ্থাৎ জাৰ্নেল বুকত তেতিয়া আমি ক'ৰ পৰা বেছ কৰি আমি কৰিম? আমি ভাউচাৰবোৰৰ পৰা বা কেছ মেমোবোৰৰ পৰা হে আমি ট্ৰেনজেকশ্যনবোৰ লেনদেনবোৰ হিচাপৰ বহীত আমি লিখিম। That is vouchers. Cash memo, invoice, pay-in slip, whatever may be. যি ৰিচিপ্ট পাওঁ সেইবোৰক আমি কি বুলি ক'ম? ভাউচাৰ বুলি ক'ম। নেক্সট আহিল সলভেণ্ট, স্বচ্ছতা। সলভেণ্ট মানে স্বচ্ছতা। ইয়াত দ্ৰাৱক বুলি কৈছে। স্বচ্ছতা মানে কি? Solvent is a situation of an organization or an individual. A situation where the person or organization or individuals are sound in finance, in financial position. Sound financial position অর্থাৎ সুস্থ আৰ্থিক অৱস্থা, অর্থাৎ যাৰ who have excess of assets over liabilities, যাৰ লাইবিলিটিতকৈ এছেটছৰ পৰিমাণ, সম্পত্তিৰ পৰিমাণ বেছি, তেনেকুৱা ব্যক্তি বা প্ৰতিষ্ঠান ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানসমূহক সলভেণ্ট বুলি কোৱা হয়। হুজ এছেটছ আৰ হায়াৰ দেন দেয়াৰ লাইবিলিটিজ, দে আৰ নন এজ সলভেণ্ট পজিশ্যন বুলি কয়। সলভেণ্ট পজিশ্যনছ এটা সুস্থ অৱস্থা বুলি কোৱা হয়। সলভেণ্ট মিনছ সুস্থ, অৰ্থাৎ যিখন ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানৰ ধাৰৰ তুলনাত সম্পত্তিৰ পৰিমাণটো বেছি তেনেকুৱা ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানখনকে সলভেণ্ট পজিশ্যন বুলি কোৱা হয়। সলভেণ্টৰ অপজিটে কি হ'ব? ইনসলভেণ্ট, দেউলীয়া। দেউলীয়া কাক কয়? হোৱাট ইজ এন ইনসলভেণ্ট? Say insolvent is a person. Insolvent may be a person or an organization. It is a situation when the liabilities of an organization or the individual is over than his assets. অর্থাৎ liability exceeds the assets. Exceeds over assets. অর্থাৎ লাইবিলিটিৰ পৰিমাণ, দেনাৰ পৰিমাণ যদি সম্পত্তিৰ পৰিমাণতকৈ বহুত বেছি হয়
he is unable to pay his debt on a due date. যদি তেওঁ গ্ৰাহকসকলক যদি তেওঁ পাওনাদাৰসকলক সময়মতে টকা পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰে, ডিউ ডেটত যদি টকা পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰে, তেতিয়া তাক ইনচলভেন্ট বুলি কোৱা হয়। অৰ্থাৎ যেতিয়া ধাৰৰ পৰিমাণটো, ধাৰৰ বোজাটো সম্পত্তিৰ বোজাতকৈ বহুত বেছি, তেওঁৰ সম্পত্তি যিমান পৰিমাণৰ আছে তাতকৈ যদি বহুত বেছি পৰিমাণৰ তেওঁৰ ধাৰ আছে, লাইবিলিটি আছে, তেতিয়া এটা সিচুৱেশ্যন কি হ'ব? সেই সিচুৱেশ্যনটোক আমি ইনচলভেন্ট বুলি ক'ম, দেউলীয়া অৱস্থা বুলি ক'ম। নেক্সট আহিল বেড ডেপ্ট, অৰ্থাৎ বেয়া ঋণ বুলি কৈছে ইয়াতে। বেড ডেপ্টছ, বেয়া ঋণ মানে হৈছে এনেকুৱা এটা সিচুৱেশ্যন যে যেতিয়া আমি ক্ৰেডিট চেল কৰোঁ, ক্ৰেডিট চেল কৰিলে কাষ্টমাৰবোৰে, গ্ৰাহকবোৰে সময়মতে টকা পৰিশোধ কৰিব লাগে। যদি গ্ৰাহকবোৰে ডিউ ডেটত সময়মতে টকা পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰে বা ভৱিষ্যতলৈ নিদিয়ে, ডিউ ডেটত টকা নিদিয়ে, অৰ্থাৎ গ্ৰাহকৰ পৰা টকাৰ পোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই, বহুদিন হ'ল, গ্ৰাহকজনে আজি দিম কালি দিম বুলি নিদিয়াই হ'ল, বা এতিয়া দেখা নোপোৱাই হৈছোঁ গ্ৰাহকজনক, ডিউ ডেট পাৰ হৈ গ'ল, এবছৰ পাৰে হৈ গ'ল, যোৱা বছৰতে দিবলগীয়া আছিল, এতিয়ালৈকে দিয়া নাই, তাক বেড ডেপ্ট বুলি কোৱা হয়। অৰ্থাৎ ডেপ্ট মানে ডেটৰ্ছ, বেড ডেপ্টটো ডেটৰ্ছৰ পৰা আহিছে, অৰ্থাৎ দেনাদাৰ। দেনাদাৰ তিনি প্ৰকাৰৰ, গুড ডেপ্টছ, ডাউটফুল ডেপ্টছ এণ্ড বেড ডেপ্টছ। গুড ডেপ্টছ মানে হ'ল যিখিনি যিবোৰ গ্ৰাহকে সময়মতে টকাটো পৰিশোধ কৰে তাক গুড ডেপ্টছ বুলি কোৱা হয়। যিবোৰে সময়মতে পৰিশোধ নকৰে, তেওঁ দিম বুলি কয়, পৰিশোধ কৰিম বুলি কয়, কিন্তু নকৰে, কৰা নাই। ডাউট, whether he will repay, whether he will pay it or not, তেওঁ দিবনে নাই টকাটো, তেওঁ পৰিশোধ কৰিবনে নাই, সন্দেহ আছে, এতিয়ালৈকে পোৱা নাই, তাক ডাউটফুল ডেপ্ট বুলি কোৱা হয়। আৰু যেতিয়া টকাটো নাপাওঁৱে, পোৱাই নাই, পোৱাৰ নিশ্চয়তা নাই, একেবাৰে নোহোৱা হৈ গৈছে, নাপাওঁ বুলি আমি নিশ্চিত হৈছোঁ, তেতিয়া তাক বেড ডেপ্ট বুলি কোৱা হয়। নেক্সট শেষত ষ্টক। ষ্টক মিনছ গুডছ or work in progress or finished goods or raw materials which is remain at the end of the accounting year. Then that is known as a stock. Stock means unsold goods. But in case of a manufacturing organization, unsold finished goods, work in progress and raw materials, অৰ্থাৎ কেঁচা সামগ্ৰী, অৰ্ধ নিৰ্মিত সামগ্ৰী আৰু সম্পূৰ্ণ নিৰ্মিত সামগ্ৰী যিখিনি বছৰৰ শেষৰ দিনটোত ৰৈ যায় ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানখনত, তাকে আমি ষ্টক বুলি কওঁ, অৰ্থাৎ ক্লজিং ষ্টক বুলি কওঁ। তাত থাকিব ৰ মেটেৰিয়েলছ থাকিব, ছেমি ফিনিছ গুডছ থাকিব, আৰু কি থাকিব পাৰে? ফিনিছ গুডছো থাকিব পাৰে। গতিকে গোটেইখিনি সামগ্ৰী লগ হৈ তাক ষ্টক বুলি কোৱা হয়। গতিকে আমি আজিৰ এই ক্লাছটোত আমি নতুনকৈ শিকিলোঁ, কি বস্তু শিকিলোঁ? ইউনিট 3ত যে একাউণ্টিং প্ৰিন্সিপলছ। ইয়াতে আমি আজি ক্লাছটো সামৰণি মাৰিলোঁ। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ।